dia. Agora são 3 horas. PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades ao aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto. É o nosso Clube de Radioamadores de São Paulo, CRASP, como Charlie, Romeo, Alfa, Sierra, Papa. Iniciando mais uma edição, hoje domingo, dia 18, lembrando nosso QAP, das 3 ao meio-dia, teremos mais de 9 horas de rodada alto-falante, também pela internet. Quem acompanha via radiofrequência poderá acompanhar na internet, ouvindo todos que eu ouço, ok? Pessoal do interior, litoral, amigos que estão mais longe. E também interagindo, mandando aí mensagens para a gente. Em qualquer lugar do planeta você acompanha a rodada e manda mensagens, ok? A gente vai estar lendo e vai estar respondendo aí para os amigos, tá bom? Lembrando que janeiro, dia 2, segunda-feira, iniciando mais 3 cursos na rodada. Quem quiser começar com a gente, o primeiro curso, CW, ok? É o mais procurado pelos amigos, até por quem vai fazer promoção classe B, ok? Ou ingresso direto classe B, então fica a dica aí para os amigos. Serão 2 horários diferentes, a partir das 5 horas, primeira edição, e a partir das 17 horas, segunda edição, ok? Quem não puder, faz com a gente aí pela internet, na playlist. 50 videoaulas e você faz o curso aí normalmente, tranquilo? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia.
Ah, legal, ja. Mehr los? Tu l'avais acheté où les bobines là? Depuis l'alimentation, la protection est là où tu achètes une reverse. Todas. There's a command in the 7300 called transceive. Yes. You go from remote connection here to remote connection here. So when transceive is turned on for both, you transmit here, it mutes the receiver here. That was my question. Yes. It'd be cheaper to get the stuff here. You see what I mean? Then I've got one. Right. And then because I only learned about this recently about the app. So if you're listening 5 or 10 up and you want to listen at the same time, Yes. I'd imagine if you transmit and nothing happens there, it's not very good for the other ones. Right. So there's a way of controlling Yes. It's in the CI5 command called transceive. That's nice.
Personal gelesen steht da drauf. Ja. Oh. Ken? No. This is zonder different. Yeah, and then a base on it. So if you directly connect this one with someone. Dobar je, svaka mu čast. Dat is je oud. Dat is het twee. Yeah, I'm using it. It's the best radio I've ever had. E&E with it. E&E. Moonbounce. Yes. Yes. Hi. Drie projecten zich gebruiken, want ik het water,
Calagem, né? Isso aí, filho. C'est ton marché. Oh. So, wir haben hier das FT3, ja, wie man sehen kann. Das ist ein bisschen kleiner, aber funktioniert durch die CURSOS. Und du. Stimmt mit der Anzeige. Das ist nicht so wie Kopfhörer und Dreh. Direkt filmen. Da bin ich auch dran. Oder der Kleine. Mit Jungen unten dran. Paul ist jetzt keine Ahnung. Ja. Und der läuft wirklich schön. Das gefällt mir. Das ist eine lustige Maschine. Actually, 857, they don't have anything else. Maybe it's been discussed, yeah, I can show you as well, because that's also no rocket science, because you've got multiple reflector sites. And
We'll end up discussing this later on this evening and feed it back to the engineers, but I feel Gut, 200 € gefallen nach 2 Wochen. Aber das war seit Jahren Das Einzige, was ich noch im Auto Moj kmet da popijemo kafu po poslu. Svaki da svoju stranu. Ajde. Danke, dass Sie. Ja, das klingt das weil ich habe den Schmelz. Das ist also jetzt hier, der Motor hier drin. Das funktioniert hier wahrscheinlich ein bisschen, könnte man vielleicht auch noch ein bisschen reduzieren. Ah, okay. Was haben Sie bestellt? Ah, okay. Dann hatten wir gestern gerade. Vorne, Mitte. Den laptop aan je leven. Nichts mit Strom, also Aan zijn.
Ja, I have And with the end-fed antenna, I don't need a tuner. So I have a wide 30, 80, 40, and some 20 on the beginning of the 20 meter. I need no tuner. Only for the text to the small security. So, because the DSP is storing the speech, and that's the heart of it. The splash and other noises, you decide how much goes through it, and you can deal with it in real time. It's something like this. Loads of speech. You've really got to keep that to get rid of it. But it's working. Mauro. Wie gesagt, das ganze Abend. La plupart de ces vidéos, c'est moi qui les ai filmées. It's your decision. You can sell them. Maybe 10 years time. Stehen habe. Ganz nervig. Einer, der kaputt ist, geht weg und die anderen bringen.
Pour faire quoi? On la colle au réveil de Lucie. Is dat flexibel? Oui, c'est cool. Incroyable. Primero va a mirar, lo que pasa es que el problema él no tiene el transporte, él es más mucho tío, pues puede costar tiempo. Escucha, yo sigo. Yo que van asfaltado, por ejemplo. Ah, no lo veo. Io dovrei mettere 174 euro. Che roba bella, Prease delle free market, adesso non volessi andare a così lo No, no. What is happening with your plans for the new lake? You're still waiting was seriously playing she was never ever going to agree to any house anywhere. And even in the UK, I would dearly look to leave this house. We need bigger and better. Incroyable.
acompanhamento de churrasco. Muda muito a coisa. Ja, bei den anderen Sequenzen die Farbe ein bisschen versuchen, kannst du leider auch nicht Something special. Actually, Ja. Zullen ze volgen? Es steht auf der Front gelaufen. Ich weiß nicht, sicher für das Sektor Prototyp.
Durum. Na, Campes alla Germanico. Agora são 3h47. E a gente lembra os amigos que janeiro, dia 2, segunda-feira, iniciando mais 3 cursos na rodada Alto-falante. Quem quiser fazer com a gente começa sempre com CW, ok? A primeira aula que inicia, telegrafia. Serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril. Serão 7 turmas, lembrando que são 2 turmas deficientes visuais, ok? Uma turma deficientes visuais na parte da manhã, 5 horas. Uma turma deficientes visuais à tarde, 17 horas, segunda edição, ok? Lembrando, quem não puder fazer com a gente, nesses horários, primeira edição, 5 horas, segunda edição, 17 horas, faz lá no nosso canal, ok? Tem a playlist, são 50 videoaulas, curso completo, e tendo dúvidas, a qualquer momento na rodada você adentra aí e tira dúvidas com a gente, ok? Ou via radiofrequência, ou via internet na live, tá bom? Qualquer lugar do planeta, você manda mensagem e a gente te ajuda, ok? Outra informação aí para os amigos. Amanhã, segunda-feira, encontro dos radioamadores, Pacaembu, ok? É um pouco diferente, porque normalmente os encontros são aos domingos. Esse não, esse acontece toda segunda-feira, às 19h30 em diante, ok? Quem nunca foi, dá uma passadinha por lá, tranquilo? Então, Pacaembu, bem em frente ao estádio, no estacionamento, toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante. Lembrando, quem não é radioamador pode comparecer, tá? PX, corujas, futuros radioamadores, dexistas, todo mundo aí convidado, ok? Então fica a dica para os amigos. Já já eu falo do ponto de encontro de Hermelino Matarazzo. Candidaturas. Ligações. Ja, da hätte er jetzt wieder den elektrischen Kuppler gehabt und den hat er behalten müssen. Ne? Aber eben 60 Meter kannst du am
Tá, bom dia aqui para o Clóvis. Muito bom dia, grande abraço, tá bom, Clóvis? Eu estou fazendo só feira, né? Aos domingos eu passo feiras aí no mundo inteiro, ok? A primeira foi no Japão, em Tóquio, né? Uma feira tradicional aí do radioamadorismo, ok? Todo final de agosto acontece. E a segunda-feira é Hannover, Alemanha, ok? Esse é um segundo vídeo da feira da Alemanha, tá bom? E essa é a parte da feirinha, né? Dos usados, né? Todos esses grandes eventos do radioamadorismo tem uma parte maior, né, onde você tem um evento maior com grandes fabricantes aí do mercado, ok? Icon, Kenwood, e a ESO, a Link, Comet, enfim, né, todos os maiores fabricantes do mundo. Hilberlin, né, como está na Alemanha, então os equipamentos da Hilberlin também foram apresentados, e outros equipamentos alemães, ok? E tem uma parte, né, da feirinha que é para usados, ok? Então isso tem em Tóquio, tem em Dayton, nos Estados Unidos, tem na Alemanha, né, aí Hannover, ok? E essa é a parte de fora do grande evento, né, onde os radioamadores põem os equipamentos usados e vendem, ok? Então, é o que ele chama de feirinha da pulga, tá bom? Feirinha das pulgas usados, ok? E é legal também, né? Todos esses grandes eventos é uma parte de fora, né, do grande evento que é para essa finalidade, tá bom? É show de bola, né? Tem vários, né? Em toda a Europa tem esses eventos. Quando eu ponho em Portugal, Espanha, Itália, mas as maiores são Estados Unidos, Tóquio, Alemanha, Hannover, tá bom? Depois você vai vendo que os eventos são menores, né? Então eu sempre procuro os maiores eventos. Olha os rádios, que legal, hein? Drake, olha, ali inteirinha da Drake, hein? Completo. Collins, passou um Collins ali. Tá aí, ó. Tudo em estado de novo, né? Tudo bonito. Só para deixar a gente com água na boca, né? Bom, oportunidade aos amigos, com um bom dia. Прикольно, todo ok.
Can't do again. So before anything. How much was it? 50. 50 euros. No. Balas más todos se coreanos. Everybody, N6TLU. I'm at the 2022 Chelsea Ham Fest. I'm going to give you a guided tour. Might meet up with some pretty cool people and obviously see some pretty cool equipment. So let's go. All right, so this event is held at their fairgrounds. Probably one of my favorite ham fests. So there's some pretty nice equipment here. All right, so we'll start out here at the Merchant Barn, and then I'll take you through the trunk sale area. There's always a bunch of really cool characters hanging out there. All right, let's go check out the barn.
So this is usually where you see the vendors, a lot of parts. And further in you go, you'll see a little more vintage equipment. I think this is the boss lady here. Hello. I'm here to shoot your event again. It's Michelle, correct? Yep. Yep. So, yeah, thanks for letting me in for free. I like it. All right. Excellent. We've got a couple tables over in the exhibitor building that we have left. And then we also, this year, we used to have our PE testing over there. We now have them in the service center building. Huh. Wow. They're all good to go. Excellent. I would have thought, attendance would be down with the gas prices being up, right? Sold out. Yeah, good. Excellent. All right. Got a tour time. Oh, hey, how you doing, man? So we'll start over here. We got a bunch of tubes. I like those prices. Not like what you're seeing on eBay these days. So I'll give you guys a quick guided tour, and then we'll come back and focus in on selected items. A bunch of vintage radios here. $9.15. I just worked on a Dynaco preamp yesterday. Looks like this guy's got some nice equipment. Prices are up there. But where else you can find it, right? Look at there, a nice realistic shortwave receiver. It's a beauty with the original box. Well, you want this kind or smaller? I'll zing over here, let these guys do their thing. I'm actually in the market for some of these tube sockets. I use these porcelain ones when I build calibrators for people. But I did spot a police radio. You guys know what I do with police radios, right? That little guy right there could become a D-Lab amp. But I like to get them a little bit cheaper than that. All right. Let's see what else is here. A couple Zenith transitions. Two of these leather old transistor radios. They're pretty collectible. All right, let's head on down. How you doing, man? You're good. You're good. A signal generator of boom time. Gotta watch this. Bogan? Pretty cool. Love that knob. All right. A few toys and trinkets and an old fan. A lot of people that collect those. All right. Let's see what else we got going. Oh, yeah. I know these guys. They always got the good stuff. Looks like we're getting a live demonstration here from W8UAB. Oh, yay. Yeah, man. Coming around. Good to see you. Yeah, you too. Everything well? Yeah, no, it's good. Good to see you. Hello, America. Yeah, man. Look at that. You've never seen one of these in operation. There you go. Yeah. It's a standalone flex radio, no computer needed, and wow, it's the rage. Cool. I'm a Flex fanboy. I'm willing to admit it. Yeah. I bet you're kind of flexible when it comes to that, aren't you? You know who I miss? Who's that, man? You know who I miss. Gary? Oh, sure. Yeah. Yeah. I've had a hard time getting her involved lately, and she's moving. She's going to move to Tennessee on me. Tell her she's missed. You're missed. Yep, we'll do. Everybody talks about you in a good way. See, thank you, Terry. What? You know, this is dual receiver or dual listen? It's a dual band, yeah. Or dual listen. Yes. You don't choose to have it up on both sides, one side or the other. Yes. Okay. We have 7 He's a radio dealer, or if he's just really into the hobby. But look up W8UAB. I think he sells on a lot of the ham radio sites too. Cool guy. He always remembers me. Oh, there. You got the scanner back there going.
Little rat checker. Yeah. Cool stuff. All right, we've got some boat anchors over here. These are also something that I like to convert into amplifiers as long as they cannot be saved and used as a radio. Hey man, what's going on? Hey, where you put that down so I can't get by? Look, they're blocking me in. Won't let me out, man. How you doing, man? Are you Terry? Yes. Yeah, Bruce Summers. Hey, Bruce, how you doing, man? With Rich Jones. Uh-huh. We got something for you. Oh, really? Yeah, is it in a bottle? Huh? Is it in a bottle? No 807. Okay. It's a radio. Oh, okay. Yes, we got that with us today. Okay, cool. Yeah, I'll be just shooting some of this. Where can I find you guys? Okay. Where can I find you? Oh. Are you out here in the trunk sales? Yeah, we'll be out there. Okay. All right. Did you ever meet Rich? No. Okay. No. Older fellas, they've got a cane. Okay. He's the one that has the globe transmitter, right? Yes. Yeah. That's what he told me. Okay. So, cool. All right. All right. Sounds good. Nope. It's nice though. Nice and pink. So it looks like we got some stereo equipment here. Sony, whole stack of tape decks. Pretty crazy. Is that a Nakamichi? My God, it is. It is a Nakamichi. Yeah, the Nakamichi. Wow. Yeah. That's a cool breed. Yeah, it sure is. I used to have one of those back when I was in the Air Force. So, yeah. Because, it's impossible to make a reel-to-reel cassette deck. Yeah. Does auto reverse and in between line the heads. Mm-hmm. So what Nakamichi did is they made a programmed model that reverses the cassette. Yeah. Agora são 4h. Lembrando os amigos, teremos ponto de encontro dos radioamadores. Agora só janeiro, ok? Dia 8. Domingo, Ermelino Matarazzo. Quem quiser comparecer, está convidado, ok? Lembrando que esses eventos são para todos os amigos. Corujas, futuros radioamadores, simpatizantes aí do hobby, dexistas e todo mundo aí convidado, ok? Então, próximo evento, Ermelino Matarazzo, endereço Parque Municipal, Ermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Rua Abel Tavares, primo, quinto, quarto, segundo. Falando de ponto de encontro dos radioamadores, Ermelino Matarazzo, a gente lembra os amigos, que o nosso grande amigo Magnum, radioamador, está sempre aí com a gente na rodada, ok? Principalmente aos domingos, quando ele está indo lá para Ermelino Matarazzo, ele teve alta, tá bom? Já é uma semana, ok? Uma semana que ele já teve alta, está em casa se recuperando. E quem passou as boas novas para a gente foi o Sérgio, PY2EXU Sierra Alpha Charlie, que também já está em casa, ok? Teve hospitalizado, está ali se recuperando, tá bom? Da mesma forma que o Magnum, né? Então, logo os dois ali no ponto de encontro dos radioamadores, Ermelino Matarazzo, tranquilo? Lembrando mais uma vez, agora só dia 8, domingo, janeiro, ok? 2022 encerrado, tá bom? A não ser o ponto de encontros Pacaembu, né? Pacaembu, toda segunda-feira à noite, ainda tranquilo. Mas Ermelino Matarazzo já encerrou, ok? Então tá aí, dica para os amigos. Outra coisa, para quem não sabe, a rodada alto-falante aos domingos inicia às 3h, ok? A gente começa mais cedo, tá bom? E vai até meio-dia, são 9 horas de QAP, tanto via radiofrequência, como via internet, na live. Quem não sabia, fica sabendo. Exatamente.
Todo mundo aí passou pelo médico, fizeram alguns exames, liberados, né, e voltam lá para o ponto de encontro. E os dois lá com algumas restrições, né? Com certeza. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tal. A gente não precisa nem falar o que, né? A gente até já sabe o que o médico falou para eles, mas estão lá agora se recuperando e logo, logo no ponto de encontro dos radioamadores. Tá ok? Então tá aí. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Sorry. Yeah, and so anyway, this was their attempt to add value to the tube by making it look interesting, artistic. Sure. Yeah. So there's some here from France. These are particularly interesting because they're sealed cans. The metal. Oh yeah. See, it's metal sealed can. This is the time when. And the type number is stamped in the metal right here. Wow. So this is a whole area of collecting that really not a lot of people are aware of, but I have a wonderful collection of these and really try hard to add new ones and struggle to do it. So Yeah, it's cool, man. it's fun. Yeah, I like it. Nice to share with them. Yeah. Or did you sell it? I sold the song. Hey, man. What's up? Where's your little partner there, your kid? She's at home. Emmy's kind of ditched Grandpa. You know, she's 12 years old now. She doesn't want to do this stuff. Yeah, she was a real kid out here. Yeah, she likes cell phones and boys. Cell phones and boys. Yeah, nice combo, huh? Yeah, sure way, girl. All right. How about the other building? Oh, yeah, I won't. Yeah, I'm just going to hit this side and do the other. Oh, that's wild. That's going to be a nice radio. Yeah. Let's start that would be cute. Is that the Airwater Kent? A couple other amps here. Two checker. Big old stand core and power transformers. Oh, yeah. I remember those, man. Yep. Yep, they were good. B&K unit. That identifies the leads. Yep. All right. We're going into the second half of the building now. You can see that big old filter there. It's a nice one. Really good shape. Some test equipment. Looks like an unbuilt Heath kit hiding back here. Is all that Heath kit there, or is that just the panel? Just the panel? Yeah. Okay. Some goodies underneath it too. Okay. Thank you. I actually bought an unassembled night kit one year here. I got it for like $5. I didn't realize how much those unbuilt kits are worth these days. Some tubes, a few keys, another record player. That's a solid stator. One time I went to an auction, I bought 200 of these Newcomb record players, and they were tube type. So I pulled out all the amps, of course, and built little guitar amps out of them. It was a really good investment. Just a bunch of miscellaneous stuff here. Looks like a scope. HP. Hey, how you doing, man? Just giving everybody the guided tour. I saw your Cool little power supply. I saw your YouTube from I guess you did last year. Oh yeah, yeah. I'm here every year, man. This is a good one. It's a lot of fun. Yeah. Let's see, a Weller solder station. I've got a new one down here also like that great. Oh, okay. Looking at this one, I got the same one that had it for I don't know how many years. Oh yeah, they're bulletproof, man. I just bought the digital one. All right, got a few more items. It's not as
It's populated down this area. This guy's got some really cool German radios back here. Hi, how you doing? I don't know if they're for sale, but look at that baby. Yeah. You should have come by earlier. Yeah? It's half, more than half gone. Well, that's always a good sign. There's big ones under the table. Oh, yeah. Big ones out the door. Cool. Big old RCA. There's those German ones, those zinging on them. Check those out. Look at them babies. This must be where he keeps good stuff. So some HP test equipment. Used to use that signal generator down at the bottom right. I think it's 8640. If I remember right. Used to use those in the Air Force. This guy's carrying one out. Thank you for buying. Is there any warranty if he drops it? All right. Same here. Same here. Thank you. I don't know if we're going to be on YouTube tonight. Oh yeah, man, get your pile on there. Got anything you want to say to the audience? Well, that pile's a dollar store. Buck a piece, 6 Is it? Somebody's got to keep. Even the 6x9 speakers, 2 of them for $1? Got it. Wow, that's a deal there, guys. Well, somebody's got to keep the tradition going. The dollar store is now $1.25. Yeah. Ah, and you can't buy 6x9 speakers there either. That's right. Thanks, man. Some cameras. There's some. Oh, a drone. There's always a drone now at Hamfest. Oh, I see a guy down here with some Collins equipment. Let's go check out the Collins stuff. And he's all the way down here. It's like they stuck this poor guy in a corner back here. Did you select this position, or they just put you out of here so you wouldn't cause trouble? I actually sent in my bike. They never got it. Oh. So I didn't have a signal, so they said find it. Oh, so you're in the free spot. Yeah. All right. Yeah. Free stuff down here. Yeah, there is. Look there. A bunch of free stuff, people. Yeah. I used to have this tuner. That's a really nice antenna tuner. The only problem I had with the Heath kit is the set screw on the selector knob for the coax would always come loose. Yeah. Yeah. Some Collins equipment. Sales been okay yet? No, not yet. Yeah. It's just starting, man. They'll come scoop it up. Yeah. Wow. Got some nice clean equipment. You YouTubing or? Yeah. Yeah, I cover this every year. Okay. Yeah. It's good to meet you, man. Good luck. Likewise. Thank you. Hey. Look at these big monsters. Some EVs. Yeah, no doubt. No doubt, man. Now, so you had these big speakers and you hook up this Zenith console to them, right? Yeah? No? Oh, come on. Yeah. So do you guys have a business doing this? No? Just hobby based. Okay. Just stuff I don't need anymore. Really. All right. Well, you know what? If you don't sell it here, tell people how to get you online and you can sell it that way. So if you want to throw your email or phone number out, you're welcome. Cell phone 616-216-8353. Right. Name's Leland. Cool. I got a ton of stuff. Excellent. People like all that, man. sorts of stuff. All right. Well, good luck, man. Yeah, thanks a lot. And they do have quite the collection here. Look at that baby, huh? Yeah. Spark plugs. You know, I came here looking for spark plugs. Oh, they do? Yeah, there they are. Old ones. Yeah. I got a ton. I got boxes this big. It's the first time I've seen spark plugs at a Hamfest. So I'll give you that one, man. Hey, you never know who will want them. That's right. Yeah. Some pretty cool stuff here this year. A lot of CBs. A lot of old radios. I'd get in so much trouble if I were to haul a bunch of radios back. How they doing, man? Line power supplies. 6 meter, 500 watt amplifier. Runs a 3-500 tube. Homebrew. Pretty looking Yaesu 107.
Got the manuals back there. 425 bucks. Yep, a lot of cool stuff here. If I wasn't shooting video, I'd be loading up my car. All right, we got a few more to look at, and then we'll go outside. And there's Scott. What'd you buy, Scott? What'd you buy? Johnson Ranger out there. Is there? 110. You're kidding. We better look at that. Let me hit these real quick, and we'll slide out the door. Thing on the ground, radio. Oh, they're on the ground. Oh, they're on. Yeah, I know who it is. Come around later. How you doing, man? I thought we were setting up at 8 o'clock. Oh. At 7 o'clock. Party's already started. Yep. Yep. But party cannot really start until totally tubular is here. That's true. Yeah. All right, man. I've known it for a long time. Yeah, I know. I see you at all these meets. Yeah. You always have nice equipment. Thank you for documenting. Sure. Some nice radios. Love these consoles back here. It's pretty good stuff here. Look at this. Isn't it beautiful with the inlaid wood? Wow. I love it. Who's that made by? It's a Cadet 24. And there's a Crown Tombstone radio? Never heard of that one. I've heard of Crown Audio, but they sure didn't make those. All right. Got a few more here. Hey, how you doing? Hey. Hey, look at there. Mickey Mouse. Yeah. Wow. Also the flash, right? Oh, yeah, Motorola. That's wild. Yeah. Ooh, some tube caddies. It's like a tube caddy right there. Beautiful. Good shape. Maybe you should get a Oh, here, that's how it goes. Oh, yeah. Extra long cord. Was that off of a certain movie or TV show or anything? Or who made that, you know? Ericsson. Ericsson? Actually, this could be a North Electric. North Electric also made some. This doesn't say. It might be actually made in Sweden. But, oh, here it is. Made in Sweden. So it's an actual Ericsson. But North Electric in Galion, Ohio made a bunch for the United States also. And there was one, the Thin Man apparently had one in at the movies. And I had a repro from that. It was like a blue cloudy sky design instead of the red. Yeah. And this almost looks like the radio on Gilligan's Island. Almost. Yeah, that one was a Packard Bell. It was more square. Yep, sure was. And then they added antennas to the top that weren't originally on it. But it goes for a lot on eBay. Yeah, they do. Thanks for showing me your stuff, guys. Look at this. Bush. Man, this guy's got some really cool stuff. I'm hearing somebody calling my name. Yeah. A couple of transoceanics. I used to have, I think mine was the Royal 1000. I had it when I was in the Air Force. Come to find out, it really wasn't all that sensitive. There's some of the IG 5280 series equipment. I had all those when I was growing up. My dad would buy me Heathkit every year for Christmas. I knew the box. I could tell that there's the Heathkit box under the Christmas tree. That's really all I wanted. No tubes. I'm not seeing many prices on tubes. I'm sure the word is out about the prices now. Some crazy looking thing here. I'm assuming it's a radio. Maybe it's got a lift lid. Nope. Maybe it's just an extension speaker. There's a lot of cool equipment here. Looks like some kind of a homebrew tube amp, possibly. I don't know. It's pretty wild. I had all those when I was growing up. My dad
would buy me Heath kit every year for Christmas. I knew the box. I could tell that there's the Heath kit box under the Christmas tree. That's really all I wanted. No tubes. I don't see many prices on tubes. I'm sure the word is out about the prices now. Some crazy looking thing here. I'm assuming it's a radio. Maybe it's got a lift lid. Nope. Maybe it's just an extension speaker. There's a lot of cool equipment here. Looks like some kind of a home Bluetooth amp, possibly. I don't know. It's pretty wild looking. Maybe even some crazy transmitter's got a meter on it. So I was told. So I was told there was a Johnson Ranger outside for like $100. Here. Yeah. Anyway. Some ballast. A couple record players. Okay, let's head outside and see if we can find that Ranger. All right, let's go. So Scott's out here scoping out Rangers and Johnson equipment, right? This one looks like it's in better condition. Yeah. Like that was on a tailgate. Yeah, okay. Like it may have been I told you you're going to be leading this, man. Now you got to slow it down. You got to slow down because I got to paint. I got to show people this stuff, man. Look at him. He's just like, wow. All right, hold on. So we're doing the trunk sales. I've got Scott over here in training to lead the videos because, you know, D-Lab can't do this forever, man. I need to pass it down. Here's a, looks like a modified Johnson matchbox. A little meter in there. Paint looks different too, but I'm sure that's a matchbox. MFJ tuner. Heath kit speaker for like the Mohawk, I believe. Kenwood says it was a 790. Hey man, how you doing? Hey, good. You gotta slow it down. You gotta slow it down. Looks like some kind of a home Bluetooth amp, possibly. I don't know. It's pretty wild looking. Maybe even some crazy transmitter's got a meter on it. So I was told there was a Johnson Ranger outside for like $100. Here. Yeah. Anyway. Some ballast. A couple record players. For a Drake MS4 speaker. Well, there it is. Right there. Just what you're looking for, right? You can say, I need a VTVM. Whoa, look there. A couple VTVMs. Man, that's how it works. You need a signal tracer? There's a light. You don't need to go through my garage, dude. You just need to dig around on this table. Man, like I need an 11-pin tube socket. Look at there. What's the chances, huh? Come on, man. This is a real swap meet, dude. This is how every swap meet should be. I love it. Oh, yeah, man. Look at all these tubes. What do you think these 606s are, like $2 a piece? You believe that?
There's the tube guy. Well, let's ask him. Yeah, Bob. Yeah, Bob the tube guy. Yeah, I buy a lot of tubes. Yeah. There's another Zenith. I think that was like the end of the line right there. Wow. Good to see it playing. Well, I don't talk about my tube collection, man. Where's this Ranger you keep teasing me about? Is it down here? Okay. First off, let's see what Bob says. Hey, Bob, I see you have 6L6s over here for $2 a piece. That is a great. Guaranteed not to work. Really? Yeah, give you a warranty on it. Will they at least light up? I can use it as a night light? Sure. Well, I shouldn't say that. I don't know if someone looks good or not. Take it easy now. All right, man. Okay, so here we are. We're getting closer. We getting closer, Ranger? You keep saying it's right over here. It's just right over here, Terry. Hold on. Hold on. Let me hit this junk real quick. So it looks like we got some Icos, right? There's a TV7 tube checker, a whole line of tube checkers. So, you know, it might be worth you buying. Scott just walks right away from it. Just showing. Little Bell tube integrated amp. Yaesu FT101 ZD hiding. It's hiding on me. I'll show you what they're cool stuff. Pioneer receivers maybe in the box. Very good. Okay. I'm going to go over here, see if I can find Scott. He's hovering around. It's going to take some time to teach this guy the ropes. Yamaha. Peach crate. Something I need. Yeah, man. Some cassettes. Big gigantic speaker system. Let's see if the foam's rotted. No. Probably will be though soon. All right. Oh yeah, we're getting close to that Ranger now. I can feel it. All right, so first we got to show what this guy's got. The Drake watt meters. Those aren't Rangers. Yeah. I'm messing with it. Yeah. Monitor scopes. Did you see all those tube checkers over there that guy had for sale? He's got like 5 or 6 of them. No, it's the guy, the tube guy. You got him. Yeah, man. Look at there, a whole string of VFOs. There's that Ranger. I see it. Okay. I'm looking. Coming around, see the guy keeps them behind him because he knows people like you would grab it and run. A Viking 2 and an NC303. Did you see that? Working team. I had them both together. NC303, man. Yeah. I had them both running together. Yeah. That thing really, I was using it as a driver for a gauge transmitter. Good looking Ranger. Good looking Viking 2 also. Works good. That would go really good with your National 300. It's got a microphone with it, comes with it. Yeah. Why is it stopped right there? Oh, let's check that out. Let's check that out. Now, this is National 303 receiver. This is the big brother to the one you just bought. Yeah, open that hood up. Yep. There you go. It's got the calibrator in it. Agora são 4h36. E a gente lembra os amigos que agosto de 2023, a rodada alto-falante indo para 23 anos. Para quem não sabe, começamos em agosto de 2000, lá no interior, ok? Onde ficamos de 2000 a 2008. Ali entre Itatiba e Bragança Paulista. Final de 2008, retornamos para São Paulo, lá no prédio. Demorei uns bons anos e agora já uns 8 anos nesse novo local, ok? Então, rodada alto-falante, agosto de 2023, completando 23 anos de atividade, ok? Ininterruptas. É isso aí. Fica a dica aí para os amigos. Você vai ter churrasco, festa, alguma coisa? Não, por enquanto, aguardando patrocinadores. Quem sabe o Clóvis se habilita, hein, Clóvis? Quem vai pagar para a gente aí? Um fogo de chão,
né? Terraço Itália, né? Um restaurantinho aí, bom, né? Bom. Estamos aguardando patrocinadores, hein? Se alguém se habilitar, é só dar um alô pra gente. Bom, oportunidade aos amigos com bom dia. Trees. There's another two-checker over here, Scott. Heathkit, I think. Yeah, it's beauty. Original man, can't beat that. Okay. PE extension speakers. A lot of transoceanics here this year. Lots of them. Like a Hammond amp there on the ground. Couple wood radios. Night receiver. National, whole box of knobs. Hello. Good thing it's not raining today. I heard it was coming. Out of its system yesterday. Yeah, man. Last night. You gonna go cut up somebody's radio with that thing? I'm just going to do a dual band. Or you're aiming at that guy's knees. Oh, another junk box, man. We got to look into. Oh, 160. I had one that. These are really nice, man. They had just beautiful tuning on them. In 02. What's in the junk box? You see anything Yeah, moving? I was looking at the backside of this Oh, to see if there was anything added to it. I'm just wondering if there's anything moving in here. You know, a little tail on it. Yeah, it's good looking, man. This guy's got some stuff, man. I'd like for you to dig into that box right there. Yeah, man. Some headlights. It's got it going on, man. I see a big Pig DX60 transmitter. Yeah, man. Oh, sorry, guys. Want to look at this DX60 monster. DX100? Oh, I'm sorry. Yeah, DX100. You're right. Yeah, and it weighs 150 pounds, right? I didn't carry that. Yeah, it's a DX100. I got my waistband down Yeah. my, That's the ones I avoid. You know, the Viking 2s are about 65 pounds. I ain't kidding. That thing's got to be 110. Is it 100? Yeah. Oh, you keep coming at me with that chainsaw, man. I don't know about you. You're starting to It is scare a me. little dusty. I didn't get a chance to clean it. Just a little. Come on, man. You got an air What's a little compressor. dust amongst friends? Come on. Just think of the history behind that dust. It does work. I mean, I was listening to guys on sideband on 20 meters. You said it dust work? It does. It does. Excellent, man. Yeah, it's a beauty. Yeah. You know, Scott, you should start collecting these. You already got two. No, that thing is a blast. You just keep swapping parts. Yeah, man. Yeah. Every time you change the band, another scale comes into play. And this goes all the way from 160 meters to 440 megs. You can't imagine AM phone on 440. Sure. Why didn't your drum on yours turn when you bought it? The one I got, they're most recent. I know. Oh, that one over there. I fired it up yesterday. That one there's the 160. Over Yeah. there. I listen to the local AM radio stations. You know, Yeah, that's a I nice listen receiver, to man. all the controversy. Yeah. Hey, how you doing, man? Coming over here to pick on me? No. No? So you're going to be on you too. what is it? You didn't have anything to say this time, did you? I'm going to follow you today. We're going to get some information out of you before the end of the day. I want to. What the heck? Are you supposed to be using your telephone for that stuff? Oh, Dedicated. I'm old school. I'm old school. Yeah. I haven't seen any of HD video. I haven't seen any of your latest videos on YouTube, so I haven't been able to have a bottle of wine with you. What do you mean? I'm putting out 2 or 3 a week at least. I must be on the wrong page because you're not following me. I didn't put a follow. You're right. I will. Okay. All right, man. All right. Yeah, it's good seeing you. I got to talk to you a little later though on the Johnson 500 power supply. Okay. All right, we'll do. Okay. All right, got a scope down here. Leader actually made some great scopes. Hey, you want to ditch that radio? Hey, there he is. I know that guy.
Yep, that's Yeah. the guy you want to talk to. Okay. All right. See, I found you. Yeah, I found Another you. tube checker right there. That one's in pretty good condition. That is. It is a nice one. That's a B&K, I believe. Yeah, it is, man. It's a Dynajet. Are you selling this? No, Oh, it's it is. his. That guy is? Oh, yeah. I don't have a booth here, Jerry. Oh, you don't? No, the radio's in the trunk of the car. Oh, okay. All right. Well, the question is Scott going to buy the tube checker? Come on, man. On the price. You need a good one. That thing you bought was a basket case, dude. Must have been an old. I'd change the price if you'd give me a fair shake on everything I got here. Yeah, that's better than your old I mean, meat the kit one. whole truckload. The whole truckload, so you don't have to take Yeah. it back. Yeah. That truckload? Yeah, that's part of it. And then look, man. $20 a piece. You can't go wrong on. Dude, look at this tube checker. It's got like the Looks at burger everything. board going on. You Yeah, just you punch Make the some buttons. amplifiers Yeah. out of those. Yeah, you see Yeah, you man. buy that tube checker, you can sit and Yeah, you check got all the the tubes. Well, let me just capture this real quick and we'll go do it, okay? Okay, we'll All be right. right here, Jerry. Okay, I'm not leaving you. Okay. I'm just going to look at this. I'm going to keep you in my sights. Okay. All right, man. All right, we got more goodies here. So I got to pick up a transmitter from this guy, and I'm going to actually put it on AM. We're going to have a special Hammered Ham video taking a Globe Chief Deluxe and putting it on AM. So I've got a little modulator. Oh, hey, let's see if Scott knows what this is. Okay. No, this is trivia time. What's that mirror for? Huh? It's not for putting your makeup on with. Okay. So what do you think that was for? First thought was laser, but that's No, don't look around the back. Don't look around the back. No, you're not allowed to look at the back. No idea? I bet you some people on YouTube know what that mirror is for. You want me to tell you what it's for? sunlight. He gives. Yeah. Okay, let's flip around the back and see if it's on there. Yes, it is. It's upside down. But this was. Well, it might come on. Okay, don't break it. Well, if I break it, I buy it, right? Yeah. Sure. So this was. He's trying to sell everything here. So. This was an alignment mirror. Yeah. When you'd work on televisions, you'd set that in front of the TV. You adjusted the convergence, and you'd watch what was going on the screen. Pretty wild, huh? I used to have one of them, man. Man knows about it, man. I used to do it. Yeah, sure did. And you know what these are for, Scott? If you're hard of hearing, you grab that horn, you stick it in your ear. Yeah. Yeah, exactly. All right, I better go do this radio deal. This guy's gonna get upset at me. Yeah. Oh, I'll get it. Ads. Yeah. Oh, yeah. Rainbow ads and all that. Cool. Excellent. If I need to. Man, you know better than to be eating that hot dog, don't you? Yep. Come on. How you doing, Terry? Good, man. Did you have a table? Yeah, we're in the back room over here. Back room? The back building. Oh, I didn't know they had stuff going on. huh? Second building there. Oh, geez. I guess I have to go check that out, man. Yeah. Yeah. Oh, Get a close up on that hot dog. that's a beauty. Cheryl Okay. didn't come, so I can eat lots of onions. Ah, okay. All right. Well, I'm just panning this, and then I'll come over there and see you, man. Okay. Yeah. Cool. All right. And a friend of mine was just asking me about. All right. Here we go. Another Johnson Ranger. Some Drake equipment. Another National 303. These are kind of getting popular. And I see Johnson with VFO, but it's probably, 6 and 2. It's kind of hard to find the HF model. But there is the 6 and 2 right there. Excellent. Another pile of tubes. What about the electronics? Do anything there? No. Good. A lot of tubes here this year. I don't see a lot of prices on them. Kind of gets me wondering. Of course, you never see 6V6s or 12AX7s. Those are always Right there, picked out Terry. of the pile. Yeah, man. Yeah, TV7. Yeah. It's all right. You gonna buy that? He walks away. Yeah. Quite a few. All right. You got something hidden under here. Must be the real good stuff. I'm going to take a sneak peek. What do we got right here?
at them. Yep, some good ones. I have to wait for that guy to come around. What? I was just looking. There's no harm in looking. All right, after I finish this half, I'll do a little aerial shot, and then I was told that building over there is also full of equipment. I've never been in that building. That's enough. I've got a radio so old, it's not a radio, it's a crank control. Man, dude, these been sitting in your basement for a while? And it works. Got 7 weeks. No? Okay. You got a good story you can make up about them? Those are kept on a concrete pad behind my garage with a partial roof. Ah. What's left that the possums hadn't chewed down. Hmm. Well, actually, I mean, this one doesn't look too bad, except for that tube right there, man. Right. That tube looks nasty, dude. 6v6. You always got to give them one bad tube. Oh, yeah. Now, this guy looks super rough. Yeah. I would expect to see like a little critter with a tail walking around in there. You know what I mean? What is that? Oh. He left his lunch in that one. Oh, that's nice. You're right. He did. Well, you know what? We should just put it there. It looks good in the radio. It really wasn't in it, but it fits pretty good. Is that Kenwood 830? Nope. It's an 820. FT101EX. You know, I've got one of these in the trunk of my car. Want another? No, I want that one to leave. There's another one up here. Is there? I think he's going to need, Yeah. which is more gooder. More gooder? Excellent. I like that. Got the speech processor. You need the speech processor. All right. Where's the CW girl? She doesn't hang out with Grandpa anymore. I'm boring because I don't have a cell phone, you know, and she's 12 now, so, you know. You don't have a cell phone? No, man. Terry. No. You got a cell phone. I do not. You're recording this on a cell phone. This is a handy cam. This is a camcorder. Guys, he's lying. He's lying. I got to cover the rest of this. I'll come back, man. All back. All right. So I spotted these radios. I see a Collins over here. I don't know if that's an A4 or an A3. Well, that's okay. It's an A3. Do you have any idea what he's asking? I don't know Good-looking radio. on that, but is that a 390? Beautiful TVX 401. Is that a 390 or a 398? Unfortunately, people aren't that interested in that stuff anymore, except for Scott. He likes tube radios because of me. It's heavy. I have a dolly. I'm a bad influence on her, Scott. Hey, how you doing, man? Curious about the generator in your trade. And he'll be right back. Military. Well, I got 2 of them. I'm going to sell them. Curious. Yeah, HW104. kicking tires. I understand. Yeah. I think that was solid state. Got another one down there. Oh, sorry, man. Go ahead. Have you had it running? 7583. What do you have to have for it? Yeah, I know. Another one at home. Heath Kit Linear, Right. No, I got like $700. Nice and clean, man. Oh yeah, which is the identical engine with a generator. With insulators. It's also full of stuff. Is it? Man, we got to go over there. It's gonna be a heck of a video, dude. I got a lot of coverage here. Get power supply, ICO transmitter. Morning. Hey, how you doing, man? Good. How are you doing? Good. What's that old B&W you got back there? Is that for sale or is that just there for looks? Man, that's gorgeous. Yep. Wow. There's what you need, Scott. Dude, that's a Cadillac. It really is. They're a beautiful AM transmitter. Price is ridiculous. You mean high or low? Look at that. Laying in there. That's the terminal strip that goes on the back. Man, that baby's built. It's got handles. Look at the size of that power transformer. Well, it has to have handles. I know, it's so You need heavy. 2 people to pick it up. Yeah. Yeah. It's in good shape. Yeah, that'll last a lifetime. Yeah. You got to have that, dude. He walks away from Spending me. my money, don't you? I got more to cover. Be back, man. What do you mean? You are a bad influence. I am a bad influence. I like to see other people spend money and be happy. Other people.
Another Yazoo. Yeah, that's for 2 meters. D-Lab. Yeah, man. You want another FT101? Yeah. I've got one in the car. It's got a knob on it. Yeah, I've been looking for that. You got me turned on that DX150B. That's what I'm looking for. Oh, the receiver? There's one in there. So. 150B? I think so. There's one in there with a box. It might be the B. I'll have to take a look at that again. I'll have to go back on there. Yeah. Yeah. Cool. Yeah, looking for something for the garage. Okay. Yeah. Yeah, there's plenty of those around, man. They made millions of them, I think. Yeah. Alrighty. Got some more stuff over here. Looks like stereo equipment. This a lot of components. And we're getting close to finishing the SWAT side. Did you buy that Ranger? I bought both of them. That's both. I saw the other one still sitting there. No. Well, no, I took one. I couldn't carry both of them. Oh, so you're just going to leave it one there at a time? No, I took so them he both can out sell to my it car. again? Oh, I took them both out, but I bought both just in case I need to car one or the other. But sure, man. Or one might work, one might not. Got a whole bunch of antennas on the ground over here. I know, I saw that. Yeah. You can come and get this other one. I'm looking for a ladder line. Do a setup like you have. I haven't seen any yet. This guy was going to make you a deal on that tube checker. What? I might need it now. I know. The radios I bought today. You should have a tube checker, man. Yeah. He said I know what you're going to do. You're just going to bring the radios to my house and use my tube checkers. I see how it is. Hey, what's wrong? How do you fix this? Hey, Jerry, can you check this tube for me? I get it. I get it. All right. It's a beauty. Let's take a look inside of that real quick. So, man, I got to do a aerial shot real quick, and then we'll go over to the other building. All right, aerial shot time of the event. Hopefully, get my camera at the right height. Hey, Doug, what's up? The Masked Man. You gonna buy me something today? You gonna buy me something like one of those nice hot dogs over here? Huh? Sure. She ditched me. Bom dia, grande abraço. Chegou bem baixinho, tá bom? Vamos ver se o colega tenta novamente. PY2EXU, Paulo, adiante. And things, huh? You gotta buy a camper. What's the goop in the bottle there? Is that This? yeah? Is that like lip Once gloss? they pay me for the trunk sales, I daub it a different color each year, so that way nobody else can come by and say, "You owe me money for trunk sales." So it's not lip gloss. $10. Kind of looks like lip gloss. Yeah, somebody else said that the dauber needs to be like a pair of lips. That would be fun. That would. That'd be all right. Great Then turn I'll on take him. this up there for you. Going to the other building here in just a second. Oh, I appreciate it. There's that DX100 saying, "Somebody please take me home before I go to scrap." All right. Scott's following my advice. He's over there going through a junk pile. I knew if I worked on him long enough, he'd do it. So I finally got you to dig through a junk pile, man. It's good. It's good. Some pretty cool knobs there, dude. I know. Yeah. All right, I'm heading over to the other building, man. You don't care. I see. All right, so this is another barn that I have not been in. So they're really expanding their operation, man. I like it. Okay, same deal. I'll just sweep around and start over here. This is a television. Holy crap, man! You're right. The alignment mirror. Yeah. That's gonna help me. All right. Hey, man, how's it going?
We're good. We're good. You're in the new building. Yep, new building, new lane. But no carpet. Okay, we don't need that. Oh, how you doing, man? Yeah. Still doing the radio rescue thing? All right. Hey, are we going to have the big AM vintage deal in Farmington Hills or whatever it is? I hope so. Okay. All right. I'll be there because I want another free t-shirt. Yep. Yeah. All right. It's my color too, man. I love green. Am I in your way? No, I just some people standing around here. I got you. Yeah, I'm just, There's TV over there for the TV. oh yeah, man. We're checking. Okay. Yeah. Okay, let's continue on. There's quite a pile of equipment here, guys. Pretty much in heaven. I know you guys are like, yeah, it's an old man sport, but it's like anything else. Hey man, how you doing? It's like anything else, you know, everybody's got their hobbies, right? I like dusty tubes and old crusty radios. That's what I live for. Look at there, you're picking your basket. I bet you there's no goodies in this and no sandwiches. Oh, I'm wrong. That is a little picnic setup. Very cool. It's like the guts of a tube checker right there. Just hang around and check that out. Well, that's for the guy's property. We have Yes, she's in rough shape. That would be a parts machine, or as they call them, hanger queens. Tinsel tube caddy. Turntable. Very cool. Neat stuff, guys. It's going to be a very long video, I think. Let's see a record player over here. Like a telephone. California. So one year, I was shooting a video here, and I thought it'd be really cool to get a close up on a record player, you know, as the needle was playing its thing. And yeah, I got copyright by YouTube. 625 power capture. That's a console radio here. Let's see what it is. Zenith Black Dial. It's got what they call the sugar dial. I don't know if it's the robot tuning or not. Feels like it is. $5 machine there. But I was informed that I'm not allowed to buy console radios. Hey, how you doing? Good. How are you? Good. Good to see you. It's been a while. It's been quite a while. We're very happy that you're back. Yeah. You haven't got new shirts yet. It's the same old shirts. Yes, it's the same shirt. You gotta do something different if you're gonna give me one. Huh? Yeah. Man. I think you already have one, don't you? I do. Yeah, I do. But I'd like something maybe in a pastel. On one of your other videos, you had your wife buying a mug. Yeah. I only have one or two left. Yeah. It's a great show, man. Great turnout. Yeah, we sold out all the solar spaces. All the inside spaces are sold out. Good. So, good deal. Yeah, there's a little. I think we can fit people in outside, but there's in here. Yeah. That's a lot of cool stuff to see, man. It's gonna be a long video. Yeah, I keep sending people to all the other videos that you've done, and I appreciate it, man. They love. I tell them, grab your favorite beverage, sit down and watch the video because it's an hour and a half. Oh yeah, this one will be too. Yeah. All right, man. Good luck. See you later. Yep. I know who this guy is. There he is. He's always trying to sell this Rocktron amp. The price just keeps going down. But obviously, it's not low enough because he keeps bringing it to the Hamfest. Look at this little night amplifier. That's sweet. That's a beauty. Nosso amigo Diogo, bom dia. Um grande abraço, tá bom, Diogo? Tudo de bom. Os domingos a gente começa mais cedo, hein? Os domingos a gente começa às 3 horas, tá bom? Todo domingo a
Iniciando a rodada alto-falante às 3 horas, ok? E quanto aos rádios, que meu pai tinha, tá bom, Clóvis? Tinha vários, né? Ele, toda manhã ele ia fazer a barba, né? E já ligava o radinho. Era no programa O Trabuco, com o Vicente Leporassi, ou programas diversos aí de noticiário, né? Eu lembro que tinha propaganda de pilha Everest, a pilha do gato. Nossa, você grava, né? Você todo dia vai ouvindo aquilo por anos e anos a fio, você grava, né? Como se estivesse vendo ele acordando agora, ligando o radinho, ia lá pro banheiro, encostava a porta, né, enquanto fazia a barba e tal, e ouvindo lá os programas. Mas era, acho que é a Bandeirante, se eu não me engano, tá bom? Rádio Bandeirante. O Trabuco, o Pulo do Gato, vários programas, né? Com o Zé Paulo de Andrade, nossa. O Zé Paulo de Andrade fazia já naquele tempo, né? Meu pai, eu lembro, era moleque, era o Zé Paulo de Andrade, Vicente Leporassi, uma turminha boa lá do rádio. Ele já saía bem informado de casa, né? É isso aí. E vamos em frente. Hoje, lembrando os amigos, que o nosso time das 3 ao meio-dia, ok? Teremos aí mais de 9 horas de QAP. Lembrando também que janeiro, dia 2, segunda-feira, iniciando mais um curso de CW, ok? Na verdade, a gente vai fazer os 3 cursos, né? CW, comando de rodada e legislação. Como mais procurado é CW, para promoção classe B, então a gente sempre começa com telegrafia, ok? Tanto na primeira edição, às 5 horas, e os horários não irão mudar, ok? Fica bem claro aí que vamos manter os mesmos horários. Então, primeira edição, diariamente, 5 horas. Segunda edição, 17 horas, ok? Lembrando, quem não puder fazer nesses horários, procura lá o melhor horário e faz via playlist. Tranquilo? Qualquer dúvida, sábados, domingos, feriados, primeira edição, segunda edição, você tira dúvidas com a gente, ok? Fica a dica aí para os amigos. E vamos em frente. Oportunidade com bom dia. Ô Paulo, bom dia. Eu falei, hoje o Paulo perdeu horário, hein? Hoje o Paulo dormiu até mais tarde, hein? Mas é bom, né, Paulo? É bom que descansa, né? Semana inteira você acorda cedo. Domingo pode tirar uma soneca a mais, né, Paulo? Muito bom dia, grande abraço. PY2 Romeo Zulu Whisky em Budas Artes. Ok, Paulo. PY2 Eco Xingu Uruguai, PY2RZW aqui retornando. Bom dia, Paulo. Bom dia aí a você e a todos os seus familiares, viu? Um excelente domingo aí a você junto com os seus, tá bom, Paulo? Esperando aí que passou também uma excelente noite, hein? Hoje eu perdi a hora, rapaz. Eu também fui dormir um pouco mais tarde, né? Devido às barulheiras. Ainda continua, viu, Paulo? Agora, nesse final de ano, acho que vai ser vai ser um problema muito grande, viu, rapaz? Não vai ser fácil, não, nessa passagem de ano, viu, rapaz? Meu Deus do céu, viu? Então, dormi aí um bocadinho mais e atrasei em todas as coisas minhas, né? Você sabe que é de um costume a gente, logo cedo, começar a fazer as coisas, né? E quando retornar, não ter problema nenhum de estar fazendo mais nada, né, Paulo? Numa que já vem já com um pouco cansado, né? Quando chega, já quer logo se aterrissar, né, Paulo? Então é dessa forma aí. Mas do resto por aqui, graças a Deus, tudo bem, viu? E vamos tocando o barco. Dormir um pouco mais sim hoje, viu, Paulo? PY2EXU, PY2RZW. Bom dia ao Domingos, hein? Bom dia ao Domingos também, a todos os familiares.
Ok. PY2 Romeo, Zulu Whisky, Paulo, em Budas Artes. Eu logo imaginei, falei, bom, pessoal do barulho lá, os vizinhos, deve ter feito aí uma festa até de madrugada, né, Paulo? É para eles e pro quarteirão. Não, que quarteirão? Até uns 5 quarteirões, né, Paulo? Pelo que você me falou, o som vai longe, né? Então é o barulho para eles e para os vizinhos também, né? Vontade de espirrar aqui. Eu cortei o áudio, senão seu rádio sai voando, viu, Paulo? Se eu espirro aqui, o seu rádio vai parar lá na sala, hein? Ou você tá na sala, vai parar na cozinha. Já corta o áudio para o pessoal não ficar assustado, né? É aquele espirro bem escandaloso, viu, Paulo? Como eu tô aqui no quarto fechado, né? Então o pessoal não ouve. Mas tá bom. E a semana foi boa, né? Tranquila, mas mais calma, né, Paulo? Já tirando o pé do acelerador, né? Já em ritmo aí de Natal e comprando já umas coisinhas, né? Vendo o preço, hein, Paulo? Nossa, se prepara para os preços, hein, Paulo? Você vai em supermercado, você já leva um remédio para ataque do coração, ok? Já leva um desfibrilador, né? Porque vai dar um ataque cardíaco. Nossa, o preço tá absurdo, hein, Paulo? Panetone, então, pelo amor de Deus, hein? Você fala, bom, eu tô comprando panetone, eu tô comprando ouro, né? Você vê o preço, nossa, absurdo. E tudo de Natal, né, Paulo? Aqueles pães, aqueles negócios de Natal, né? Não sei por que é tão caro, né? É uma merreca lá de farinha, de frutinha, ou chocolate, né? O pessoal vende panetone lá de chocolate, né, Paulo? Mas não sei por que eles metem a faca nessa porcaria, né? É gostoso, né? Eu também gosto dos dois, né? De frutinha, o convencional e o chocotone, né, Paulo? Mas por que tão caro? Eu não sei, né? Absurdo os preços. E tudo sobe, né, Paulo? Aí tudo fica mais caro também, né? Fruta, né? Você vai comprar uma fruta comum, aí já tá salgado o preço. PY2 Romeo, Zulu, Whisky, adiante. Ok, Paulo. PY2 é Coxinga, Uruguai. PY2 é RZW aqui retornando, hein? Eu acredito, hein? Eu ainda não fui apreciar as coisas, não. Vou apreciar hoje, hein? Que hoje eu vou dar uma... Que a turma fica tudo de olho, né? Tem uma turminha bastante grande, né? Já estou aqui me preparando, hein? Então você vê, tudo é comércio, né, Paulo? Tem que girar, né? A economia tem que girar a coisa aí, né? Não tem jeito. Então você já viu, né? Presentinho para um, presentinho para outro. O melhor presente hoje em dia mesmo é o chocolate, né? Panetone parece que está um pouco salgado a coisa, né? Mas é dessa forma, todo final de ano é isso aí mesmo e não adianta, né, Paulo? Principalmente, poxa vida, você vai lá e olha, lotado tudo, hein? Tudo lotado. Pode o preço estar um pouco mais alto, mas você vê que, nossa, rapaz, não tem uma loja que não esteja lotada, né? Então aí vai girando, né? A coisa. Vamos ver como é que vai ficar agora, né? No começo do ano. Troca também aí de governante e outras cositas mais, né? Vamos ver lá como é que vai ficar, né? Eu, na realidade, eu pedia sempre aí a segurança, né? Que é o que nós não estamos tendo, viu, pô? Tá difícil a coisa, né? Você não pode ir no centro da cidade mais, né? Como antigamente a gente ia, né? E não tem condições, né? Fica muito difícil isso daí, né? Era o que eu mais pedia, era isso daí, mas a gente tá vendo que isso daí vai continuar de mal para pior, viu? Tá bom, Paulo, esse aí é o problema. Mas vamos ver lá como é que fica, né, Paulo? Tudo é festa, né, Paulo? Não adianta. Daqui a pouco já passa tudo, né? Teve aí também, esse ano foi um ano bastante
bastante tumultuada em todo ponto de vista, Copa e eleição, agora final de ano, e daqui a pouco, no começo do ano, aí já começam a pensar no carnaval, e aí desanda tudo, viu, Paulo? PY2EXU, PY2RZW. Ok. PY2 Romeo, Zulu Whisky, Paulo, Embu das Artes. Tá, bom dia pro Vanderlei. Grande abraço, hein, Vanderlei. Tudo de bom? PY2 Papa Índia. É isso aí. E quanto ao Clóvis, é verdade, só orando, né, Clóvis? É o que o Paulo falou, né? Tá feio o negócio lá no centro, hein, Paulo? Nossa. Pessoal, bobeou, vidro aberto, eles pegam o celular, né? O pessoal dos carros ali com vidros abertos, né? Bobeou, leva o celular, viu, Paulo? Mas o cara deixa no painel, né? Deixa na mão ali. Normalmente o pessoal tá com o celular na mão, né? Tá vendo mensagem e tal, o cara vem por trás, ele nem percebe, hein? Ele pega lá o celular e sai correndo. E dureza, tem que ficar esperto, né? Vidro fechado e muito cuidado, né, Paulo? Não tá fácil, né? E os nóias, né, até atacando a polícia, você viu? Essa semana, acho que foi no meio da semana, lá na região da Cracolândia, os nóias começaram a tirar pedra lá nos policiais, hein? E teve um policial que levou um tiro, ok? Não sei de onde deram um tiro lá e parece que pegou o policial ou de raspão, alguma coisa assim, ok? Então tá bem complicado, né, Paulo? Eu estava falando aí para um amigo, né? Deram muito mole, né, Paulo? Deram muito mole, né? Essa política aí dos direitos humanos, né? Tem que tirar o pessoal da rua, né, Paulo? Leva para tratamento. Né? Tá na rua, tá lá vagabundeando, né? Vai para tratamento, né? Não tem que dar palpite, né? Direitos humanos, igreja, né? Deixa a polícia fazer o papel dela, né? Leva para tratamento, né? Quando você melhorar, você sai do tratamento. Acabou, né? Agora, essa história de não encostar a mão no pessoal na Cracolândia não existe, né, Paulo? Tem que pegar e tirar da rua, né? Leva para tratamento num lugar, no outro, né? Arranca da rua mesmo, né? Não pode ficar aquela bagunça. E outra, né? Ali só vai traficante, né, Paulo? Quem compra, né? Usuário de droga e grandes traficantes. Né? Ele gira milhões por dia, hein, Paulo? Vendendo droga a céu aberto. Quer dizer, tem que acabar com isso, né? Tomara que entre um pessoal aí mais competente, ok? Bom, mais alguém na frequência? Y2 Romeo, Zulu Whisky, Paulo, Embu das Artes. Positivo, Paulo. PY2 Coxinga, Uruguai, PY2 RZW aqui retornando. Eu ouvi assim de relance, porque na realidade, quando eu chego em casa, automaticamente não dá tempo de eu estar também ouvindo muito. Às vezes também eu ligo lá na Bandeirante, mas é sempre aquela mesma história, né, gente? Então aí fica difícil a coisa, mas eu vejo ao vivo, né, pô? Esse que é o problema. Principalmente nessa 23 de maio aí. Nossa, rapaz. Trânsito na parte da tarde aí um pouco parado, você vê a turma correndo para um lado para o outro, né? Esse que é o problema. Lá na Avenida São João, então, um dia desse eu fui ali bem próximo ali à Rua Timbira, não praticamente a Timbiras, né? Mas ali bem próximo ali, né? Nossa, rapaz, Rio Branco, rapaz do céu, era uma tranquilidade antigamente, né? Avenida São João, a gente ia naquele cinema Metros ali, eu acho que é isso mesmo. Ali próximo à Rua Timbiras ali, né? Ficava bem próximo ali aquele prédio que pegou fogo na época, né?
A gente ia lá durante a noite, tranquilo, calmo, né? Não tinha problema nenhum, assistia o filme da gente e retornava tranquilamente, né? Agora, meu amigo, não tem nem condições de você passar por ali, né, pô? Não tem nem condições, né? Então, já ficou difícil esse tipo de coisa, né? E o problema maior é que, pô, eu não sei como é que a turma entra numa situação dessa, né, pô? E a necessidade de tratamento, mas, sei lá, a turma não é prender também, não adianta, né? Tem que pegar o maior da coisa e o maior nunca tá lá, né? Esse que é o problema, né? O maior tá sempre longe dali, rapaz. E aí fica lá os coitados, poxa, você veja bem, se eles não respeitam nem a polícia, imagine a gente, rapaz. A gente toma ali uma que, eu vou te contar, não tem jeito. Teve um amigo que tomou lá um mata-leão lá, rapaz, limparam o cara, rapaz. É, só faltaram levar até o tênis do cara, a camarada foi chegou em casa descalço, viu, Paulo? PY2EXU, PY2RZW. Ok. PY2 Romeo, Zulu, Whisky, Paulo, Embu das Artes. São Paulo, 18 graus, hein, Paulo? São Paulo, 18 graus, nublado. Logo já chegando o verão, e esse tempo maluco, né? Aí durante o dia tem dias que esquenta, né, Paulo? Chega a 33 graus, à noite refresca, de madrugada aí, cai lá para 17. Anteontem, Paulo. Manhãzinho esse horário estava uns 16, 17 graus, hein? Você vê, já tem que pôr uma blusa já, né? 16, 17 graus, 18 já, né? Já não dá para ficar de camiseta, né? Não precisa muita blusa, mas merece uma blusinha a mais aí por cima, né? E quanto à bandidagem, eu acho que deram muito mole, viu, Paulo? Muita moleza, né? E a nossa legislação é muito tranquila, né? Favorece a bandidagem, né, Paulo? O cara mata, estupra. E chega lá, pega 30 anos. Aí o cara cumpriu 7, já tá na rua, né? É uma maravilha, né? Brasil, com essas nossas leis aqui, é uma maravilha para bandidagem, né, Paulo? Então não vai para frente, né? Aí não vai mesmo, mas acho que é o que você falou mesmo, né? Se o coitado for internado para tratamento, ninguém tem que dar palpite, né, Paulo? Tá na rua, viciado, né? Tá roubando, tá ali no descaminho, né, Paulo? Vai pro tratamento, né? Ninguém tem que dar palpite. Agora, no meio desses, Paulo, tem o pessoal do tráfico, né? Pessoal que tá vendendo droga e é bastante coisa, né? Vende muita por dia, tá bom? Então, o pessoal que tá vendendo droga vai preso, né? E responde aí por tráfico, por porte, né? De entorpecente, enfim. E os noias vão para tratamento, né? Que tem que tirar da rua, tem, né, Paulo? Aquela bagunça, o comércio lá não fatura, né? Porque a região da Santa Ifigênia ali, né, o que tem de porta fechada, né, Paulo? Uma pena, né? A própria Santa Ifigênia, né, os comerciantes já estão aborrecidos lá, porque o comércio ali já não está muito bom, né? Por conta da economia, ainda mais com a bandidagem ali do lado. E os noias aí complica, né, Paulo? Ninguém vai mais para aquelas bandas, né? É coisa feia, né? Não, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come, então não tem escapatória, né, Paulo? Bom, mais alguém? PY2 Romeo, Zulu, Whisky, Paulo, Embu das Artes. E o nosso amigo Aldo, alguma novidade, Paulo? Ok, Paulo, PY2EXU, Xingu, Uruguai, PY2RZW. Aqui retornando já na reta final, hein, Paulo? Eu não fiz nada, rapaz. Daqui a pouco a turma tá por aqui, mas tudo bem.
E sobre o Aldos, não, negativo, não tenho novidade nenhuma no momento, hein? Não tive novidade nenhuma. Mas até aí, o final aí, do ano aí, a gente vai ter contato, né? Ou ele liga para mim, né? Ou eu ligo para ele, ou ele tem ligado no meu telefone fixo, né? Também tem isso, hein? Mas ele tem meu celular, ele vai ligar no meu celular, né? Tá bom, ô Paulo? Mas por enquanto não tem novidade nenhuma, não. Eu acredito o seguinte, que ele foi direto para os Estados Unidos, viu? Tenho essa impressão, tá? Mas eu vou entrar em contato, telefonar mais umas vezes para lá para ver, né? Como é que fica a coisa. Tá bom, ô Paulo? Aí durante a semana eu já te dou aí a notícia da coisa. Então é isso, eu tenho vários amigos que tinham loja naquelas galerias ali, eles fecharam, viu? Foi obrigado a fechar, viu, Paulo? Não teve mais condições, não está tendo mais condições. Freguesia muito pouco, é só vendendo aí via internet ou coisa parecida, né? Que foi a salvação deles, foi por isso que eles também fecharam aquilo ali, né? Então, eles têm outro sistema de sobrevivendo, tentando sobreviver, né, Paulo? Que o negócio está meio difícil a coisa, né? E outros até que não pararam totalmente, né? Tá lá na Santa Efigênia tudo, mas olha, com um olho no peixe e outro no gato, né? Porque diz que quando vem aí a turma, eles já vêm quebrando tudo, invadindo tudo, sei lá. Eles ficam desnorteados, né, Paulo? Não é fácil, não, né? É uma coisa também que a pessoa entra, pensa que eu entro e saio, mas não sai coisíssima nenhuma. Pelo contrário, vai cada vez mais se enterrando na coisa, né, Paulo? Então é isso. Bom, Paulo, eu vou aqui já me ausentando. Deixo o meu bom dia aí a você, a todos os seus. Bom domingo, viu? Uma boa reunião de mesa aí junto com os seus. Meu bom dia também a todos os demais colegas que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando via internet. Um ótimo domingo aí a todos. Então é isso aí. Obrigado, Paulo, pelo contato, viu? PY2EXU, PY2RZW. Ok. PY2 Romeo, Zulu Whisky, Paulo, Embu das Artes. É verdade, né, Paulo? Coitado do comerciante ali naquela região, né? E o pessoal que mora ali também, né, Paulo? Tem muita gente que mora ali. É bem complicado, né? É foguete. Mas vamos aguardar, né? Dias melhores. Tá aí. Fica à vontade, Paulo. Grande abraço. Um ótimo domingo, um bom almoço. Tá bom? E depois, durante a semana, a gente se fala aí. Se der, né? Se der para você entrar aí no rádio, a gente bate mais um papo. Senão, domingo que vem, né, Paulo? Se não der durante a semana, até o próximo domingo, né? Que, aliás, é Natal já, né? 18, 19, 20, 21, 22. Já é Natal, né? 25. Próximo domingo tá aí, ó. Natal chegando, hein, Paulo? Não vai ter como evitar, né? E, bom, você passa com os familiares, né? Eu também aqui passo com os familiares, então a gente aqui passa numa boa. Mas muita gente aí não vai estar na boa, né, Paulo? E se falar com áudio, com Aldos, manda um abraço para ele, tá bom? Tudo de bom e um bom domingo. PY2 Romeo, Zulu Whisky. Abraço, Paulo. Tudo de bom. Positivo, Paulo. Domingo já tá aí no... a turma hoje já tão quente, né, Paulo? Não tá fácil não, hein? Nos assados aí, rapaz do céu, a turma já tá preparando já, hein? E o que é mais importante, eles também não ficam sozinhos não, porque eu também já vou junto, viu? Antigamente todos vinham pra cá, viu, Paulo? Agora quem vai pra lá sou eu, viu?
Tá bom, Paulo? Muito obrigado. Fica com Deus, tudo de bom. Ok. Só uma coisa, Paulo. Se não for pedir muito, queria fazer um teste contigo, você jogando 5 watts, ok? Porque agora eu te ouço qualquer rádio aí, final de escala, ok? Até o menorzinho lá de 10 watts, que é o IAESO, né? Qualquer dos 3 rádios, 10, 20 ou 50 watts, é tudo final de escala. Eu falei de falar com o Paulo, né, jogar 5 watts, para ver o que acontece com potência mínima, tá bom, Paulo? Faz um teste rapidinho, só para ver como fica aí com 5 watts, ok? Positivo. Bom, para me fazer isso daí, eu tenho que fazer com o 706, porque esse daqui é o da Kenud, e não faz diferença nenhuma, porque ele não tem a mínima. Eu jogo das vezes em low. Você quer ver uma coisa? Eu jogo em low e continua a mesma coisa, né? Quer ver? Aí. Joguei em low e continua a mesma coisa. Não sei qual é o problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Aí, ó, quer ver? Olá. Aí, eu acho que caiu alguma coisa assim. Eu joguei em low, né? E agora eu vou jogar no máximo. Joguei no máximo. Deu alguma diferença? Não, negativo, hein? Não teve final de escala, nem oscilou o ponteiro. Tá bom. Bom, outro dia você pega lá o outro rádio. Se eu não me falha a memória, o Kenwood ele estava, acho que travado na potência máxima, né? Mas deixa quieto, Paulo. E outro dia a gente faz o teste. Tá bom? Quem sabe próximo domingo, né? Natal a gente já faz o teste aí do rádio com potência mínima. Tá bom, Paulo? Mas valeu, tá bom? Valeu a experiência, a tentativa. Esse rádio não quer saber de mínima, hein? O Kenwood, o negócio dele é só na máxima, hein, Paulo? É o que eu tô vendo, viu, rapaz? Porque tanto faz, né? Eu acho que ele ficou travado na potência máxima, né? Pode até ser. Mas nós vamos fazer o teste assim, viu, Paulo? Começando aí com 3 watinhos, porque o o 706, a gente pode vir de lá do low até 10 watts, né? Então a gente pode fazer esse divido teste assim. Mas eu vou fazer contigo, porque agora, bom, você sempre chegou para mim fim de escala, não tem jeito. Márcio, quer ver? Agora você disse que eu também estou chegando fim de escala aí com qualquer rádio, então nós vamos fazer esse divido teste, tá bom? Positivo. É isso aí. Mas tranquilo. Como você tem compromisso hoje, né, deixa quieto, né, Paulo? Fica lá no compromisso e domingo que vem a gente faz o teste, tá bom? É isso aí. Então, maravilha. 746 sai com 3, né, mínima. Tá bom, 3 watts. Dá pra fazer um teste legal, né, Paulo? Tem que mexer, né? Se com 10 watts não mexe o ponteiro, com 3 watts tem que cair alguma coisinha, né? E se não cair também tá bom, né? É bom sinal, né, Paulo? Se com 3 watts permanecer final de escala, é bom sinal, hein? Ai, que maravilha, né? Então tá aí, Paulo, fica à vontade, hein? Grande abraço e tudo de bom. Ok, Paulo. Tudo de bom para você também. Fica com Deus. Ok. Fica com Deus também e um bom almoço. 5h31. Oportunidade com bom dia. I'm gonna be really interested in half an hour and then it finally sinks in. Maybe it doesn't. I screw up and I make the say hi.
You got our best deal today, man. You did good. Hi, YouTube. Yeah. That's good heavy duty ones. You know what process is in this? That one, I believe, is Yeah. That's why I came here. Ok. PY2 Romeo, Zulu, Whisky, adiante. Positivo. Tô com 3 watts, viu, ô Paulo? Tô com 3 wattinhos agora no momento. Tá? Quando já coloquei ele por aqui, fica próximo, né? E já tô aqui com 3 watts, ok? Ok. Com 3 watts, sinal de 7, áudio 5. Tá? O áudio praticamente não muda, hein, Paulo? O áudio fica muito, muito bom. Limpo, limpo, limpo. Né? Áudio 5, só o sinal que caiu para 7, ok? Mas tá excelente, mesmo assim, 3 watts chegando a 7. Tá bom demais, né, Paulo? Positivo. Eu vou agora colocar no 5 watts, você quer ver? Aí, agora eu tô com 5 watts, 5 wattinhos. Não deu diferença. Com 5 watts também, manteve 7, ok? Positivo. Então bom, mas você vê, já ajuda. Tá bom, né? Tá ótima a coisa, viu? Espera um pouquinho, agora deixa eu ver aqui. Agora eu tô com 1 wattinho somente. Deixa eu ir em low, vai. Em low, eu tô capaz que eu chego zero aí, né? Ó, com 1 watt, Paulo, com 1 watt chegou 3, ok? E o áudio aí já deu uma fritura, tá bom? Já não ficou o áudio 5. Né? Áudio 5, até 5 watts, 7 watts é áudio 5. Com 3 watts aí, caiu para 3 o sinal, e o áudio com um pouquinho de fritura, mas ouço tranquilamente. Positivo, pra você ver como é que é a coisa, né? Agora aqui tá na potência máxima dele de 10 wattinhos, ok? Positivo. Aí já volta para final de escala, ok? Excelente, excelente. Foi bom para a gente fazer um teste, né, Paulo? E reflete a condição também da sua antena, não é? Também, né? Também tem isso daí, porque na realidade ela ainda continua aí meio a meio, tanto no seu batente como em casa, né?
Eu acho que se... Bom, também não há nem necessidade de mexer, né, Paulo? Não há necessidade de mexer, não. Tá bom demais aí. Inclusive, essa antena, veja bem, passou a me receber melhor ainda, porque para receber você aqui sempre foi fim de escala, né? Então, você já viu, né? Um áudio Super 5, né? Não tem problema nenhum. Tá bom, então, Paulo. Fica com Deus, tudo de bom. Positivo. É isso aí, Paulo. Fica com Deus também. E um bom domingo. Abraço. Tchau, tchau. No, I mean the horn is, yeah, the horn, but no driver or nothing. Okay. So this is just a cabinet? It's a cabinet that a furniture company made to house, like, for luxury. If you bought your radio and you said, well, I want to put it in a luxury piece of furniture. That's what this was made for. That is absolutely Battery beautiful. compartment here. Wow. Specifically for radio. Oh my goodness. Yeah, that's These wild. used to be like $750. I mean, if you just even put a common radio in there, they just go through the roof. But today's people are so short on space, a lot of people don't want to take the space, so our price is really cheap too. It is. Is there a speaker up here? There's a horn. Yeah, it's a horn A speaker. horn? If you look here, so you put your radio driver here, whatever's going to amplify, and then there's an actual acoustic horn. Wow. That's Walnut. It's all walnut. Beautiful, beautiful. excellent. So they made burled. That's Jeez. beautiful, man. Thank you. Yeah, thanks. Got another cool table here. man. Yeah, this is specifically for radio as well. There's a battery compartment in the back. The maker's on the underside. It's a Iowa. It's almost like a desk. It's like a desk, made to look like a desk, but it's to put your radio on. You put your your receiver here, and then your speaker there, and your batteries. There's a door in the back for your batteries. Excellent, man. You got some cool stuff. Thank you. All the ones that looks like it's for albums, where you scan up albums or something? All the rest are I'm available. not sure. It's just a table. It's like, It's just a table. yeah. Wow. We got this grandfather clock radio. I think this is a Crosley. I've seen Philcos like this. Collection, and most of them look Yeah, like you can get those. brands that bought and never. All right, let's see what else they have. Thank you. Yes. Yeah, and there's more in this box. Okay. Yeah. Got something over here. Look, he's got the RCA puppies. Okay, yeah. Jumping on sale. Just getting this Philco. These drivers. Oh, yeah, he did. Take a look at that. What is Jasperson's first name? I kind of mental. Hey, Mercer, here's one of those finger removers. We used to make these a long time ago. So these guillotines go around, and you put your finger in it. How special. I know. You can chop your Chop carrots. your Yeah, nails. carrots. Yeah, I didn't Carrots? think of that. Yeah, this guy's good. What a great idea. Cucumbers. I need him on more of my videos. Here's some more stuff down here, some albums. There's those frisbees we used to throw when I was a Oh kid. yeah, Yeah. they fly really well. Yeah. And then we got the RCA puppies. Got some cannabis. Remember that radio over there? You said was missing the knobs? Well, just getting there. and find one. All the different radios. Tubes. Look there. Here's your RCA puppy salt shakers. Enjoy it. Thank you. Or you can buy those for the ones that I lost in your kitchen while you were gone. Maybe. Marcia and her salt shakers. Okay, what we got here? It didn't work. I don't think I can. I think it's a radio. Yeah. Beautiful crosses, Marcia. How you doing? I'm fine. Just checking out your goodies. Lots of knobs. And these are all wood knobs. Got one. There's some Duquesne. I think those are, I guess they're amplifiers. Maybe they're mixers. I'm sure somebody will correct me. Hey, this guy bought one of those finger guillotines. All right.
That's the stuff. Marsha's looking for something for me, aren't you, sweetie? How about that scope? Look at that scope. Hey, hey. It's well ventilated. You don't have to worry about it overheating. Oh, sure. You can add that to the other 5 scopes you have, right? Well, yeah, you can never have too many scopes, Marsha. Right. Yeah. How you doing? We got the best deal. Everything is at ground level. That price can't get any lower than that, right? Well, I can pay somebody to take it. Yep. Well, you know, it saves on setting up tables, right? Still gets the job done. The trouble is when you haul the tables, you eat up enough room to put 4 of these boxes. That's right. That's right. But I prefer it to be on tables because then people don't want to bend over. Yeah. All getting older. Yep. I got you, man. So what do you do? Yep. You already know it's coming. Right. It's like an RC-77. Yeah. Look at there. Cold light. That's cool. That is very cool. Marsh, these are Morse code lights, like you use in the Navy, you know, with the shutters. Oh, cool. Yeah, super cool. You know that's old. Yeah, right. I like that. Should get that mean Emmy could play. These are Those actually, look familiar. yeah, they're actually intercoms, and I've built amps out of those. And you have probably half a dozen more. I know I need some more. Oh, yeah. They're small. You really need a lot more. They're small. They'll go right in the car. Come on. What are you talking about? With the Zenith? Poor dial got a little hacked on it. Sun or whatever. Probably distorted it. Yeah. All right. Got some more ground level stuff here, but nice equipment. I think that may be a 2-checker. And I got under what you used to water show. Look at this driver. Right up. I got a couple Thompson radio, crystal type, I'm assuming, like a regenerative type radio. I appreciate you bringing what you brought. I couldn't be happier with this one. Cool. It's nice. Yeah, exactly. Yeah. Nice to meet you, David. All Good luck today. Yeah. Good. Let's check on the back. Yeah. At first, March, I thought this was a roll of toilet paper, so that'd probably be kind of hard to use. This is a radio. A radio lamp. There's the dial right there. So maybe that's called a ramp. Ha! That's what I get, people. It's a really cool transistor. Look at this jobber. Right in the radio or in the package still. That's cool. What do we got over here? Some tube amps there. Fisher. Logan. Scott. What's your nicest tube? It's got a Vernier tuner. These appear, that one appears to be homebrew. It's pulled out of something. That's tube amps. 150, 175 bucks. Heathkit. It's probably the coolest one there. I think. What's that, a Dynaco? Or? It's a night. It's a night. Cool. It must be like a PA amp, I'm guessing. With a set of Dynacos, Yeah. a set of Radio Shack. Oh, yeah. Looking for a better sound like an L10 setup. Me? So Marcia keeps spotting this radio. I don't know really how you could overlook it. I mean, it's humongous, right? But look at this jobber. This is, I guess this is the robot dial. Maybe it has the automatic tuning, magic eye. I was telling some guys at work about this. So when you select the bands, I think like shutters go in with the different bands. Very cool. I would love to have that, sweetie pie.
Where would we put it, dear? The bedroom. We don't have any room in the bedroom. So get rid of a dresser and put the radio on there. I could say something. I but bet I'm you not would. going Look at that jobber. This is custom built. It should say custom built like an army tank because oh my god, look at that thing. Yeah. Oh yeah, there's some good stuff here. You know, and one thing that you pointed out, Marcia, I think that's important for people to know is this is not a junk fest, okay? This is some, you know, very restorable or restored radios. You know, people have taken the time to bring quality equipment here. So you're not going to bring home something full of mice. Right. Right. Yeah. I've had that happen. All right. Was there any cracks in this one you remember? That's an upside down. A lot of Bakelite radios. I assume this poor thing had been repainted at one time. I used to have a fan like that when I was growing up. I remember those things. Probably still works. A little bit safer than the carrot slicer. Yeah, you can still get your finger in there though if you tried. Right? Zenith? Oh, okay. I actually found something here. Wanted tubes. Is that you or somebody else that wants tubes? This guy? Okay. Right, that's cool. Oh, neat tie. So Marcia just found a tie. It's too bad you don't wear ties. Well, no. Yeah. I think you'd look pretty classy in a tie. And a t-shirt. Tie and a t-shirt. That's Tie fine. and a t-shirt. Yeah. Perfect. Straw hat and a toothpick. All right, what do we got? And there's Zenith transoceanics right there. A couple more. Now, these are called the long distance radio, I think. They weren't actually called the transoceanics, but they have the same style. This guy's got a lot of them. Now, this is cool. Look at that. All metal. I love that. The room radio. Hey, it's got a quarter slot. Pretty well. All right, what else we got? Lots of tubes. Oh, I walked right by this console, Mark. And then we got this little tape player. Yeah. Don't tell me he's going to make you get things out of there. Lots of good stuff. Some little toys here. I love toys. Oh, one of these old remote controls. Let's see if we can hear it. No. So there's little tuned like bars in there. Okay, so it puts out these, I guess, ultrasonic frequencies for the old style TV remote control. And then I believe the TV actually had a motorized apparatus on the tuner that would switch the channels. So we're still early in the game. But we'll capture this stuff. There he is. This guy's here to give me trouble already this morning. Oh, wow. He's going. Uh-oh. Oh, they knew I was here. What the whirly sound of that. That was neat. Whirly bird. Well, that's what they're called. I know. This is difficult. This is every year. Yeah. Oh, that's true. Yeah. Beautiful Firestone. Zenith. Don't pick it up by the top. The top will probably come off. Look at that jobber. That is humongous. So, yeah, I told you my buddy Enright was looking for a radio. So something like that would be very cool. Has a style.
but it wouldn't be as expensive as like a Zenith, right? This thing over here. Look at there. Speaker cones, Marsh. Just the paper replacement cone for speakers. It's pretty cool. Hey, I think there's a fungus among us. Yeah. You wouldn't want to put that on the Ritz cracker. So this is obviously an auction house here. Huh? Yeah. I don't know if they're actually selling or just advertising. Pretty cool. A lot of microphones. Yeah, this must be part of the auction because it just has auction tags on it, not prices. Okay. 5h53. E a gente lembra os amigos, estamos finalizando o curso. Agora, final de dezembro, acabam aí os 4 meses, ok? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Finaliza o curso. E janeiro, dia 2, segunda-feira, a gente começa novamente, ok? Serão mais 4 meses de aulas. Janeiro, fevereiro, março e abril. Serão 3 cursos e 3 possibilidades. Primeira, você poderá fazer com a gente via radiofrequência. Os horários não vão mudar, ok? A partir das 5 horas, primeira edição, 17 horas, segunda edição. Nos mesmos horários, via internet, ok? Via live, mesmo horário, não mudam os horários, ok? E a terceira opção, via playlist. Aí, para quem não pode fazer nesses horários, escolhe lá uma opção e faz com a gente, ok? Qualquer uma das opções, a qualquer momento você tira dúvidas com a gente, tá bom? Sábados, domingos, feriados, na primeira edição, na segunda edição, não tem problema, ok? Tá com dúvida? Entra aí e tira dúvidas com a gente. Tá? Lembrando, pela live via internet, qualquer lugar do planeta você acompanha aí diariamente, tranquilo? Então, quem for fazer classe B, promoção vai se preparando. Segunda-feira, dia 2 de janeiro 2023, iniciando, tá bom? Boa sorte, bom curso e vamos em frente. Oportunidade com bom dia. Gravy, and in fact, hand-drawn schematic. He really knows Greaves. I like this. Is that just a speaker? This is a Magavox, which if it had the original speaker in here would be super rare and super good. Yeah. Except that. Rat Shacker. Yeah. So it's reasonably priced. Yeah. Could be even cheaper for me, couldn't it? Because you love me. Oh hell, it's a giveaway to my buddy with the camera. Oh, so you give it to me? He films people that are doing auctions, but he films them struggling through dollar items that have to be passed. Yeah, I'm just trying to share what happens. You know? You're all right, buddy. All right, man. We'll keep moving. I'll come back and invade you. See you later, Marcia. Bye, Harry. Yeah, it's a little more straighter. That's a hard call sign. But it's my original, and it's been around so Full sunshine beaming at us. I decided I may as well stay with it. And a couple of years ago, I got a little bit interested because I was chasing down a call sign for my other club. And I found out, gee, the old Morton West Radio Club's call sign is languishing.
I said, that wouldn't be a bad one to have. Should I trade that in? And then my wife said, you mean after all these years, you're going to kill WA9GQ? And I felt bad. I said, no, can't do it. Yeah. No. But I think They just switched to socket. Right. I'm sorry. Okay, well, no problem. Yeah. I would have seen it easy enough too. Yeah. Instead of a bottom on it. Yeah. Let's see, Dynaco. How you doing, man? Yep, very good. All right, I'll be back after I get that Sensui out. Dynaco ST70, Mars. All redone. Yeah, that's what I need to get for Andrew. Yeah, That's kind of what I was thinking. I know. But I keep saying all this on the video, and then he's going to expect it. Where's my Dynaco, Dad? Well, then you better stop saying it. We got a little jobber here. This is one of those mini consoles. Yeah, that's one of those mini consoles. I think they actually bought it. Yeah, please do, yeah. It's yes. very unusual. Oh yeah. I already did sell it, but it's very unusual. Yeah, it's very cool. You did sell it? Yeah. You did. He sold it. Bummer. Well, I mean, it's good. Yeah, it's good, but Yeah, I know. it's very beautiful. It's really a nice, I've never seen one like it. Never before, so. Where did you find it? I got it here about 15 years ago. Really? I just haven't had time to restore it. It works, but it needs capacitors and that sort of thing. Yeah. Okay. Hey, we got to feature something real quick. Take this, frame us up. So I see the Air Force thing. I was Air Force 12 years. Oh, is that right? Okay. Yep, missile systems. Okay. Minuteman Peacekeepers out in very Cheyenne, good. Wyoming. Okay, well, very good for you. I spent 26 as a logistician, supply chain, and aircraft maintenance. So it was a great career. Yep. I was stationed all the way from Baudette, Minnesota, up on the Canadian border, down to Panama City, and then Virginia and California and Taiwan and the Azores Islands, and I guess that's about it. Germany. Yep. So Best days of my life. oh, I'll tell you what, a great career, and I think we were lucky to have been in the military and in the Air Force. So really a good deal for everybody. So I appreciate it, sir. oh yeah, no, thank you for your service. Appreciate that. Yep. All right, so check out the rest of this guy's goodies. I've been Air Force member. one of my close friends with. He's got a different National 60. mass Beauty. on his. And Little I jukebox. got to see somebody that is moving to University of Cincinnati from Northwestern, but they said, okay, they'll Just looking. I mean, you go through boxes and you find that certain item. One person's junk is another person's treasure. Good stuff. Look at the speaker clock. I had labels for everything. Speaker clock. It's hard to find good speaker clock anymore, Mike. You got a couple down here in the boxes. It looks like Scott's, maybe. Yeah, got those big bean cans. They chrome plated everything. That had to be extremely expensive. Look at this thing, Marsh. What the heck is it? Oh, jeez. It's like it's off an alien spaceship. I think it might be a street light. I can't tell. It's got a handle on it. I don't know. I thought maybe it'd be something like a still. Still. Parts for a still. Yeah. There you go. This is from whiskey guys up in the mountains there. Yeah. All right. Look at here, Marsh. Huh. You might be right. That may be a still because we got a little barrel of brandy, right? That the dog used to carry, right? I don't know. Yeah, first aid medicine. Yeah. I do like sending medicine to people. like in cool boxes. Okay. Look at that neat dial. Yeah, that's gorgeous. I like how the sun is illuminating it. Yeah, it's very nice. Look at that photo. I don't know what that is. This They looks put like, marbles in a bubble gum. I think that's a TV. It's got a channel selector. I think that's a Neat. portable television. Oh, this is cool. Yeah, you there.
It'd be kind of hard to pass those marbles, though, wouldn't it? I was thinking it would be hard to chew them. Yeah. Yeah. Well, hopefully you just didn't follow through with it. You know what I mean? Okay. What we got down here? Yeah. You know, Marcia, I see all this stuff. I want to take it all. I know it. Every bit of it. I know. I know. Can we? No. You can. I know. It'd be great, man. It would I know you. Uh-oh. Did you see me on a milk carton? Yeah, I did. Yeah. G-Lab. Yeah, man. Yeah, cool. Yeah. Good to see ya. Yeah, you too. How's sales? Sorry, I'm in your way. aren't I? I'm wanting to look at Arvin. Oh, I'm sorry. Go ahead. Go ahead. I'm focused on it. I'm terrible about I'll that. make a special deal on that. Yeah, now that I got you on camera, you actually have to buy it. Will I be on, Stay there, stay now, will I there. be on your But YouTube he has to channel? give a You good will. deal. Awesome. You identify yourself if you want, man. Well, I'm just a radio guy. Okay. But- We'll call you Mr. Radio Guy. I'm Mr. Radio Guy, but All right. watch D-Lab on YouTube. Hey, I drove 4 hours through that Chicago craziness to I- come and feature this for My you guys. heart is with you. Yeah. Hey, I saw this. Wasn't this on Wizard of Oz? Yes, it was. It was, man. You had to help the guy with his hinges. With one of Yeah. No, that was somebody else. She wants it. Hold on. I don't want to blow the sale. I'm asking 40 for it. But, you have an honest face, so. I'll give you 50. Yeah. Go away. Oh, by the way, it's been restored and it works. I always take, not that I'm calling you, I always take that with a grain of salt. So I don't worry. Oh, no, please. Yeah. Please, I You know, take a the bit. color's right. It would really look good on Yeah. your Well, I like Arvin's. Good. I like Arvin's. Excellent. Yeah. So 35? 35. Cool. That'll work for me. Wow. This guy's easy to deal with. Oh, I really am. I'll give you I'm so 20 easy. bucks for the NC 109. Well, no, let's. I thought you were easy. Well, I'm not that easy. He's easy, just not cheap. Yeah. Ah, there you go. Yeah. I like that. And the sale is like that. complete. Thank Excellent. you so much. Sales consummated. I know, man. It's And now I can documented. Another day. Yeah. And be careful because everybody in the world heard you tell her that works. Oh yeah, that's fine. I can almost guarantee it. Almost. I love that. No. That's good. Oh, it works. It works. You need to worry. He wouldn't be here if it did. Thank you. You're welcome. Thank you. Wow. Man. Is this another 109? That's 188. March, I gotta have that 188 and 109. Yeah. We'll make you a special package, and we have a speaker that almost matches. Oh, Almost we got to matches. talk about this. I'm cutting this. It's got some Dynaco monoblocks here, Marsh. And a B&K 747 tube checker. Yeah. Morning. Hey, how you doing, Good man? morning. What's the story on those Dynacos? The monoblocks? Yeah, they work. It's off work. Both Excellent. Come in, sir. Cool. Sorry, I'm in the way. Store, all original, except for the tube, Russian out. Yeah. Everything else, transformer, everything else is as manufactured. B&K 747. That's a pretty one. It is. It's in good shape. I think it's in better shape than yours. It is. Maybe we should get a new one. Okay, how much? Great. How much is it? 200. Yeah, that's a great deal. That's a good deal. Yeah. Solid state. That's good. Yeah. What? How about the monoblocks Those are 5. for the pair? Yeah. That's a great deal. Yeah. It's like half of what I normally see them go for. The speaker terminals original on it. Yep. Wow. It's cool. All right, man. This is bad. Yeah. Okay. We'll talk. I just got to finish my tour. Yeah. Yeah. Some tubes down here. Well, I suppose it's for Andrew. That would be a good birthday gift. Yeah. And then you get tube checker. It's like some military transceiver set, I'm guessing. Don't know. Another tube checker. You smell that nice vintage musty smell. Isn't that great? I love it. I'm smelling gas. It's not gas, No, Marcia. I'm smelling it from someplace else. Oh, I got you. Okay. All right. What else we got? Showers. I don't know. Huh.
Yeah. Battery actually looks new. Maybe. Yeah, you know, it's not the high dollar Chevelle. This appears to be some type of antenna system, directional. How you doing, man? Good. How's sales? Good. All right. Beautiful day. Yeah, the sun's in the right position too. It's good as long as I'm videoing that way, right? I love that clock, Marsh. That's very Second cool. blew up. Oh, and then 183D. It's totally, I totally went through it. It's been totally factory line. Cool. Power transformer still alive in her? It works perfectly. Excellent. I went 3 for that, and this is 20A-4 with all the filters, and it also has the mod. It has a power protector in it. I'd like to get 6 for that. Take her inside of it. Yeah. Oh, yeah. That anodized aluminum, very cool. What did you find, Mark? Nothing. Some down here too. How much? He is a reproduction. The real one's about $20,000. Commissioner man. Not available. The reproduction ones online, they're $160, $170, and then there's shipping. It's just going to be about $35 because That's okay, Billy. Yeah. Is he like? Is that like cast plastic or something? It's iron. Holy crap! Thank you. Yeah. That's cool, man. There's a one-of-a-kind item, people. Look at that. All right. Look at this, Marsh. See, this is what I want. I want one of these vertical hi-fis. Not this one, but I would like a voice and music. I don't know who makes this. Oh, something Carlson. Never heard of it. So. It's nice. Big old Grundig receiveroid. Got some more stuff. Hold on. Hold on. I'm on it. Yeah. Power supply there. High fidelity. Who makes that? Can you tell? Grundig. I don't know what it is. Somebody will tell us on YouTube when they see it. Okay. All right. So this is the IM5280 series test equipment. When I was a kid, my dad bought me every one of those for Christmas. So I got to build that entire set. Don't you still have it? No. No. Well, Some of that looks familiar. I have the signature. Yeah. That's the only piece I have left. Oh. Yeah. Like a dumb, I sold it. Isn't that scope beautiful? I mean, I don't want to buy it. Okay. I get it. It's just a very nice looking scope. Can I buy it? I thought you said you didn't want to buy it. Goofy? It had a couple weird shoes, 19E8. Is that like a ham GPS system that you got there? He's not paying attention to me. You're not paying attention to me at Hey, how all. you doing there, Terry? Good, man. What's going on? Listening in on the Midwest Classic Radio Network. Ah, okay. Did you just buy that Sony? No, I have just brought it with me. Ah, I got you. No, the only thing I picked up today was a Zenith Transoceanic 7000, one of the Taiwan. Oh, yeah. Yeah. But works good. Good. It's nice. So. Good, man. Yeah, it's good to see you here. You doing the dinner tonight? No. Oh, No, I'm heading down to Piatone for the swap. Oh, that's right. Tomorrow. Yeah. Man, must be nice to be like free. Well, to be retired. It's good seeing you, man. Terry, good to see you. All right, you too. Yes, sir. Hey, I'm WB9LZA. Oh, okay. Hey, Jim, how you doing, man? How are you? Good to meet you. Yeah. And I like your videos, especially on the Rangers on YouTube. So Oh, thank yeah. you for putting those up. Sure enough, I've got And thanks another for- one I'm doing right now, and I'm picking up 2 Rangers and 2 Valiants today. Okay. And we'll work on those 2. Okay, I've got. What was I going to say? And then I saw your video. You just shot one at Oak Creek, didn't you? We're at the Kalamazoo Expo, and then I was down to Sturgis doing the AM get-together. The Sturgis one, right? Not Oak Creek. That's what I meant. I saw that one. So Yeah, that's yeah, good. cool. Yeah, I was excellent. going to go to that, but I couldn't make it. And Yeah. but anyway. Cool. Well, it's good to meet you, sir. All right, you too. Yeah. All right. Okay. All right. Over here, these transistor radios. I'm trying to show you guys. And then the house, you just don't want any part. Everybody's moving in on me. I think that's what their objective was.
So I'll cut and try it from another angle. Your equipment? Yeah. Are all these restored then? Yeah, Or- they're all yeah. in working condition. There's a couple here that still need some work. But yeah, people like to buy working radios. Yeah. I remember a lot of these when I was a kid. Yeah. Man, they're beautiful. I'm going to be on YouTube. You are. You are. So do you have a website? Yeah. Well, tell people what it is, man. Maybe I can drum you up some business. Jerry'sRadios.com. Excellent. Okay. So I get 10% of all your Yeah, sales. I knew you got I think it used to be 5, didn't it? Well, yeah, it's getting more expensive Yeah. these days. You know what I mean? Good morning, Paul. Hey, man. How are How you doing? I'll get out of here. here. Oh, just gonna I'm scan Shadow. this real quick. It's good to meet you. You too, bet. Nice meeting you. How you doing, man? Good to see you, Jobber. Hi, Paul. Pleasure to meet you. Very cool. Good to see people keeping the hobby alive. And now I'm retired. I bought 4 new tires for my truck. I'm hearing all these guys that are retired. Just think if I was retired, people, I could have so much fun. Maybe I should do a GoFundMe. Like, let's get D-Lab retired so he can just do this all the time. I would love that. You know, I recently heard that Dawn Wells, Marianne, on Gilligan's Island, had some guy do a GoFundMe for her. Right, Marcia? I think it's a great story. So what I'm telling everybody is they should do a GoFundMe so I can retire early and just do this. Well, that's the reaction I normally get. How come you can't organize your stuff like that? Marcia, that was your job. Not anymore. Yeah, I see. Excuse me, sir. Ooh, Johnson Messenger 123. That's actually a CB. Isn't that cool? Look at this. I did. You gonna make me look at it again? Hold on a minute. Hold on. Yeah, that's probably what's going to happen. Nice DX40 transmitter. So you got the little back panel. Boop, gone. They usually are. D104. Nice Hammerland HQ 110 receiver. $75. That's a deal. Well, okay. What do we got over here? Tuning capacitors. Sockets. You guys might say, well, you know, I'll just buy that stuff new. We got all this new stuff that works great. Well, it really doesn't. If you're going to build something quality, you want porcelain sockets and you want the good old US made tuning caps. Okay. All right. Lots of stuff. Goodie box. Now see these little connectors here? This style is like what you'd see on the bottom of some of the old calibrators, like Drake. Right there is the 4-pin one, like Drake used. It's next to impossible to find those. So I'm always telling you, Marcia, there's always jewels in here. Jewels. This isn't junk. Jewels. Got it? Okay. Right. Okay. Looks like a little homebrew transmitter. It's got a national knob on it. Back in the day, that's how everybody did it, Marcia. You didn't go buy this stuff when you made it because it didn't exist. This watt meter looks like it's hurt, if you ask me. It's not a watt meter, that's a watt meter. What am I? I'm not a meter anymore. B&K. Yeah, a lot of scopes. I used to drool over these Hitachi scopes. Always wanted one. I bought the Watsu instead down at RAG Electronics in California. Remember that place? What a name. RAG Electronics. It's almost as bad as that grocery store that you go to. The other one with a bad name. She's looking at me like all bewildered. What grocery store do we go to where you can like get drinks and walk through the store? Oh, shop? Horrocks. Yeah. Cool store. Yes, it's a very neat store. But the name is just, it just throws me. It's probably the person's last name, so I wouldn't make fun of it. I'm not making fun. I'm just stating, geez. Everywhere I go. Scrutiny. What do you got to do? Oh, okay. So Marcia's taking off. We got some freedom here to buy stuff because she's not looking. Kit chassis there, some type.
A lot of times you just walk by things that are just super rare and valuable. You never even know it. So when you come to these things, you really have to have like a list of what you're looking for so you don't miss out. Okay, Terry. Oh, hold on a minute. Hey, did you bring the wine though? Yes, I had the wine last night in the auction with the D-Lab glass. But all right, so Marcia had to take off to the little girl's room. Yeah. So now I can buy something. She's not here. Will you take 40? $40 for the Speakeroid? Yeah. All right. Look at there. All right, She'll never know. No, No. she'll never. I know. Nobody here but you. Oh yeah. Yeah. Yeah, it's true. Don't want to show what I'm buying. But nothing but a chicken here. That's right, man. All right. I really appreciate that. All the things to forget. So Terry, I got you something. Really? How much did it cost me? A whole $1. Oh, Marcia's being generous. I got you your favorite. It's a Boston cream donut. Oh, look at that jobber. All right. So I can actually eat it. You won't get on me. No, I think we can splurge one. You got one too. I do have one. Oh, I thought you got me two. I said, man, that's really nice for you to give me 2 donuts. You have to share. Excellent. Thank you. You're welcome. And a napkin. I did. Okay, now this guy over here is one on ham radio. I want to catch that. Yeah, about half the time they'll be. Hey, man. They'll be in there. Hey, So I got behind you. Brand new device here, but I don't know how to use it. Maybe you can help me out. You know what I do with those? Put it on the ground. I'll show you. Yeah. You know what? I leave it in my unlocked car. Yeah. Nobody steals it. I can't get it stolen. That's true. Who wants a flipper, right? All right, so we got a little ham radio station over here. I Check it I out. said, does it work? He says, I don't know. $20. I put new batteries in it. It worked perfectly. I love it. Drake setup. So this is like the club station, right? Right, WA9RCI. Oh. And Okay. so every year we bring different gear out. Right, Okay. exactly. Have you been Stands making for calls? ARCI, Antique Radio Club of Illinois. Well, I tried checking into the 3885 net, but no luck. But, you know, the antenna's kind of a compromise, unfortunately. But it's fun. Yeah, we're making noise. Good. Excellent. Thank you. Thanks. Not very often. This goes to Green Acres. Yeah. Look at that donut. Mm-hmm. Yeah. That's pretty nutritious too, isn't it? Good stuff. Oh, that's nice. Hey, too many Really nice. All right, this is the last aisle, but more equipment has showed up. So I'll go back, look at key items. Projection. I was kidding. Yeah, 3 years. Got a record player down there. Generations of people. Guitar in there. Yeah, I was going to figure that out, but I made a couple of There's saves. usually like a really home cooked ethnic tune. All right, I see a whole bunch of radios. We're gonna check this out. Marcia's moving in on some other stuff I didn't see. Look at that jobber. You put your stereo system in there. Wouldn't that be cool? It's kind of funny how Marcia gets on me about all these radios, but every time I turn around, she's looking at them. Hello. Hi. Just looking. What do you got going here? Well, I think it's the speakers out of it. Mhm. Yep. There is missing a screw. Yep. It's a Z. But yeah, but it's pretty. Look at there. Some oscilloscopes. Oh, See, they're so right out there. valuable. Yeah, they hide them because I guess. they're very valuable. That's why I collect them, sweetie. Mm-hmm. All right. Over here. Oh, geez. I am missing on the. Look at this. I know. I got to catch it. That job. That's right. Big old filter. They have to have their own house, their own car. Wild to have the CRT separate. Man. There's a guy at work. What the heck?
That must be like the video interface cable. Super cool. All right. Now here is Don't get any ideas. I already covered that. Okay, you took me up on my suggestion. I sent you a note and said, come here. Yeah? I did. Oh, yeah. Okay. All right. Yeah, I'm here, man. There you go. How you doing? Good to meet you. I've seen some of your videos. I figured you ought to videotape this or video record this. Oh, one. yeah. This is a good show. We're having a lot of fun. That sun's killer, though. It's just like killing. Yeah, it kills video. Is this your stuff? It's stuff that belongs to me and a friend, and this is mine as well. Okay. But we run the junker auction, but it's not set up yet. It'll be there later. Oh, all right. Excellent. We'll cover it. Yeah. Cool, man. Good to meet you. I'll take a good look here at your stuff. Where would I put that? The rack? Right in the living room. It's on wheels. You don't have to take the cartridge. That's what those are. Look at these, Mark. Commercials and stuff. Yes. It's that. Cylinders. So I think these were old, like, wire recording deals. Yeah. Well, they're not records. It was a cylinder, I think, that you put and it would spin it, play music. Well, it says Edison cylinder record. It's all. Okay, you're right. I'm wrong. I was just reading it. Jeez. Years ago, go with the Yeah. cartridge. Make them blank carts. I got into WIM. TV up there. I'm not sure what it is. Like, reception's so awful out where I live. Lots and lots of radios. Never any shortage for radios. WBBM and that. They doing? You want the tag? See a couple of those. Thank you. Seems like that. I never saw one of those here. Maybe at another meet. Look at the green dial on the clock. Got a whole rack of them here. It's like the Bakelite. It's in really good shape. Oh, yeah, it's beautiful. It's an airline. That doesn't look like the stock wood. Hard to say. There's an Arvin right there. That lady that bought that red radio, she says she collects Arvins. So we'll have to let her know it's here. Bob bought a pair. Of what? Last night. Those? Yes. The Arvins, really? Yeah. Yeah. He thought they were really cool. They were spacey. Oh, yeah. Here's another tube checker, I guess. Yeah. Western. Some more test equipment there. Big old Philco. Pioneer stuff. I don't see a whole lot of stereo equipment with these meets, so that's kind of cool. Zenith. But I mean, as if she wants something that's like maybe a better. Not 22 bucks, people. So this is $22 and $19, right? There you go. All right. Good deal. Hey, YouTube man. Hey. Agora são 6h25. A gente lembra os amigos que o ano que vem, aniversário 23 anos da rodada Alto-falante. Para quem não sabe, iniciamos lá no interior, entre Itatiba e Bragança Paulista, ok? Ficamos lá de 2000 a 2008. Finalzinho de 2008, retornamos para São Paulo e cá estamos até hoje, ok? Primeiro momento lá num prédio e agora numa casa. Já tem uns 8 anos. Então hoje a rodada Alto-falante tem 3 locais que já passamos, tá bom? Ali divisa entre Itatiba e Bragança Paulista, que dão 116 quilômetros de São Paulo. Depois do lado do aeroporto de Congonhas, num prédio. E do lado do aeroporto de Congonhas, num sobrado, ok? Onde estamos até hoje. Então, ano que vem, agosto, aniversário 23 anos
da rodada Alto-falante. E lembrando os amigos que janeiro, dia 2, segunda-feira, iniciando mais 3 cursos. Quem pretende fazer promoção classe B, vai se preparando, ok? Serão 7 turmas, os horários não vão mudar. Primeira edição, 5 horas. Segunda edição, 17 horas. E quem não puder fazer nesses horários, tem playlist, ok? É o curso lá no nosso canal, 50 videoaulas. Em qualquer lugar do planeta você faz o curso e tira dúvidas com a gente, ok? Então, boa sorte. Bom curso. O curso atual está finalizando. Agora, final de dezembro, a gente acaba, ok? E janeiro aí, mais 4 meses pela frente. Janeiro, fevereiro, março e abril. Estaremos aí com os amigos, tá bom? Via radiofrequência, via internet na live ou via playlist. 6 horas e 27 minutos. Oportunidade com bom dia. When we fill up here, We will. I'll be back. you Yep. will not even see one space on the ground. Good. You see it here. Excellent. And, come talk to me. I'll be your seller a little later on here. All right. I don't have a business card, but that's generally why. If you don't know who I am, take a look in the post office, and my picture should be up on the wall. Or on milk cartons. On the milk. Gotcha on that one. Yep. All right, man. See you. I can't wait to see that. I got a pile over there. So yeah, this is all the donation stuff. All right. Here we got people checking it out, scoping what they're gonna buy when the donation auction starts. I ended up taking it too. Man, there is a lot of stuff here. I live way down there. Yeah. And I've only bought a speaker. But I just don't really have the room to haul back a bunch of boat anchors. I'd love to. But I can't. Never thought you'd be handling this in retirement, did you? No. Lots of good stuff. That's difficult at the easiest to say. Yeah, so now we're trying to get the other house cleaned out. She wants to keep everything. That was actually trying to keep my phone. Here's another tube checker. Over there. Let's see if I can capture all these radios behind these guys. This looks like those drive-in menu. I got things, right? out of the van so he could do his. Oh no, these are little jukebox And things. I didn't turn the key back on. So The, the I take the camera, gets like the a eight table in a restaurant. Oh, you're An right. ice cream shop. Right? Because it was right by the sensor. Take a peek. Yeah, it can. You know, you I got to be bet. careful. Yeah, right. Because I had to take mine. They had it on one of the. I guess it's a module. Yes. They have those. I think you guys ever have any other than that? It's great. Just maintain it. Change the fluids on it. Change the fluid, And and I'm they, nuts about that. they Change run the filters. forever. Change the. I mean, we get them in there. They got 250,000 miles on it. Take it up for a drive. It still runs like You know 60,000 when my miles. major car I drive every day? 2008 Toyota. I love these alien space helmet radios, whatever you call them. They're cool. Look at this baby. Because on both sides of the I don't think that's really a radio. and that's still going down. Maybe it is. So if you're going to be doing your kind of work, that's good. And they're built so well. Yeah, got it going on. Crown jewels are to my left. Wait till you see these. There's that Arvin. So did you get the bug free? Yeah, I did a long time ago. $400 for that guy. I love Yeah, that. that's a long white time. I've always cabinet. heard those stories, Very and I cool. started right after the auction. There was so much fun. It was like, You sure put a lot of time into making these radios attractive. and I bought my first It would be something I'd like to collect, but it's just more stuff.
Got lots of stuff. Port the phone. That's good. Like the ship goes into port, you get it. Oh, no kidding. When I buy some radios, I gave them up, you know. Everybody's putting it over here. We're going to move it Coca-Cola sign. I know somebody that collects Coke stuff. I know why they do this. That's $125. It's wonderful. What was it? Probably about 6 or 7 years ago. Yeah, coming up to the Holy Grail here. Look at this phone. It's pretty cool. My dad had a watch. I can't remember who it was made by, but it was clear and you could see all the workings in it. It had like a tuning fork in it. Okay, coming up on the good ones. Philco. That guy is missing a speaker. There's a Crosley, but look at this Crosley. Oh my gosh. Isn't that gorgeous? Man. So it just goes on and on. Radio after radio. There's another gorgeous piece right there. Let's see on the back side. How you doing? Did you do the cabinet on that? I did a great deal of cleaning. This is the original finish. It was just filthy. Somebody had tried to refinish this top section and didn't do a very good job. I was able to make that a little less rough, unfortunately. Yeah, it's beautiful, man. Thank you. How's it going, man? Good. It's in glass. Yeah, yeah. I think it's Makes you want to collect this stuff, doesn't it? something like that. Prices are a little bit higher at the swap meet. Yeah, right. But you got to remember, you know, the stuff's getting really hard to find. 35 years in the same spot. Yeah. That's how much dust collects in 35 years. Yeah. Is the dust extra cost? Well, we just raised the prices. Yeah. It's a little dust. Yeah, well, whatever. We don't charge extra for that. Just it's no big deal. Cabinet looks decent. I recognize you. Hey, how you doing, man? Watch your videos Yeah, all the time. Nice cool. to meet Yeah, you. I'm Terry. Good to meet you, man. Your name? Greg. Greg. All right, man. Are you buying or just buying? Yeah. All right. You know who Ron Ramirez is, don't you? The Philco guy? Hmm. The Philco.com website. Oh, The book on Philco. He's here. Really? He'd be a good one to put on your video. All right, I'll check it out, man. Appreciate it. If I find him, I'll bring him. Yeah, do that. Cool. All All right, thank you. Sure. I did. It's another one of those crazy TVs. They're D-Lab. Philco. Oh yeah, man. Out here causing trouble. How you doing? Yeah, you're causing trouble. How come he wasn't out here early? Well, I was here at 7. Isn't that the right time? Okay, maybe for D-Labs it is. I really got to hold this camera up to get you framed in. What are you, about 7 feet tall or what? Actually, probably starting to shrink. Are you? How's sales? Doing all right? Pretty good. I think John here is probably doing pretty good. I'm over there. Oh, okay. All right. Excellent. Yeah, I'm just finishing this up, and then I'm going to go and catch the things I missed. Yes. Ah. Yep. Oh, look at this. Look at that. I believe this is like a cast material that they used on the radio. Wow. It's beautiful. No, I don't. Is he connected to it? Oil.
So this is the one that has a projection dial. Oh, it says right there. Looks like it's out of place, but it's really a simple thing to fix. A couple up here. Another one of those beautiful big. Bom dia, PY2EXU, adiante. É Paulo, PY2EXU, PY2 Whisky Victor, móvel, Rua Vergueiro, sentido São Bernardo. Tudo bem, Paulo? Tudo tranquilo. PY2 Whisky Victor, PY2EXU no retorno. Tudo em paz, tudo tranquilo. E o molho aí, como que anda? Sumido o senhor também, hein? É tempo que não te ouvia. PY2 Whisky Victor, móvel, sentido São Bernardo, adiante. Aqui é o Paulo, PY2EXU, PY2 Whisky Victor, móvel Vergueiro, sentido São Bernardo. Aí, ó, Paulo, eu tirei o rádio do carro pra levar pra fazer higienização, Paulo. Aí eu fiquei com fiquei umas 3 semanas aí com preguiça de colocar o rádio no carro, cara. Aí ontem eu coloquei o rádio de volta aqui. Eu tinha tirado o rádio aqui, né, que eu mandei fazer uma higienização no carro. Eu fui viajar, né, esse tempo aí. O carro tava bem sujo dentro, né. Aí eu tirei, né, porque já viu, né, pra higienizar tem que... Os caras, eles dão aquela geral em tudo, né. Tá bom, Paulo, mas tá de volta. Eu voltei um outro rádio aqui, depois você comenta como é que tá me ouvindo aí. Tô falando com um 5100, um Pro 5100 aqui agora. PY2EXU, PY2 Whisky Victor, atravessando a tampinha do Neves aqui já. Ok. PY2 Whisky Victor. Nosso grande amigo Claudir, sumido. Não, tá excelente o rádio, hein? E a antena melhor ainda, né? Tem o sinal oscilando aí de 9 mais 20, final de escala, tá bom, Claudir? No último câmbio aí, cravando o final de escala, ok? Mas oscilando, né? No último câmbio oscilando de 9 mais 20, final de escala, tá excelente. Quanto à higienização do carro, eles tiram tudo, né? Os mínimos detalhes, né? Escovinha, saída de ar, banco, tudo no capricho, né? Sai caro, né? Eu sei que não é barato, né, Claudio? Eu sei o que você fez aí não é barato, porém, né, o carro por dentro fica zero bala, né? E por fora também, né? Que eles dão um trato em tudo, né? Nos mínimos detalhes, não é? Legal, uma hora eu vou fazer isso no meu carro também. Juntar uma graninha, precisa, né? Quando dá uma geral no carro é bom, né? Deixar mais limpinho, tudo organizado, porque aquele lava rápido ali é papum, né? Aquele é um vapt-vupt, né? Você de longe engana, né? Mas chega perto ali, o negócio tá bravo, né? Mas uma hora eu vou parar o meu também, dar uma higienizada, tá bom, Claudir? Mas legal, tá tudo tranquilo aí. Pelo menos o rádio e a antena estão aí tinindo, ok? Você fez higienização no rádio também? Acho que não, hein? O rádio você tirou, né? O rádio não fizeram, né? Então tá de bom tamanho. Então, a novidade é que esse mês que você ficou fora, eu subi mais 7 metros a minha antena. Tá bom, Claudir? E entrou um cano galvanizado aí de 2,5, tá? 2 polegadas e meia, e subi a antena. 7 metros mais altinho. Tá bem melhor, né? Ouço melhor, mando melhor também. Então, a gente vai conversar agora mais sossegado, tá bom, Claudir? Y2 Whisky. Victor, adiante. Espera aí, Paulo, um minuto. Tava entrando na Anchieta aqui. Acabei de entrar na Anchieta aqui no pulo
ligar os radar. Trânsito intenso, hein? Eita, o pessoal gosta de praia, hein? Solzinho ameaçou sair. Já tá todo mundo indo pra praia, hein, Paulo? Pois é isso aí, PY2EXU, rodada alto-falante, PY2EXU Victor. Já chegando aqui no início da Anchieta aqui. Primeiro radar aqui da Anchieta. Trânsito intenso, hein? Mas ficou bom aí, viu, Paulo? Teu sinal, eu móvel aqui, teu sinal constante aí, pouquíssimo ruído, tá bom? Muito bom aí a erguida de antena aí, ficou joia. O rádio não higienizou não, viu, Paulo? O rádio eu troquei, eu tava com um canhotinho aqui antigo, aí agora eu coloquei um Motorola aqui. Aí vamos ver como é que ele se comporta aqui, tá bom? Parece que tá indo bem. A antena é a mesma, né? Na goia do Albander. A mesma antena aí, não mudei nada aí. Mas Paulo, higienizar o carro é muito bom, viu? Uma vez por ano eu faço isso, tá? Não é barato? Não é, cara. Se for ver. Mas assim, a gente não consegue fazer em casa o que eles fazem, né? Tá bom? Aquela limpeza de banco, aquela aspirada minuciosa. Por mais que a gente tente, né? A gente não consegue fazer igual. Os caras são especialistas nisso, né? Então, você tem que valorizar o serviço dos caras, né, ô Paulo? Mas fica bom, viu? Fica muito bom. O carro fica parecendo novo dentro. Tá bom, Paulo? PY2EXU, PY2EXU Victor. Já passei o posto rodoviário aqui da Anchieta. Ok. PY2 Whisky Victor. Mais alguém na frequência? É isso aí. Uma hora eu preciso parar o carro, fazer exatamente igual você fez, hein? Criar vergonha na cara e dar uma geral por dentro. Apesar que eles dão fora por dentro, né? Dá uma polida também, né? Tudo. Bom, deve ter vários tipos, né? Fazer o geralzão, né? Dentro, fora, com cera, tudo nos mínimos detalhes é uma grana boa, mas vale a pena, é o que você falou, né? Vez ou outra, tem que fazer pelo carro, né? O carro fica lá, zero bala, né? Fica muito bom. E quanto à antena, tá excelente. A tua antena aí tem um ganho muito bom. Olha, o tempo todo te ouvindo aí. 9 mais 20, 9 mais 40, final de escala, tá? Não sai desse meio termo, ok? Oscilando 9 mais 20, final de escala. 9 mais 20, final de escala. Tá bom, Claudir? E essa antena tem um ganho bom também. Essa Nagoya aí, se eu não me engano, ela deve ter uns 2,5 ou 3 dBs, né, Claudir? Que para móvel já é excelente. Eu falei uma vez com um amigo, estava com uma antena top. Acho que de 5 dBs, ok? Que tem, né? Tem antena de 5, 5,5. Ele estava com uma antena de 5 dBs no teto do carro, ok? E isso, ele estava longe, estava lá em Campinas, Sumaré. Eu falei com ele em vários lugares aí do interior, ok? Mais de 100 quilômetros. Então, a antena dele no teto do carro fazia toda a diferença. Mesmo sendo de alto ganho, né, se você põe num lugar ali baixo como para-choque, já não rende tanto. Tá? Porta-mala fica mais ou menos. Tá? A calha do carro já melhora, fica bom. Agora, no teto do carro, é imbatível, viu, Claudir? Nossa, teto do carro não tem para ninguém, né? Outro dia também um amigo com uma Steel Brass, tá? Acho que uns 2,5 dBs, 3. Também no teto do carro, ok? Que normalmente eu falo com amigos com Steel Brass, mas né, no porta-mala, para-choque,
outra conversa. E esse amigo não, ele estava com a Steel Brass no teto do carro, ok? Bem no meio ali, né? Você acredita que o tempo todo ele cravando o final de escala, tá? Não era oscilando 9 mais 20, 9 mais 40 final de escala, não. Era cravado o final de escala. Tá? Se oscilou 3 vezes da Dutra, olha só o percurso, Dutra, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Interlagos, ok? Nesse trajeto todo, né, acho que quase 1 hora ele falando comigo aí no rádio ou mais, ok? Nesse trajeto todo, se oscilou 3, 4 vezes o sinal, foi muito. Tá? 99% cravado final de escala, né? Então, ver como, né, a antena no teto do carro dá diferença. O plano terra é excelente. Não era importada não, hein? Mas Steel Brass aí boa, né, de 2,5 dBs, ok? Só isso. Só que, né, no teto do carro, a pegada é bem diferente. Bom, mais alguém na frequência? PY2 Whisky Victor, adiante. Ei, Paulo, PY2EXU, rodada alto-falante, PY2 Whisky Victor, móvel Chieta, já chegando aqui na saída aqui pra pegar a Lucas Garcês aqui pro centro de São Bernardo. Hein? Já tô 100 metros aqui do viaduto. Tá bom, Paulo? Mas a minha antena fica na parte mais alta do teto, né? Não no meio, né? Mas eu coloquei ela na calha traseira lá do porta-mala. Consegui um lugarzinho ali, supimpa, viu? Nasceu pra ele aquele lugar ali, pra antena. E ela fica na parte... Você passa debaixo do viaduto, peraí? Aí passei embaixo do viaduto. Então, Paulo... E ela fica na parte mais alta do carro, né? Muito bom aqui o rendimento na posição que a antena ficou. Eu até pensei em colocar lá no porta-mala atrás, quando eu fui colocar, porque tem um buraquinho lá para colocar o limpador opcional, né? E aquele buraquinho do limpador de para-brisa opcional, eu não sei se você sabe, ele cabe certinho um adaptador de antena ali, cara. Eu tinha um Peugeot, antes desse carro aqui, que eu coloquei uma antena no porta-mala e aquele buraquinho do limpador opcional, ele dá certinho para colocar uma antena ali. Mas dessa vez eu precisei colocar no teto mesmo, entendeu? Na quina do porta-mala aqui, achei um lugarzinho que ficou muito bom. Beleza, Paulo? Paulo, tô chegando já quase no passo municipal aqui de São Bernardo, e aqui começa a ficar ruim pra te escutar, e eu já vou comer na padaria, hein, comer aquela baguete na chapa, aquele pingadão, hein? Começando o domingo bem aí, tá bom, Paulo? Já que abraço pra você, boa rodada aí. E um bom domingo aí, assiste toda a família. PY2EXU, PY2 Whisky já chegando no Paço Municipal de São Bernardo. Um abraço, Paulo, bom domingo. Ok. PY2 Whisky Victor. Claudir Móvel. Olha, a melhor coisa que você fez, ô Claudir, foi pôr antena na parte mais alta, ok? Até ia facilitar, né? Você pôr naquela parte que é mais baixa, ok? Só que você nunca ia ter o rendimento que você está tendo agora, tá bom? O tempo todo, 9 mais 20, final de escala, ok? Então, isso não é proeza da minha antena, é proeza da sua antena, tá bom, Claudir? Então, o que eu falo, né? Se você é radioamador, manda bala, né? Deixa a antena nessa parte mais alta, dá muita diferença. Mas pouquíssimos fazem o que você está fazendo hoje. Tá? Um dos amigos foi aquele caso que eu te falei, né? Da Dutra até Interlagos, mais de 1 hora falando comigo, cravando o final de escala, ok? Absurdo o sinal dele, né? Falei, pô, ele deve estar com bota, né? Não é possível, né? O tempo todo cravado. Eu falei, que potência? Ah, tô com 50 watts. E que antena? Steel Brass, deve ter lá uns 2,5 dBs. Aonde que está a sua antena? Aí ele falou o segredo, está no teto do carro. Eu falei, tá explicado, né? No teto do carro é isso mesmo, né?
É o tempo todo final de escala, e você não é diferente. Tá o tempo inteiro 9+20 final de, não ficou cravado, ok? Não ficou cravado o tempo todo final de escala, mas 9+20 final de escala, 9+20 final de escala, tá bom? Quem consegue o sinal desse é com a antena no ponto mais alto do carro, tá bom, Claudir? Então, parabéns aí. Parabéns, ficou excelente. E fica à vontade, ó, você está no Paço Municipal, né? São Bernardo do Campo. Teu sinal está cravando ali. 9+20 é uma escala, não muda, tá bom? Não muda, tá excelente. Tá? Nem pense em tirar a antena desse ponto. Tá bom, Claudir? Então, vai lá. Um grande abraço e um bom café, ok? PY2 Whisky Victor. Recorders. Yeah, it's a wire recorder. Right off the Willis Tower. Alias. And it has British announcers now, so I think we're going Couple tuners here. to the Union Jack. I Go over the Empire? Yeah. Sure. Exists no more. Those are pretty desirable. So what did you buy? This guy's got some cool stuff. I like looking sometimes. Life's an oyster at this stage. Yeah, Probably my nicest thing is that Sherwood 2 Admiral 1957 nylon case. That's the one on top here? Yeah. Yes. I was very tempted to paint that grill. Mm. I said, Good thing you didn't. Yeah. won't be legal. Yeah. Yeah. You could use shoe polish to doctor it up, right? Yeah. So let's catch an aerial view of the event. That's all right. The cap on there small. Prehistoric bugs in there that you'd be releasing. Yep. Unleashing on the world. Yeah. Or Christmas stuff. Yeah. They have three. So I buy, these are Bakelite radios. I buy them, and usually they're going to be very distressed, you know, like this is broken. So I don't want, it's kind of sacrilegious to take a good radio and modify it. This got, you know, a couple cracks in it. So as a collector, they're not interested in buying a radio like this. But I look for is, I'm not interested in square radios. It's all rounded. And then I take them apart and fix the insides and get them to work. And then I apply this finish. Yeah. How do you get the swirling type effect? I mean, you obviously just can't paint that. So you're doing something magical to make that happen, right? Exactly. Yeah. And if I told you, I'd kill you. So, no, but I'll get aside. It's just, it took me a long time to do it. Yeah. And I do it in a lot of different colors, and sometimes it depends on the dial. Yeah. And then I decide what color to do. And sometimes I get carried away, and then I paint, and I'll paint it the wrong color, and I'll look at the dial and go, okay, we start over. Yeah. But I started off, I actually restored antique toys for a long, long time. And I started working with someone who loved Bakelite radios. Yeah. And I just, you know, the first 500 radios were easy to find. And then, but then I redo these radios, and then I buy Catlin radios. I collect them. So this helps fund the Catlin radio thing. So excellent. It's beautiful, man. You do great work. I spend a lot of time, and I'm in the auto industry, in the collision division of it. And then when we have a little bit of downtime, this is what I do at work. Cool. Excellent. So yeah, it's great they let you do that. I appreciate you sharing that with me. Yeah, sometimes they know I'm doing it, and sometimes I shouldn't be doing it. But So this kit form, we believe it's an Atwater Kent. It's been marked down to 50, and they will still take an offer. Here is the chassis. And I'm assuming maybe in that box would be other components, not sure. Let's take a look around the back. So if you wanted a project,
The cabinet really needs nothing. Maybe a little bit of polishing up. Cabinet looks great. You just have to get the radio in, get that working, and you'd have a classic piece. As you can see, it's filled up, and it's on this side and it's on this side. Your arm looked great going across the video. I'm sure everybody loved that. Yeah, good job, Marcia. All right, so the donation area is filling up. Got a bunch of radios here. Ghetto blaster. Oh man, the little blinky Morse code lights are in here. I may have to just bid on that. And look, Marsh, somebody donated a porta potty. Isn't that great? Yeah, it smells lovely. Does it? Yeah. Well, you're not supposed to go in there to smell. You know what I mean? Well, I'm not in it, and I can smell it. Okay. Yeah. Okay. All right. So, hey, look here. That hi-fi unit made it here too. Yeah. Okay. Yep, so we're filling up. Another scope. Table over here is full of stuff. Thank you very much. I appreciate it. It's going to be a good donation auction. Got some tube caddy there, how much? See any good ones in there? Probably a bunch of TV tubes. Great. A few. Yep. So this is going to start at 3:30ish, I believe. We'll be out here to catch it. All right, so if you're into 8-tracks, look at there. Got Panasonic units there. What's this one here? Who makes it? Oh, Electrophonic. Never heard of it. Back in the day, though, I had one of them things. You know what I hated about 8-tracks, though? Is in the middle of your favorite song, they would fade and go to the next track. It kind of sucked. But anyway, you know, that's technology. From there, we went to cassettes and then LPs and now CDs. And I hear those are fading out, too. So it's Terry at D-Lab, and I met up with B. Anderson. He has a YouTube channel, and you've been on for how long? Oh, on YouTube? 10 years, 11, 12 years now. All right, yeah, about the same time frame. So he started out, what, your first videos, you said you didn't really know what you wanted to do, and you kind of worked up to what you No, so I'd been on the forums and I did some photos, but I thought since I'm working on TVs, people want to see moving pictures. So, and I figured it's a weird niche hobby and kind of wanted to get it out there. So I made some YouTube videos. But my first few videos are still up. I didn't talk. Yeah, okay. I couldn't stand the sound of my own voice. I hated editing them, but eventually it got... And a lot of your stuff is like TV, like vintage TV repairs? And, yes, and radio, and now a little home repair since I'm out of house. Okay. What slowed down my videos a lot. All right. How many subscribers you at? 7,000. Okay. All right. She's moving up there. Yeah, we just went a little over 30,000, I think. But I did the same thing. My first couple videos, I was just playing around. So I actually took a Cookie Monster, and the skeleton went to a cemetery and hit chase scenes. So yeah, I'm running through the cemetery, man. I about killed myself shooting these stupid things, but I couldn't get any lookers. And I thought, what do I do? You know? And then I thought, wait, I'm already doing it. I'm repairing this stuff. So I just put the camera in the shop and I started the little how-to videos, and boom, here we are, man. Great. Yeah. I try to interject a little fun on them in my videos. Yeah, but I think you need to be in your videos, man. You know, I mean, you're not a bad-looking guy, right? You got a good sense of humor. Yeah. So where can people find your channel? Banderson TV, BANDERSEN TV on YouTube. All right. Some unique radio stuff. Yeah. So how's sales been, man? Well, pretty good. You can go to Germany without leaving Chicagoland. Germany's from Austria, Germany and Austria. Yep. And, of course, a couple American radios and tuners and some spares for repairs. But they mostly need replacement electrolytic capacitors. You know, the Peacock. All right, so I got a couple more people just found me. All right, so who do we got? My name is Dick Haskins. This is Isabel Haskins. Hey, how you doing? Berwyn. I emailed you a couple times. Good. Oh, did I answer? Yeah, you did, unfortunately. Yeah, sometimes. I gotta get rid of this guy. Yeah, so, no, I I just got so much going on with like the day job. Yeah, you know. That's why I try, man. I try of any radio repair. Fabulous what you do. It's just, I'm you know, it's warning like, you. Old school guy out there showing people how to do it without, like, you know, wanting something. Well, you know, a lot of people, yeah, I got you framed. You know, a lot of people ask me,
why am I showing everybody? That's my wife, yeah, that's Marcia. So, you know, a lot of people said, Terry, why do you put that information out there, right? Why don't you like coordinate it so you can like make money in your shop? It's because, you know, when all of us old timers start passing away, that information goes with it, right? Yeah, I know, because I was working with the guy, you know, for entertainment wise, who worked on games and stuff. He was showing me stuff that was just not going to be around. Right. Yeah. So why not share it, you know, so it can continue? Right. Yeah. Right. No, it's not. All right. So I just got the inside scoop. This donation area, you don't have to wait for the donation auction. You can go in here and just buy stuff, right? If you wait for the donation auction, you probably get it cheaper. But I want to get those little Morse code lights so Emmy and I can play with that. I hope they're here. Let's see. The question is, where were they? I know they're on the ground. Agora são 7h03 e a gente informa os amigos que o grande Sérgio, PY2EXU Sierra Alpha Charlie, já está fora lá do hospital, ok? Está bem. E o nosso grande amigo Magnum também, ok? 2 amigos aí que estavam internados e agora eles estão do lado de fora, tá bom? Então fica a dica aí para quem não sabia, ambos já estão aí liberados pelos médicos, já estão se recuperando e logo logo no ponto de encontro dos radioamadores, ok? Tanto China, PY2, seu amigo China, o Sérgio e o Magnum, também 2 grandes radioamadores. Os 2 logo é todo vapor, ok? Para quem não sabe também, o ponto de encontro dos radioamadores, Hermelino Matarazzo, encerrou, ok? 2022. Agora só dia 8, domingo, janeiro, tá bom? Então, quem tiver interesse, passear em Hermelino Matarazzo só para o ano que vem. Bom, para quem não conhece o endereço, anota aí. Parque Municipal, Hermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Rua Abel Tavares, primo, quinto, quarto, segundo, ok? Então, a partir do dia 8, domingo, janeiro. Tranquilo? E lembrando, esse ponto de encontro para todos os amigos, tá? Não só radioamadores. Então, corujas, PX, simpatizantes aí do hobby, todos convidados, ok? E vamos em frente. 7h05, oportunidade com um bom dia. Live stream, and today I will compare 2 antennas, magnetic loop and the frame antenna. So let's hope that the propagation will be fine. I prepared some equipments. I have the Mini 1300 antenna analyzer. Okay, I have here this AB antenna switch. And of course, I have this Zygu X6100 transceiver. Okay, I picked up some backup external batteries with cable to be sure that the power will be enough to make this test. So I just prepared the frame antenna. I'm going to prepare the magnetic loop. And yeah, let's hope that the propagation will be fine today, at least to make a few contacts, maybe 1, 2, maybe 3 contacts. I will be very happy. Yeah, I'm doing this test indoors because we have very, very poor WX-ray. We have very strong wind here, about maybe 60, 70 kilometers per hour wind. It's snowing right now and is something around 0 degrees centigrade.
So I decided to make this test here inside the house, and maybe you should know that this house is made of the concrete. There is a little steel inside, but the steel is inside only the walls. I do not have any steel up. As you can see on the roof is made completely of non-metallic materials. So I could say that the roof is open for the radio waves. So that's my conditions. And now I'm going to put the magnetic loop on stand. I'm sorry for the voice. I hope that you listen me fine. I do not have an external microphone, so this RF current choke. Transceiver. All right, normally when I do the video, I'm cutting some not interesting parts like adjustments and so on. This is just a live stream, so you have to look at these parts of the video. I hope that you don't mind. Okay. I need to take this analyzer to me. I'm not sure if you see that on the screen. I hope that yes. This should be a resonance S11. So all right, so I go back to the normal mode, to the SWR mode, and now I will tune the magnetic loop for frequency 7.150. Right, so the magnetic loop has been tuned. I need a bit longer cable. One moment.
I'm using these Velcro tapes for the mag loops. Yeah, very practical thing. All right. So here you can see how sharp is the magnetic loop compared to the frame antenna. It's a really big high Q on this antenna. Right, so check the other ones. This is the Z. I'm sorry for reflection of my face. So again, this is the magnetic loop antenna on 40-meter band, center frequency 7150. And the Smith diagram. And back on the SWR. So you can see if you compare the frame antenna that the magnetic loops are much more wider. I presume that the effectivity will be a bit higher on the mag loop. Okay. Right, so antennas are tuned to 7h13. A gente lembra os amigos que amanhã, segunda-feira, ponto de encontro dos radioamadores, Pacaembu. Para quem não conhece Pacaembu, né, é bem em frente ao estádio de futebol, ok? Então, toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante, ponto de encontro dos radioamadores. Também lembrando, não só radioamadores, ok? PX, corujas, simpatizantes do hobby, futuros radioamadores, dexistas, todo mundo convidado, ok? Fica a dica, toda segunda-feira, 19h30 em diante, ponto de encontro dos radioamadores em Pacaembu, ou no Pacaembu, ok? Ali naquele baita estacionamento, vai lá conferir, vai ser bem interessante, ok? Para quem não conhece, vai ficar conhecendo. Lembrando também que em janeiro a gente começa aí mais um curso. Quem pretende fazer promoção classe B, vai se preparando, ok? Serão 7 turmas. Lembrando sempre que a gente tem 2 turmas, uma na primeira edição, manhã, e outra na segunda edição, à tarde, deficientes visuais, ok? Então, amigos deficientes visuais vão ter aí 2 opções. Primeira edição, 5 horas. Segunda edição, 17 horas. Tá? E quem não puder fazer nesses horários, tem playlist, ok? 50 videoaulas lá no nosso canal. É só entrar no YouTube, rodar Alto-falante e playlist. 3 aulas por semana, o curso dura 4 meses, ok? Aí você se programa, pode fazer em 4 meses, pode fazer em 3, 2, sem problemas, tá bom? De toda forma, a qualquer momento, você tira dúvidas com a gente na rodada, ok? Fica a dica aí para os amigos e boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Mike Oscar Bravo, you ready? You are already in the log. Delta Golf True, Mike Florida Bravo, you are in the log yourself. Thank you. Yours at India 3, Whiskey Romeo, Tango Charlie. This is the magnetic loop Whiskey Romeo, Tango Charlie. and the frame antenna. Whiskey Romeo, Tango Charlie. Mag loop.
CQ40, CQ40, Italia, Italia 3, Whiskey Romeo, Frame. Tango Charlie, Italia, Italia 3, Whiskey Mag Romeo, loop. Tango Charlie, CQ40. Frame. CQ40, CQ40, Italia, Mag Italia loop. 3, Whiskey Romeo, Tango Charlie, Italia, Italia 3, Whiskey Frame. Romeo, Tango Charlie, CQ40. Mag loop. CQ40, CQ40, India, India 3, Yeah, good Whiskey thing Romeo, Tango to Charlie, India, India 3, Whiskey Romeo. check the SWR first. That was a really good question. So here you can see the SWR reading. This is the magnetic loop antenna. All right, so almost 1 to 1. And the frame antenna. The same. Okay, so the frame antenna and the mag loops have the same SWR. So that's the perfect situation when we want to compare this both radios, antennas, I'm sorry. Italy, Italy 3, Whiskey Romeo, Tango Charlie. So this is the frame antenna, Tango Charlie, QRZ. magnetic loop. CQ, India, India 3, Whiskey Romeo, Tango Charlie, India, India 3, Whiskey Romeo, Tango Charlie, CQ. Frame antenna. United, Golf, Foxtrot, Magnetic QRP, loop. come back. You can see this attenuation. Italia, Università 5, Mexico, Magnetic loop. Guatemala, Londra. The frame antenna. Avevo capito giusto, Mexico, Guatemala. All right, so I will try to call this guy with my magnetic loop first, and then I will check the frame antenna. Let's hope that it will copy me. I'm going to set my power to 10 watts because I'm feeding transceiver with the external power supply. So I'm able to go to 10 watts, as you can see. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. 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 Seems that this guy doesn't hear me. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. All right. I will try to switch to frame antenna. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. All right, but I barely hear him. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. And the magnetic loop. Oscar Mike 0 Echo Tango. Okay. I would like you to see this bridge also. Oh man, so many cables. This is my nightmare to have such cables around. Yeah. Okay, so here again on the left side I have the magnetic loop, and on the right side I have this frame antenna I'm testing now, and it's connected to my transceiver. This is the magnetic loop,
And this is the frame antenna again. But definitely you can see this attenuation. Oh gosh. Идет такой, знаешь, вот нету такой четкости, блин. Все понятно, уровень большой. Right. Хорошо, чисто, конечно, что ты хочешь. Там радио другая, чем вот у нас тут делают. I had the AGC off. Потом там Таганрог, там нет, у них там по-другому. Тебе, значит, grazie mille, ciao, buon proseguimento, arrivi molto bene qui a Pordenone. Italy 3, Whiskey Romeo, Tango Charlie. Oscar Mike 0 Echo Tango. Hello, Fred. Greetings to Canada. Yeah, the W X-ray, we have terrible also today here. 0 degrees, strong wind and snowing. Sugar Papa 1 Ontario, 5 and 9. Roger, thank you. Excuse me, your report is also 5 and 9. Thank you, 73, good luck. 73, you're ready in the log. QRZ, India 3, Whiskey Romeo, Tango Charlie. Oscar Mike 0 Echo Tango. Delta Kilo 9, Fox Whiskey, 5 and 9. Ciao, thank you, QRZ. Oscar Mike 0 Echo Tango. Yeah, I would like to test also on 80 meter this antenna, but I do not have any reference antenna because the magnetic loop doesn't work on 80 meters. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. 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 Oh gosh. Delta, something with the Foxtrot in the call? Yeah, here is Delta, Charlie 2, Whiskey Foxtrot. Delta, Charlie 2, Whiskey Foxtrot. Good afternoon, my name here, Rolf, Romeo, Salima Fox, 5-9 in East Germany. Go ahead. Thank you for 5-9 Germany. Delta, Charlie 2, Whiskey Fox. Ciao. QRZ, India 3, Whiskey Romeo, Tango Charlie. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. We do Mexico in the call? Oscar Mexico 0 Echo Tango QRP. Oh, negative. All right, so. I would like to have 100 watts in this moment. Thank you, Oscar November, 75 Oscar Radio Alpha. Sierra Papa 3, Hotel Animador, Wheeler, Florida. I have a perfect. That plan is when I retire, I would like to go back and then have a home in the island and also have a private boat. Not the long boat though, not the long boat, but a private small boat where I will have an engine. Есть у меня, как у вас вот такое здаре. All right, definitely there is the problem with the light. 740 километров. Елена Васильевна, Тамара Мария. Работает Елена Василий, первый, Тамара Михаил.
Frame antenna, magnetic loop, Дима Харитон и В1 Тамара Мария. Добрый вечер, спасибо. 5-9, громко, я принимаю Владимир на станции, город Минск. 5-9, Владимир в Минске, на приеме. Отвечали сейчас, еще раз. Один будет Дима Харитон. Denmark, Japan 9, United November, over. Delta Juliet 9, magnetic loop, Dankeschön, 55 Ok. PY2GMC. Bom dia, Anivaldo. Grande abraço, tudo de bom, ok? Como que está o amigo aí? Tudo em paz, tranquilo? Lembranças aí, senhora, sua mãe, dona Hilda, Laica e tutti quanti. Tá bom, Anivaldo. Bom domingo. Um abraço, adiante. Ok, Paulo, positivo, hein? Bom dia para você, um abraço, tudo de bom. Bom dia a todos de casa. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, internautas e tudo mais, hein? PY2GMC, Nivaldo, freguesia do O, tá bom? Tá aí, Paulo. Faleceu o pai da Hilda. Ontem nós fomos no enterro. E hoje a Hilda tá de folga, tá? Tá bom? Tá aí. Ontem não falei no rádio aqui, não. Tá ok? Pega daí. PY2EXU, PY2GMC e a roda. Ok. PY2GMC. Nivaldo. Nossos sentimentos, tá bom, Nivaldo? Nossos pêsames a dona Hilda pelo passamento do seu sogro, tá bom? Muita força e muita garra aí para vocês, tá bom, Nivaldo? Momento difícil, não é fácil, né? Mas que ela tenha aí muita tranquilidade nessa transição, ok? Então tá aí. E de resto, tranquilo. Sem novidades no front. Família tá boa, pelo menos com saúde, né, Nivaldo? Todo mundo com saúde, tá bom demais, né? O que não tá bom são os preços no supermercado, hein? Nossa. A gente vai no supermercado, é um susto, né? Filme de terror perde de longe, hein? Fala, quer ver um filme de terror? Fala, tô enjoado, né? Já não dá mais medo, né? O filminho merreca, né? Então, vamos lá no supermercado. Aí você tem parada cardíaca, hein? É perigoso. Não tem filme de terror mais forte do que os preços no supermercado, viu, Nivaldo? Não é brincadeira, hein? PY2GMC, adiante. Tá bom, então se for para ver filme de terror, eu vou no supermercado, não vou no cinema. Aí eu me assusto de uma vez, hein? Positivo, hein? Tá bom? É, tá demais aí a coisa, hein? Tá ok? Mas é isso aí. Tá aí, Paulo. Entrei mais para dar meu bom dia. Vou ter que ajudar a Hilda aqui em umas coisas. Eu não posso ficar, tá bom? Tá? Hoje você vai até meio-dia, né? Não sei se vai dar para voltar, hein? Tá ok? Mas é isso aí. Tá aí, deixa contigo. Qualquer coisa eu volto, hein? PY2EXU, PY2GMC. Ok. PY2GMC. Nivaldo, freguesia do O. Tranquilo, Nivaldo, vai lá, hein? E não esquece de dar os sentimentos em nome nosso aqui e de toda a rodada, ok? Todos os amigos aí também. Sentimento aí de pêsames para ela, tá bom? E muita força, né? Momento aí delicado, né, o Nivaldo?
Com certeza, só o tempo aí tira essa dor, né? 7h31. Mais alguma coisa adiante, senão oportunidade na frequência. Ok, Paulo, ela ouviu por aqui, tá? Ela ouviu por aqui, tá bom? Tá aí. Fazer o quê, tá? 88 anos, câncer no pescoço e morreu de pneumonia, tá? Câncer no pescoço e morreu de pneumonia, tá bom? Mas é isso aí. Mas já estava no fim, tá? Já estava... Nem morfina estava dando mais certo, hein? Para tirar a dor do pescoço, tá bom? Tá aí, fazer o quê, né? 88 anos já tá bem vivido, né? Tá bom? Um abraço para você, tudo de bom. Qualquer coisa eu volto. PY2EXU, PY2GMC. Ok. Só uma pergunta, Nivaldo, só uma pergunta rapidinho aí. Você está indo lá para ajudar a dona Hilda. Durante esse tempo, ele fez provavelmente radioterapia e quimioterapia, né? O médico mexeu na alimentação dele, Nivaldo, você lembra? Só por curiosidade, ok? O médico que ele tinha todos os exames, né, que passava lá com uma certa frequência, esse médico mudou a dieta dele ou não mexeu na dieta dele, Anivaldo? Não mexeu, tá? Não mexeu, não quiseram fazer rádio nem químio, porque disseram que não tinha mais jeito. Os próprios médicos falaram para a família, é só aguardar a morte dele. Não dá mais tempo. Não tem mais jeito. Não quiseram fazer, tá bom? Não mexeram com nada. Só tiraram um remédio dele e afinava o sangue. Tá, ele tinha um ferimento no pescoço que vazava muito sangue. E tiraram esse remédio dele, estancou o sangramento, mas não adiantou, faleceu, ok? Tá aí. Não mexeram na dieta dele, ok, Paulo? Ok. E só mais uma pergunta, a última. Quanto tempo, Nivaldo, entre ser diagnosticado, né, com câncer e o falecimento dele? Qual foi esse lapso de tempo? 7 meses. Quando descobriram, já não tinha que fazer rádio nem químio. Tá? Exame, biópsia, não sei o que lá, um monte de coisa. Falaram, ó, é só aguardar. Agora é só aguardar. Não dá mais. Não tem mais jeito. Tá ok? Ele estava com o pescoço inchado e tinha um ferimento que fizeram nele, fizeram um corte nele para fazer um exame e vazava muito sangue, viu? Positivo. Provavelmente, então, eles viram que não tinha como, né? Devia estar numa condição lá que eles chamam mestástase, né? Espalhamento de células cancerígenas que não tinha como tratar, né? Provavelmente não tinha como ajudar, né? Então tá aí. Uma pena, né? A gente lamenta o falecimento dele, mas só curiosidade. Tá bom, Nivaldo, tranquilo, hein? Só para saber mesmo, tá bom? Fica à vontade aí. Grande abraço e tudo de bom. Ok, Paulo, obrigado por aí, tá? Tá aí. Deixa eu ver o que tem para fazer aqui. Qualquer coisa eu volto por aqui ainda hoje. Um abraço para você, tudo de bom. Ok. Fica à vontade, Nivaldo. Grande abraço e tudo de bom. São 7h36. Hoje, o nosso time das 3 ao meio-dia. Teremos aí mais de 9 horas de QAP. Também estamos ao vivo lá na internet. Quem quiser dar uma olhada, é só entrar no YouTube,
digitar rodada alto-falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta você acompanha, ok? Na primeira edição, na segunda edição, sábados, domingos, feriados e os cursos também, ok? Você pode fazer o curso em qualquer lugar do planeta e na live, lá no espaço do bate-papo, você manda a dúvida. Tá? Manda a pergunta e esclareça aí com a gente, tá bom? Como o mais procurado é o curso de CW, então ano que vem a gente começa novamente no mesmo esquema. Tá? Não muda a sequência, né? Primeiro aula de CW, depois legislação, depois comando de rodadas. Tranquilo? Os horários também a gente não muda. 5 horas primeira edição, 17 horas segunda edição. Apesar que a rodada começa bem mais cedo, né? Mas a aula mesmo nesses horários, ok? Então, boa sorte. Quem for fazer promoção classe B, lembrando, o curso dura 4 meses, ok? Início na segunda-feira, dia 2 de janeiro. Janeiro, fevereiro, março e abril. E final de abril, você faz a provinha e vai para a classe B, ok? Então, boa sorte e oportunidade com bom dia. Okay, I'm waiting for this UK station for making CQ. Hope that he will. This is the frame antenna and the maglev antenna. Frame antenna and the maglev antenna. Okay, Tom. Yeah, well, hopefully next. The frame antenna and the maglev antenna. A big wire antenna, but maybe a big wire V-beam or something like that. But that's what I'm hoping to do. So try and make more contacts on 40 meters during the night time when it goes, because the bands drop out don't they, on 20 meters. But so hopefully we'll be able to make some contacts on 40 meters in the future. At the moment I've only got a big loop up, and it's not the best for DX. So hopefully to get that 40 meter antenna sorted out, we can do contacts there, Tom. 9 Mike 6 TNT M0 JWK. All the best there, Tom, and thanks for the call. QRP. Yeah, I'm breaking with QRP. Any other DX stations, boys? Mike 0 JWK listening. A QRP station, QRP. Yeah, the Victor Kilo 6, go ahead. All right, so he's looking for the DX. There is the VK station in the background. Delta Whiskey might be missing something, but I'm just. I will try to pick this VK station on the frame antenna. JOHN, QDH on a small farm midway between Birmingham and Manchester. So I'm not sure if I got the call correct, but we'll get it on the next one, sure. VK6 Delta Whiskey, Mike 0 JWK. All right, I'm able to hear this VK station and a frame antenna. Absolutely nothing. And a VK on the mag loop. Frame. Mag loop. Okay, I'm going to turn a little bit with antenna. Yeah, Ian, VK6 Delta Washington. I think he's our first contact, Ian. I don't recognise the call. And my call, a slight mistake on my call, Ian. It's Mexico 0, J Japan, W Washington, K kilowatt. It's Mike 0, J WK. And yes, well, the QTH, we're sort of midway Pommy land. It's we're not where the cricketers practice HI, but we're the nearest towns to us are. Okay, so here you can see these directions. So here there is the north, there is the south, and there is the west, and here is the east.
So the antennas are rotate to the west, to the east. Antennas are on the same direction. Like we normally do. But normally on the long path, I used to speak to Roy, BK6, Mike Victor. He's got a big rhombic antenna. He's just south of you. But he always used to come through. He's like a beacon on 20 meters. But Victor, do you copy me? Over. So this is the magnetic loop and the frame antenna. This is mag loop and the frame antenna. All right, so my guys, this is a little bit disappointment of this new frame antenna. I would not to build this antenna again. By my opinion, as you can see that the frame antenna, yeah, it looks great, but I don't think that this antenna really works, even on receive. It is much weaker output signals coming from this frame antenna compared to the magnetic loop, of course. So this is my test of the frame antenna. This is just something like a second part of the first part of the build of this antenna, and yeah, it's completely on you if you would like to build this antenna or not. Maybe you will make this antenna a little bit better, maybe something changed, maybe some different design. Yeah, there is also a second design where is used the coupling loop. This is not a coupling loop inside my frame antenna. So maybe your frame antenna will work a bit better. Hard to say. My opinion is that I will definitely stay with my magnetic loop and I will stay with the other ones. Frame antenna is not for me. Okay, so I will try to make a few QSOs for now. I will stop comparisons and I will focus on some good signals around. So I'm going to take the antenna a little bit closer to me to be able to tune antenna. So here I have two antennas on me. I'm sorry, I have a poor conditions here with my camera. And I'm going to connect the magnetic loop directly to the transceiver. I'm not going to use this AB switch anymore. Okay, so the magnetic loop and 20-meter band. Vou dar um retorno aqui pro
Nosso grande amigo Rafael. Obrigado, tá bom, Rafael, mais uma vez aí pelos votos. E a tempestade chegou, não chegou? Você acabou tirando os conectores, né? Ah, não, foi o Diogo, né? O Diogo que tirou os conectores. Deu confusão com a estação do Diogo lá, que teve tempestade, ok? Rio Grande do Sul. Rafael não tá no Rio Grande do Sul, né? Então tá aí, Rafael. Grande abraço, bom domingo, ok? Quanto à rodada hoje, até meio-dia, tá bom? Das 3 ao meio-dia, teremos mais de 9 horas de QAP e os votos aí de um bom domingo. Seja bem-vindo. A gente tá vendo aí o nosso amigo Paul testando 2 antenas, ok? 2 anteninhas dentro do quarto, né? Ele quer fazer DX aí com antena dentro, 2 antenas dentro do quarto, né? Tá difícil. E cada 10 chamadas, 11 não tá ouvindo ele. Ele é insistente, né? O Oscar Mike Zero Eco Tango. É lá da Eslováquia, ok? E tá longe, né? Tá lá do outro lado do Oceano Atlântico, no meio da Europa, e tentando DX de dentro do quarto, né? Com 2 loop magnéticas, ok? Vamos ver, né? Vamos ver se ele consegue. Por enquanto, só tentativa, olha lá. Ele é persistente, né? O homem é persistente. Isso que é bom, né? No radioamadorismo, você não tem que perder as esperanças, né? A esperança é a última que morre. Ele tá tentando. Troca de antena, acerta, ajusta, né? Tá tentando contato. Tá difícil, né? E ainda mais que RP, né? Ainda mais com 5 watts, ok? Que é o Xiego X6100. Então, vamos ver qualquer hora ele consegue, né? Positivo. Você está pertinho aqui da gente. Eu te confundi com o Diogo, né? O Diogo está no Rio Grande do Sul, ok? E agora há pouco ele desligou tudo, né? Estava chegando uma tempestade, segundo ele, chegando uma tempestade com raios e trovões. Deve ter passado, né? Já deve ter chegado, passou. Espero não ter deixado nenhum problema para ele. Então tá aí, Rafael. Maravilha, hein? Bom, mais alguém na frequência? Oscar November 3, Juliet Mike Delta. Jan, goedemiddag, 5 en 5 curso. Ja, bedankt. Goedemiddag, 5 en 7. Nog veel succes, veel plezier, 73. Ja, je ziet waarbij dus Oscar Nancy 75. Oscar Mike Zero Echo Tango QRP. The QRP station, go ahead. I am Oscar Mike Zero Echo Tango QRP. Oscar Mike station QRP, only the QRP station, Oscar Mike, go ahead. Oscar Mike Zero Echo Tango QRP. Oscar Mike Zero Echo Tango QRP. Oscar Mike Zero Echo Tango QRP. Oscar Mike Zero Echo Tango, the QRP station. Good afternoon. You're 5 and 5 into Belgium, QSO. Okay, thank you. You're 5x7, 5x8, 5x7, 5x8, over. Roger, Roger. Thank you very much for this contact. 73, have a nice Sunday. Bye-bye. Have a nice Sunday. Bye-bye. Nice, nice, nice. Frequency 14255. Só uma dica. Quem está acompanhando o Paul, lá na Eslováquia, ok? Com antena dentro de casa, tá? Cada vez que você vai enforcando a antena, você vai ficando com condições de contato mais difíceis, né? Ele está em HF, ok? E ele está com a antena dentro do quarto, né? E com potência baixa, conclusão, né? A condição de contato, cada 20 contatos que ele tenta, ele está conseguindo um contato de cada 20, está perdendo 15, 20 contatos. Tá? Na verdade, né, é uma brincadeira que ele está fazendo. É válido, né? É válido. Porém, né, por estar com 5 watts, né, essa antena, se estivesse do lado de fora, tem uma pegada diferente. Né? Outra, né, se estivesse em cima do telhado, outra pegada diferente. Outra coisa, né, se estivesse com rotor, uma IAG, uma antena direcional,
né, numa torre ali de uns 10, 15 metros, outra pegada diferente. Tá? Então, conclusão, né, quanto mais você vai trazendo a antena, né, para uma condição limitada, né, mais difícil o contato, ok? Então, ele já está com baixa potência, né, e dentro do quarto é humanamente impossível. Ele fez, né, fez 1 em 20. Tentou 20, conseguiu 1. Tá, mas é complicado, né? É bem limitado aí, né? Ele está tentando ali, fez um, fez outro, né? Não mais do que 5 de sinal, né? Não mais chegando 5, né? Não mais do que isso. Isso que a propagação está ajudando, ele está falando na Europa mesmo, né? Então, os Estados Unidos ou países mais longe, negativo, né? Ele está falando ali perto, né? Vizinho ali dele, ok? Ele está lá no centro da Europa, então, que é a República da Eslováquia, né? Então, a Eslováquia está no centro da Europa. Ele consegue ali, né, Alemanha, Suíça, França, Portugal, com certeza, mas mais longe não está conseguindo. Rússia, ou do outro lado do Atlântico, né, nem pensar, né? Mas é legal, né? Ele é persistente, né? Dá para a gente ver como que é a brincadeira, ok? Bom, são 7 horas e 53 minutos. Oportunidade com bom dia. Lima Bravo 1, November Hotel, no, sorry, Lima Bravo. Okay, I have some RF noise. Antenna is very close to my transceiver. One moment, one moment. It's still there. Lima Bravo 1, November Hotel, Lima Bravo 1, November Hotel, Oscar Mike 0, Echo Tango. Do you copy? Yes, I can copy you only on YouTube. Only on YouTube. Only on YouTube. I cannot hear you in my own radio, so I'm looking at the video with you and your antenna building, but I cannot hear you when you are transmitting. I cannot hear you. I hear you only in the YouTube channel. Over. QSL Arlen, QSL, Lima Bravo 1, November Hotel, Lima Bravo 1, November Hotel. This is Oscar Mike 0, Echo Tango. I'm turning my antenna. I'm slightly turning my antenna. Maybe you will copy me also directly. 10 watts is my power. 10 watts is my power and the magnetic loop. Thank you very much for watching my live stream here on the YouTube. Lima Bravo 1, November Hotel, Oscar Mike 0, Echo Tango. Okay, very good, very good. I can hear you. You are about 3 and 4 in Oslo. About 3 and 4 in my radio in Oslo. Okay. Take care there and bye-bye 73s. Oscar Mike 0 Echo Tango. This is Lima Bravo 1 in November Hotel. My name is Alfa Romeo India Lima Delta. Ariel, and bye for now. Okay, Ariel is your name. I'm sorry, I renamed you accidentally. Okay, thank you so much for this report. Thank you so much for this QSO and for watching my YouTube channel. I wish you a very nice Sunday, 73. And don't worry about the frame antenna. This is just the other attempt of antenna build. And now I know that the frame antenna will be not my favorite one. 73, have a great day and enjoy the Sunday. Lima Bravo 1, November Hotel, Oscar Mike 0, Echo Tango, QRP. Yeah, thank you very much. Thank you very much. And bye-bye, 73. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you, Alec. Thank you. And I'm able to go a little bit higher because there is strong splatter. 298 is my frequency. 14298 is my frequency. So let's go. If you can, somebody copy me. Hello, CQ, CQ, CQ. This is Oscar Mexico 0, Echo Tango. Oscar Mexico 0, Echo Tango, CQ, CQ. CQ, CQ, CQ. Oscar Mexico 0, Echo Tango.
Oscar Mexico 0, Echo Tango, CQ, CQ, CQ. CQ, CQ, CQ. This is QRP station, Oscar Mike 0, Echo Tokyo. Again, Alpha in the call again. Oscar Mike 0, Echo Tango, Mike 0, Tango, Tango, Quebec. Mike 0, Tango, Tango, Quebec. Oscar Mike 0, Echo Tango. Good afternoon. My name Paul, QSL. Yeah, hi Paul. Good to catch you again. Name is Stuart, and I'm operating portable on the beach on the south coast of England. Got you 5 and 3, 53, Paul, over. Okay, QSL, thank you for 5 and 3. I'm running just the QRP power. I'm running 10 watts, 10 watts, 10 whiskey, and a small magnetic loop antenna indoors. Magnetic loop antenna indoors. Indoor magnetic loop, 1 meter in diameter and 10 watts. QSL. Yeah, Roger, M0TTQ returning. I think, is that the one that you've had that on your video, haven't you, Paul? Go ahead. Yes, yes. I have plenty of videos about this magnetic loop antenna, and your signal report here is the 5 and 9, 59 real signal report, indoor my room. Over. Yeah, copy the 5 and 9. Thanks, Paul. Yeah, I've got 100 watts in with vertical half wave, and I'm on a beach which faces south, so it's a good takeoff in your direction. Well, congratulations on the antenna and the setup. It's working very nicely for you over here. It's a very clear signal. And yeah, big fan of the YouTube channel. Love what you do with it. So 7-3, and you made lots more contacts this afternoon. M0ET, M0TTQ. QSL, thanks so much, Stuart, for a very lovely QSO. This QSO is on my live stream, so you can watch your voice and your signal today later from recording of the live stream. 73, thank you, and enjoy your portable activity. Mike 0, Tango, Tango, Quebec, stroke portable. This is Oscar Mike 0, Echo Tango, QRP, over. Yeah, okay, you've got back a little on the QSP there, Paul, so I wish you 7-3, and to catch you again. Mike 0, Tango, Tango, Quebec, clear, 7-3. All right, thank you so much again. 73, bye-bye. Yeah, that was really lovely QSO. 1554. All right. Again, QRZ again. Oscar Mike 0, Echo Tango on the magnetic loop antenna indoor. QSL. Somebody was there. Hello, CQ, CQ, CQ. Oscar Mike 0, Echo Tango. Oscar Mike 0, Echo Tango, QRP. Oscar Mike 0, Echo Tango. This is Ocean Henry 2, Alpha Uniform Echo. How do you copy? Oscar Henry 2, Alpha Uniform Echo. Oscar Mike 0, Echo Tango. I copy you very, very good. Your signal report 58 to 59, 58 to 59, and the indoor magnetic loop antenna, QSL. Okay, well, it's a fine business, Paul. I actually saw you first on YouTube and decided to fire up my station after a long delay. I have a four-element Yagi pointed in your direction. Oh, beautiful. 30 watts, and the name here is Mike India Kilo Echo, over. Yeah, beautiful, a beautiful setup, Mike. Congratulations to your 30 watts and the 5 and 9 solid signal. Could you repeat again, Mike, what is my signal report? And my setup here is 10 watts only, 10 watts power, 10 whiskey power, and the magnetic loop is 1 meter small in diameter and is located inside my house, inside the room. So this is the indoor antenna, QSL. Okay, Roger, I'm copying you quite nicely. About 5 and 6, Oh. and very, very, very nice
signal with your 10 watts and indoor magnetic loop antenna. Beautiful. The station here is in central Finland. I'm about 150 kilometers north from Helsinki, the capital. Thank you very much for the nice QSO, and good luck with your experiments, Paul. Oscar Mike Zero Echo Tango, H2 Alpha Uniform Echo. Okay, Oscar Hotel 2, Alpha Uniform Echo, Oscar Mike 0 Echo Tango. Thank you so much for the 5x6 signal report in your country. 73 to you and your family, and bye-bye. Thank you for nice comment. Oscar Hotel 2, Alpha Uniform Echo, Oscar Mike 0 Echo Tango. Bye-bye. Okay, Roger everything, Paul. Thank you. It's the best 73s, and very good luck with your experiments. It's always fun to see somebody playing around with antennas and getting some fine results. Best 73s, bye-bye. QSL. I was testing today the frame antenna, homemade frame antenna, but I was a little bit disappointed about how this antenna actually works on receive. It was much weaker than the magnetic loop. But don't worry, we can try the other ones. 73 Mike, 73s. Bye-bye. Okay, bye-bye, Paul. It seems that you might be getting some RF into your audio. I'm not quite sure there, but there's something going on in the audio channel. But no copy problems. Hello, bye-bye. Okay, yeah, I have very close my magnetic loop antenna to my transceiver. This is maybe just about 50 centimeters away from the transceiver. Maybe the RF is going inside the microphone cable or something. I don't know. Thank you very much for the information. 73s. Hello, CQ. This is QRP station, Oscar Mike 0 Echo Tango, over. This is Oscar Mike 0 Echo Tango, QRP, over. Tá, bom dia aqui pro Ian. Grande abraço, hein? Bom dia, um ótimo domingo. Tudo de bom, Ian. Como que tá, amigo aí? Tudo em paz, tranquilo? Aqui tudo em paz, tranquilo, ok? Só não tá tranquilo os preços aí do supermercado, hein? Fiz uma comprinha de Natal e quase caí duro, hein? Nossa. Filme de terror não dá tanto medo quanto o preço de um supermercado, viu, Ian? Acho que por essas bandas também, né? Cada vez ali, precinho mais caro, né? Mas tá bom. Fazer o quê, né? Grande abraço e um ótimo domingo, ok? Obrigado aí pelos votos. Foxtrot 4, Whisky, Delta, Victor. Positivo aí. Tá fresco, hein? Tá bem fresco por aí, tá bom? Tá com -7, né? -7 graus centígrados. Aqui, agora, né? Agora com 20 graus centígrados. Tá bom? 20 graus centígrados. E aí, -7, né? Eu já preciso de uma blusinha mais quente, né? Eu preciso de um agasalho mais caliente, não é, Ian? Mas tá bom. Bem que está do lado do rádio, aí fica quentinho, né? Maravilha. Não sei se está ouvindo aí HF, e ouvindo a gente pela internet, ou só a gente, tá bom? Mas grande abraço e tudo de bom. Se você curte os vídeos do Oscar Mike Zero Echo Tango, tá aí mais ou menos perto, ok? Ele está no meio da Europa, a República da Eslováquia, né? Ele está ali com 10 watinhos, hein? Tentando fazer DX com uma loop magnética, ok? Com a antena dentro do quarto, né? Olha lá, tá virando para a esquerda, para a direita. A loop dentro do quarto e de cada 20 ele consegue 1 ou 2, hein? Agora tá melhorando, né? Já tá com uma condição melhor, mas no começo ele tentou lá uns 20 contatos, ninguém ouvia ele, né? Mas tá bom, é válido, né? Experiência bem válida, ok? Então tá aí. Oportunidade aos amigos com um bom dia. CQ20, Oscar Mike 0 Echo Tango, QRP.
CQ20, CQ20, this is QRP station, Oscar Mike 0, Echo Tango, QRP. Okay, I'm going to try 17 meters. Let's see, there is something up there. Oh, attenuators, turn it on here. Positivo. Só uma pergunta, Ian. Você tem feito HF? Tem tentado alguma coisa aí? 10, 12, 15, 17, 20 metros, enfim. Como que andam aí os contatos em HF? Aqui não tem, né? Aqui é só rodada alto-falante, sabe? Que o nosso forte aqui é só mesmo aqui o bate-papo com os amigos, ok? As aulas, né? Que é o nosso forte também. Né, ajudar os amigos aí para promoção classe B, tá bom? Então, fazem já uns bons anos, mais de 22 anos que eu não me aventuro no HF. Desde que começou a rodada, em 2000, ok? Eu nunca mais fiz HF. Tá? Não tem nenhuma pontinha de vontade negativa, hein? Nenhuma pontinha de vontade, ok? Porque eu me dedico, né, a rodada alto-falante e a gente está melhorando, né? Tentando acertar antena, cabo. Então, por ano que vem eu consigo comprar uma antena nova, comprar cabo novo, comprar mais módulos para a torre, ok? Então, estou investindo aqui 100% na estação VHF 2 metros, né, justamente para rodar alto-falante e melhorando, ok? Mas HF eu não faço aí faz muitos anos, tá bom? E não tenho nenhuma vontade também. É porque é o que eu falo, né? Como eu comecei no HF, 11 metros, né, é uma banda que dava para você brincar muito, né? Com 5 watinhos ali, 5 não, 12, banda lateral, né? Com 12 watinhos em banda lateral, meu cobrinha, eu fiz muito DX, ok? Aí depois eu vim para o radioamadorismo, né, explorar outras bandas que eu não explorava, né? Principalmente 10, 12, 15, 17, 20 metros. Né? Também fiz um monte de DX, então, né, de HF eu já até saturei, né? Pode ser que algum dia eu volte, tá bom, Ian? Fazer HF, tá? Mas por enquanto não tenho a mínima vontade, ok? Eu tô curtindo muito mais a rodada, né, que se ajuda um monte de gente, né? Até fora do Brasil, você sabe disso, né? Amigos que já fizeram um curso aí com a gente, né, em vários países, né, ao redor do planeta, ok? Então a gente se sente até lisonjeado, né? Pessoal agradecendo aí que fez promoção, né, no seu país, né? E fez telegrafia com a gente. Isso é bem gratificante. 11 metros é muito bom. Você começou com Lafayette, eu comecei com Cobrinha, ok? Cobrinha, 40 canais, 4 watts em AM. Olha se 4 watts é alguma coisa importante, mas dava, né? Era o que tinha, né? 4 watts e 12 em banda lateral, né? E a gente se virava nos 30, né? Agora, o segredo, né, para HF era, em 11 metros, era antena, né? Antena direcional, tinha rotor, tinha torre, né? Cabo grosso, mic de ganho. Então, né, com esses acessórios, né, e 12 wattinhos, você falava com o mundo inteiro, ok? Dava tranquilo, né? Como tem um monte de QSLs aí, em toda a parte do planeta, ok? Mas é bom para a gente saber que radioamadorismo não é só potência alta e uma estação muito cara, né? Com pouco dinheiro e pouca potência, você faz DX também, né? O importante é a força de vontade, é ou não é? Bom, oportunidade aos amigos, com um bom dia. Muy bien, Pablo, igualmente. Gracias por responder a mi llamada. Que vaya todo bien y buenos de X73.
Right, I'm going to 40 meters. Oh man, how many stations are here on the band? 40 meters is widely open. Russian stations. Добрый вечер, поприветствую. 5-9 плюс 15 до 20, Анатолий, Новокубанск на приеме. Анатолий, прекрасно слышу вашу станцию. Впрочем, как всегда, здорово принимают. Спасибо тоже за очередное КЮРСО. Доброй удачи. Да, Сергей, принято, без проблем. Сереж, там тебе РВ-9 зовет давно уже, он несколько... Да, спасибо большое тоже. Спасибо, что подсказал мне. Радио Василий 9. И удачи тебе, Анатолий, 73. Радио Василий 9. Кто приглашен? Ольга Мария 0, Елена Тамара QRP. Просишь радио Василий 9. Совсем другие ставки. No luck. Да, там все прекрасно. Só uma dica, pessoal que acompanha a rodada aí pela internet, tá? Aqui é um exemplo de radioamadorismo com potência muito baixa, ok? E com limitação do posicionamento da antena. Então, ele está com uma loop magnética dentro do quarto, na estação dele, ok? Ou seja, o pior lugar para você pôr uma antena, né? Dentro de casa, tá bom? Melhor lugar em cima do telhado, uma torre, né? Quanto mais alto, mais aberto o local, melhor. Também ele está na pior das condições, ok? E está fazendo DX, hein? Para ver que, né, a garra do radioamador vale mais do que equipamento, do que antena, do que potência, ok? Então ele está com um Chiego X6100, 10 watinhos, tá bom? Banda lateral e uma loop magnética dentro do quarto. Né? E tá tentando ali, alguns perde, alguns ele consegue, ok? Mas para você ver, né, que com pouca coisa você faz o radioamadorismo. O Ian que está com a gente, o Ian está lá na França, ok? O Ian que está com a gente sabe, né, que radioamadorismo é força de vontade, ok? Para quem pensa que ter grana que é ser o top do radioamadorismo, negativo, né? Eu falo sempre com muito orgulho que nos 11 metros, né, um radinho cobrinha ali, merreca, né, 12 watts, eu, né, trabalhei estações do mundo inteiro, ok? Com cobrinha, né, 12 watts, em banda lateral, ok? Não é segredo, porém, é força de vontade que eu falo, né? Quem começa no radioamadorismo, tá, não importa se o rádio é antigo, valvulado, se a antena está pendurada na calha, ok? Manda bala, fazer o melhor possível, né? Com o que tem em mãos, né, o Ian? Você tem um rádio simples, né, 5, 10 watts, manda bala, ok? Então, esse é o princípio que norteia o radioamadorismo, é força de vontade. No futuro você vai ter um rádio melhor, uma antena melhor, uma torre, né, e tudo mais que, né, você vai merecer pelo esforço, mas para começar é isso, né? É bem simples, bem humilde. Aí funciona, né? Essa loop magnética você monta, você nem compra, ok? Você pega o esquema na internet e você monta, tá bom? Rádio, mais simples, esse rádio Chiego tá baratinho. Né? X6100, sei lá, uns $550, mais ou menos.
Tá? Então, com muito pouco, isso que é novo, né? Se você quiser, você compra um usado aí por muito menos, tá bom? Importante para demonstrar que radioamadorismo é mais garra, força de vontade do que ter dinheiro, ok? E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Oscar Mike Zero Echo Tango QRP. All right. I think maybe 2, maybe 3 stations are on the same frequency. Oscar Mike Zero Echo Tango QRP. Oscar Mike Zero Echo Tango QRP. Okay, I have an idea. Maybe I can try the frame antenna on 80 meters. I can do this try. So let me change the antenna for the frame. Okay. Frame antenna on place. And this should be 80 meters. Not really nice. Okay, I need to use the antenna analyzer because I lost so let's try 80 meters. And 80.
Okay. So here we have the frame antenna. All right, terribly high SWR. Okay, I touched the antenna analyzer, and you can see that there is a change in the resonant frequency. That means that the coaxial cable acts as part of the antenna, and this is not good. So in this case, I have prepared an extra loop. So I prepared an extra loop. I will use this loop on my frame antenna. Okay. I will use this here on top. A moment. Okay, so here you can see how I used the coupling loop on the frame antenna. I know this is not an ideal, but I can use it. And here to this connector, we need to short the internal pin with the socket body. And to short this two pins or internal pin and the other shield, I will use this shorting, or I don't know what's the name of this little thing, but I know that this thing shorts an internal pin and the other body of this connector. So I need to make a short with this connector in this case. So in this frame antenna configuration, the antenna design looks more comparable to the magnetic loop, because we have a coupling loop. We have here the coaxial cable. We have here the 1-to-1 current balloon. We have the coupling loop. There is no any direct connection to the antenna itself. It's just the coupling. And inside this box is capacitor. So in this case, I just connect this wire to the body of this connector, and the body of this connector is connected to the capacitor. Output from capacitor is connected to this screw, and the screw is connected to this second end of the wire. So actually, right now I made the LC circuit. Yeah, so this is the C, this is the L, and with this shortening, I just connected the capacitor to antenna in serial. And that all this antenna should work on 80 meters. Okay, so let's look at the analyzer. And let's find if this antenna will resonate on
some frequency. Yeah, and it does. So with this configuration, I can find nice sharp peak. It is very similar peak as I had on my magnetic loop before. You had seen this peak. So let me connect now the antenna to my transceiver, and seems that this design maybe could work a little better. I don't know. But we can check also the other parameters. How it looks like. Here we can see the impedance, Z parameters. That's the R and X. Again, resonance. And this is the Smith diagram. And again, the SWR. So I repeat again, this is the changed design. I have connected capacitor and inductance of this antenna in serial, and feeding of the antenna itself is not directly through the capacitor as before, but it's fed by the external coupling loop, as you can see here on top. So here I have this coupling loop, and behind here, it's the little current balloon. So let's connect it to the antenna, to the transceiver. SWR is 1.6. Was the best SWR. Okay, there are a couple of stations. All right, the system of tuning of this antenna should be the same as the magnetic loop, so I will switch to the AM mode, and let's see the SWR here on this part of the screen. Oito horas 31 minutos. Lembrando que amanhã, ponto de encontro dos radioamadores, Pacaembu. Lembrando também que acontece todas as segundas-feiras, às 19h30 em diante. Amigos, corujas, PX, futuros radioamadores e radioamadores, todos convidados, ok? Então anota aí. Toda segunda-feira, 19h30 em diante, no estacionamento do Pacaembu. Todo mundo conhece o estádio do Pacaembu, então passa por lá e boa sorte, ok? Participa lá do bate-papo, do encontro. Muitos amigos, é bem legal, ok? Fica a dica aí para os amigos que ainda não foram por lá, tá bom? 8 horas 31 minutos. Oportunidade com um bom dia.
Okay, I really don't like this oscillating. I don't know. I feel that is not good sign. Otto Maria 0 Emil Tomáš. Oh. SWR is terrible. Otto Maria 0 Emil Tomáš, QRP. Otto Maria 0 Emil Tomáš, QRP. Tu je Otto Maria 0 Emil Tomáš, QRP. Okay, I'm calling him in my language, but there is no answer. Tu je Otto Maria 0 Emil Tomáš, QRP. But I see that there is the problem with the power. It's not a problem of my transceiver. This is problem of the antenna. And I don't know exactly why is that happening. I see a strong station here. Yeah, it looks promising. Oh gosh, this is so hard to tune this antenna. Okay, SWR 2.0. I need to use ATU. Okay, guys, I just found that my chat has been turned off. I don't know why, but I see right now all your comments. Oh, there's so many comments I didn't see. I'm very, very sorry. My chat has been closed. I'm sorry. So right now I see all these comments. I'm just reading your comments. Oscar Tango 4 America. Oscar Tango 4 Alpha. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. Okay, I use the same setting of my antenna.
to 40 meters. So I will use the external coupling loop for 40-meter band right now. Okay, let me tune the antenna. Okay, I try to change the taps here with the crocodile, and I'm trying to find any noise on the receiver. Actually, no luck. Oscar Mike 0 Echo Tango. Again, please. 20, okay, thank you. You are 5915. Thank you. Zero Echo Victor Hotel. Sign, and today in this video I would like to show you my new antenna project. I just finished after 2 months, which is aluminum tower about 6 meters tall, and the hex beam, which is my old new antenna I refurbished, and it is the 2-element hex beam 6-band antenna, and as you can see there on top. And I have a new rotator, which is a G1000 PY2EXU rotator, and there is also coaxial cable and control box there on the bottom. And also you can see the guide ropes on the sides and the wires, or the coaxial cables, which are buried down in the ground in the pipe which is lined to my house. So all these things I built, I would like to show you now in this video some details, and maybe you can have a tip for maybe your own installation. So Ok. PY2EXU Paulo, rodada alto-falante, Brasil. Tá aí, Ian, entendido, hein? Essa antena, apesar que ele pôs um rotor, ela é omnidirecional, né? Se prestar atenção, o projeto é uma antena omnidirecional, ok? 5 bandas, né, como ele falou. 5 bandas, mas é uma antena omnidirecional. Ele vai estar mexendo o rotor ali, mas pouquíssima diferença, né? Até por conta do projeto, né? Ela tá como se fosse um guarda-chuva, né, de cabeça para baixo, ok? Ao invés da parte que te protege para baixo, para cima, né? E ao redor ali, né, 5 bandas rodeando ali, né, aquele esqueleto de alumínio, ok? Então não entendi por que ele pôs o rotor, mas tudo bem, né? Pode até dar uma pequena e leve, né, diferença ali mexendo no rotor, mas, né, só olhando o visual do projeto você vê que é uma antena omnidirecional, ok? Mas tudo bem, né? E quanto ao projeto aí que você vai fazer, né, você que tem o projeto em mão deve ter lido, tá? Essa antena, fala uma coisa, ela tem um lado ali que sai melhor,
né? Porque só no visual você vê que, né, tá tudo ali redondinho, né, em volta dela, né, todos os elementos rodeando ali, né, um, um espaço, né, dividido em 6, né? É pentágono ou não? É hexágono, né? São seis subdivisões. Tá? Mas cada banda rodeando, né? Dá um circuito completo, ok? Então isso para mim é uma antena omnidirecional. Né? Mas se ele puser no futuro uma antena direcional, pode ser que funcione. Tá? Já que você vai montar essa antena, tem esse projeto, ô Ian? Né? Fala um pouco desse projeto aí para a gente, tá? Ela tem direcionalidade, um pouquinho para algum lado, ou eu estou enganado? Depois você confirma para a gente, ok? Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. Romeu Bravo Delta. Ô Roberto, bom dia. Grande abraço. P2 Romeu Bravo Delta, bom domingo, adiante. Ah, beleza, Paulo. Eu só entrei para cumprimentar, que eu vou ter que dar uma saidinha aqui, depois a gente retorna. Tá bom? Bom dia a você, a todos, internautas. Parece que é o Brasil que está por aí, né? Eu já peguei meio que no andamento da coisa aí, mas parece que você citou o Brasil, eu acho que deve ser ele aí. Tá bom? Aquele abraço para ele, um ótimo domingo, hein? A todos. Ok, Paulo, P2 prossegue aí que depois a gente retorna. P2 Romeu Bravo Delta Roberto, PY2EXU Paulo. Positivo, Roberto. Não tô ouvindo o Brasil, ok? Vou pedir uma gentileza. Se você puder passar para o Brasil, né, já passa o indicativo dele que eu já anoto aqui, tá bom? Para mim não chega nada, nada, nada. Tá bom, Roberto? Por gentileza, adiante. Ok, Paulo. Então, Rafa, bom, eu falei Brasil porque eu pensei que você estivesse falando com o colega Brasil. Não sei se é ele. Eu achei que você estivesse falando com ele. Eu não ouvi ele aqui também, mas vamos lá. Vamos até ele. É o Brasil. Você escuta P2 Romeu Bravo Delta? Não, prossegue aí, Paulo. Eu acho que eu entendi o Brasil. Tem um colega com esse nome Brasil. Eu achei que fosse estivesse falando com ele. Prossegue aí, Paulo. Positivo. Ah, não, entendi. É que o Ian está falando com a gente, ele está na internet, está na França, tá bom, Roberto? Então, eu referi aqui a PY2EXU Paulo, Brasil, ok? Porque o Ian está lá na França, nos Alpes franceses, tá bom? Então é isso. Quando eu falei Brasil, era a menção aqui da rodada alto-falante, do PY2EXU, mas maravilha. Tem dois Brasil, conheço os dois, e os dois falam comigo. Mas tem um terceiro Brasil que eu não ouço, então tá esclarecida aí a dúvida, né? Tranquilo. Então tá bom, Roberto. E a esposa, só me confirma, né? Sua esposa está fazendo tratamento, acho que é problema de pressão, né? Tomando os remédios, tudo direitinho, tá numa boa, tudo controlado, Roberto, adiante. Não, Paulo, tá tranquilo. Ela toma um medicamento, mas a pressão dela tem dia que fica normal. E aí o dia que não tá um pouquinho alto, ela acaba tomando medicamento, mas normal, sem problema nenhum. Tá bom? É apenas como às vezes altera, então o médico achou melhor tomar o medicamento porque mantém dentro daquela situação, dentro de uma normalidade. Mas tá tudo tranquilo, tudo sossegado, tá bom? Eu não tomo medicamento, né? Ela toma porque acabou que a pressão dela alterando aí a médica achou melhor, que aliás eu trato com a mesma médica, achou melhor tomar medicamento para manter ali numa situação. Mas tem dia que às vezes, para você ter uma ideia, quando vai para Santos, a gente fica lá uma semana lá, não toma medicamento nenhum, porque lá já o lugar é bom para isso, né? 12, 11, 13 por 7, por 6, então aí ela não toma nada lá. Mas aqui às vezes tem que acabar tomando para manter uma regularidade. Ok, Paulo? P2 Romeu Bravo Delta, PY2EXU Paulo. Papa Yankee 2 Delta November, Roberto também, bom dia. Ok, outro Roberto aí.
Agora são 2 Robertos contra um Paulo, hein, Roberto? Agora entrei pelo cano, hein? Maravilha. Bom, com certeza tá tudo sob controle, né? E quando vai pro litoral, melhor para ela, né? Então tá aí, Roberto. Boa sorte aí. Permanecer com a gente, fica aí, tá? Senão, fica à vontade, ok? Muito bom dia, PY2 Delta November, Roberto. PY2 EXU Paula, escuta adiante. Aqui, Paulo, meu rádio abraço. Um abraço também pro meu xará aí. A galera toda que se faz presença aqui. Só para dar um oi mesmo aí. Tá certo? Câmbio, Paulo. EXU Y2DN, passa a escuta. Aqui do extremo leste de São Mateus. Positivo. Só me fala uma coisa, Roberto. Que antena e que potência está usando? Muito bem ouvido, hein? Final de escala no aeroporto de Congonhas, ok? Vou deixar com o Roberto, que o Roberto já te manda um bom dia também. Aí você cumprimenta o teu xará, né, Roberto? P2 Romeo Bravo Delta, adiante. Beleza, Paulo. Xará, bom dia, aquele abraço. Menino, esse é um tubarão, Paulo. Esse menino me dá trabalho, viu? Me dá trabalho. Esse Roberto me dá trabalho. Ô, Xará, você tá me dando trabalho, hein? Você tem que me ajudar, né, meu? Não me dá trabalho. Tá bom, Xará? Ótimo domingo aí pra você e família. Segue aí, Paulo. P2 Romeo Bravo Delta. PY2EXU, Paulo. Positivo, Deve chegar a final de escala também para o Roberto, né, Roberto? Tá de parabéns, hein? Y2 Delta November, adiante. Beleza, Paulo? Tranquilo, muito obrigado. Eu conheço esse caboclo aí, o meu xará. A gente sempre se encontra aí. Eu tava com o scan ligado aqui. Eu tô com um brinquedo novo, Paulo, aqui na estação. Eu tava com um 746 Pro e acabei me vendendo ele e adquirindo um TS2000. É o que eu tô usando aqui, o TS2000, 50 watts. Devido eu preciso só fazer o ajuste dessa frequência que o ROI é um pouquinho alto. Então eu deixo só com 50 mesmo aqui para não forçar muito. Tá certo? A antena uma UVS 300. E aqui eu tô próximo da estação do monotrilho São Mateus. Eu tô bem pertinho dela. Então é uma distância bem grande aí, ô Paulo. Tá certo? Esse é o setup aqui, TS2000, no momento 50, antena UVS 300. Câmbio, Paulo. Positivo. Poxa, parabéns, hein? Tá excelente, tá bom, Roberto? 50 watts são 50 watts, né? Dá muita diferença. Você podendo operar com 100 watts, né? Acho que até com 10 watts você me põe em final de escala, tá bom, Roberto? Mas tá excelente. Parabéns aí pelo equipo e parabéns pela antena. A UVS 300 ela é uma 3 vezes 5 oitavos. Né? Também igual a MA6000, igual a Brasília 3, igual a GP9. Né? Todas as antenas aí com 8.5 dB de ganho, né? Então, tá excelente. Cabo deve ser bom. Deve ter caprichado no cabo, né, Roberto? Então tá maravilha. Mais alguém na frequência? Ok. Então fala, Roberto. Teu xará. P2 Romeo Bravo Delta. Adiante. Legal, Paulo. Então tá aí, Xará. O homem trocou o 746 com o TS2000. Esse menino dá trabalho, viu, Paulo? Esse menino dá muito trabalho, mas tá bom, tá beleza, hein? Áudio bonito, limpinho. Aliás, o Xará, ele tá sempre transmitindo, sempre bacana, viu, Paulo? Tá bom? Eu brinco com ele porque ele dá trabalho. Tá bom, Paulo? Mas tá legal, né? O VS 300. Não tem não. Era bom que tivesse uma antena assim, boa, pequena, né? Que aí você coloca lá na sacada do prédio e fica show. Na sacada por dentro, né? Não pode pôr por fora, viu, Xará? Senão o povo fica nervoso, hein? O povo aqui não pode pôr nada na sacada por fora. Então já viu, hein? Foi uma confusão. Mas uma anteninha assim, viu, Paulo? Boa e pequena, aí o 2 metros tava bom, né, rapaz? Só uma pontinha ali aparecendo, não ia acontecer nada.
Mas tá beleza, Paulo. Xará, aquele abraço. Ótimo domingo aí pra você. Paulo, prossegue que eu vou dar uma saidinha aqui. Daqui a pouco, se der tempo, a gente retorna. PY2, Romeu Bravo Delta, Roberto, PY2EXU, Paulo. Ok. PY2, Romeu Bravo Delta, Roberto. Fica à vontade. Todos os Robertos são tubarões, hein? Eu não conheço nenhum Roberto que não é tubarão, viu? Delta November. Tem o PY2 Foxtrot Charlie. Não, Foxtrot Tango, né? O Roberto Faca Torta, né? Também conhecido como PY2 Faca Torta, ok? Também. Né? Outro tubarão, né? Então, olha, eu acho que é o nome, viu, Roberto? Você pegou o nome certo, hein? Todo Roberto Tubarão, hein? Mas tá bom. Vai lá, Roberto. Grande abraço e um ótimo domingo. Bom, te abrir espaço para os amigos. Mais alguém na frequência? Então, deixa contigo. PY2 Delta November. Fala uma coisa, Roberto. TS2000, 100 watts em VHF. Tá? Você está fazendo aí alguns jacks com esse rádio também em HF ou você usa para HF algum outro rádio? Só me confirma, ok? Se esse rádio está usando também para HF, além do VHF. Tá bom, Roberto? Y2 Delta November, adiante. Beleza, Paulo. Retorno aqui, Y2DM. Não, faço muito DX, conteste, brinco muito aí. Praticamente todas as modalidades aí. Desde fonia ao CW e também o digital aí. Tanto na parte de conteste, RTTY, como também na parte do FT8 aí, que muita gente não gosta. E não, eu adquiri recentemente, tem uns 3 dias aí, que eu peguei esse rádio e ainda estou me familiarizando com ele aqui. Estou com o cabeamento, tudo na mesa aqui, o cabo de CW tem que ligar os cabos de digital, os cabos de áudio, né? Isso aqui tá completo, viu? Esse rádio. Então, eu adquiri, a pessoa não fazia muito DX assim, em fonia, ele usava muito rádio em digital, ele gostava muito do FT8. Esse rádio aqui é do Papai Yankee 2 UH, que passou para mim. Positivo, ô Paulo. Mas é isso. Sou bem ativo aí. Tanto que eu consegui fazer até a configuração do QRZ lá. Quando o rádio está conectado, ele aparece o meu log online lá. Se entrar lá, você vai visualizar lá a frequência que eu estou no exato momento aí. Ok? Mas já conheço quem tem esse rádio DX, então com certeza ele vai ser aqui o xodózinho aqui, configurar headset, que eu preciso configurar o meu para poder fazer as modalidades, né? Fim de ano agora dá uma parada, então só alguma expediçãozinha que pinta na tela para a gente poder fazer. PY2 EXU, Y2DN, passa a escuta. Ok. PY2 Delta November. Roberto, ali pertinho de São Mateus. É isso aí. Maravilha. Não, tá excelente. E olha, esse é um rádio aí que foi consagrado no mundo inteiro, né, Roberto? Ele ficou em linha, né? Ficou sendo produzido, se eu não me engano, quase 20 anos. Acho que não chegou a 20, deve estar dando uns 18 anos, ok? Mas acho que foi um dos rádios mais bem aceitos no mundo inteiro. Né? Quem que não tem aí no mundo inteiro um rádio desse, né? Então, no Japão, em todos os países da Europa, da América Latina, tudo, Estados Unidos. Né? Duvido que de cada 10 radioamador não tenha um com TS2000, ok? Muita gente tem esse rádio, né? E é bom, né? O motivo que fizeram um projeto de um rádio excelente. Né? Problemas nunca deu, quer dizer, dá problema, é lógico, né? Mas não veio de fábrica com problemas, né? Como exemplo, o último que deu um problema bem grave no mundo inteiro, o lançamento do Fox Tango 991A. O 991, quando saiu de fábrica, já saiu com problema ali crônico, em 2 partes do rádio. Potência, né, no módulo de potência,
e problemas também no acoplador, ok? Tanto, né, que ele foi descontinuado e lançaram na sequência Fox Tango 991 Alpha, ok? O Alpha corrigiu já o problema no módulo, na parte de potência do rádio, no acoplador e outra, né? O bar graph já vem em tempo real, ok? Uma bela melhoria. Hoje, né, o 991 Alpha é um baita rádio. Quando ele foi lançado, o 991, né, eu acho que a fábrica lançou muito rapidamente e não perceberam os probleminhas que o rádio tinha, mas não foram todos, né? Foi uma quantidade de rádios acima do normal, com certeza, né? Tanto que eles descontinuaram e lançaram o 991 Alpha. Porém, né, quem está com o rádio aí, 991, não deu problema até hoje, não dá mais problema, né? Mas foi uma média grande. Né? Mas a culpa é deles, né? Eles podiam ter mandado um de presente, viu, Roberto? Para a rodada alto-falante a gente testava, né? Não mandaram, azar deles, né? Bom, mais alguém na frequência? PY2 Delta November, adiante. Aqui, Paulo, eu tive amigos aí que tinham o 991, né? E já o 991A ele não tem isso daí, realmente. É uma coisa incrível. O TS2000, ele só o básico que você tem que fazer é filtro. Esse aqui já foi feito o setup dos filtros novos, né? Então, tá tudo 100% aqui agora. Não preciso mexer tão cedo nisso daí, rapaz. Agora pode usar um bom tempo aí, que eu acho que não vai mexer enquanto eu estiver vivo aqui. Ok? Mas tranquilo, Paulo. Me ausento, faço um X. Ainda vou finalizar aqui do manual, configurações do rádio, conexão do cabo de CW e os demais cabeamentos e a posição da mesa aqui, que o local é apertadinho. E trocar a foto do QRZ, né? A foto ainda tá com o 746 lá, eu vou refazer a foto e vou estar colocando já a foto nova aí. Tá certo? Deixa o meu abraço. Um bom prosseguimento aí, ok? PY2EXU, Y2DN, câmbio. Ok. Fica uma dica, hein, Roberto. Quando você enjoar do rádio, você põe na caixa e manda de presente, hein? Aceitamos, ok? Opa, com certeza. 73, Paulo. Ok. Abraço e bom domingo. Falou PY2 Delta November. O tubarão do Roberto. Dos Robertos, né? Tudo que é Roberto aqui na rodada é tudo final de escala, hein? Aí vocês combinaram, hein, Roberto? Tá tudo programado aí para vamos entupir lá a rodada alto-falante. Chegar em grande estilo, né? Maravilha. Bom, são 8 horas e 59 minutos. Lembrando, em janeiro a gente começa mais um curso. Tá bom? Dia 2, segunda-feira, serão 4 meses de aulas. Janeiro, fevereiro, março e abril. E todos convidados aí para fazer o curso com a gente. Uma outra informação. Amigos deficientes visuais também tem espaço, ok? Tem uma turma na primeira edição, 5 horas, tem uma turma na segunda edição, 17 horas. Então, lembrando, amigos deficientes visuais que quiserem fazer promoção classe B, né, estamos aí de braços abertos, aguardando os amigos. Tranquilo? A pegada é mais contundente, são 6 aulas por semana, né, em detrimento dos demais amigos, são 3 aulas, porém, né, um sacrifício aí que dura só 4 meses. Aí você passa no exame depois, maravilha, né? Tá bom? O curso de CW para deficientes visuais é recente, né? Tá indo para 4 anos. Já o curso de CW, né, praticamente nasceu com a rodada, ok? Está indo aí para 23 anos. E começou sem maiores pretensões. A gente começou brincando lá com um amigo, né, para fazer promoção classe B. Deu certo, né? Depois vieram 3, 4, 5 amigos, enfim, né? E a coisa foi tomando um rumo e a gente fez o curso. Hoje o curso tem 50 videoaulas lá no nosso canal.
né? Quem tiver interesse faz via internet, lá no nosso canal no YouTube, Rodada Alto-falante, ou faz via radiofrequência, ou via live também, né? 3 opções. Tranquilo? Ô Manuel, bom dia. PY2 Juliette, Mike Papa, grande abraço e um bom domingo. 9h, 1 minuto. Oportunidade com um bom dia. Entrou um colega bem baixinho. Vamos ver se ele tenta novamente, tá bom, colega? Não deu para ouvir. Tá, entrou um áudio, mas o chiado cobrindo. Não entendi o nome do amigo, nem indicativo, ok? Tenta novamente, colega, por gentileza. PY2EXU, adiante. Oscar Golf 4 Whiskey 595. Victor Echo 9 Charlie Bravo. Echo Victor Hotel. Sierra Victor Hotel, what's your prefix? India 0 Echo Victor Hotel. A2 India 0 Echo Victor Hotel 595. QSL 5814. Thank you, Victor Echo 9 Charlie Bravo. Oscar Mike 0 Echo Tango. Sierra Victor 2 Alpha Echo Lima 595. Victor Echo 9 Charlie Bravo. Oscar Mike 0 Echo Tango. Delta Lima 4 station again. DL4 Kilo Golf 595. Thank you, Victor Echo 9 Charlie Bravo. Oscar Mike 0 Echo Tango. 1 Delta. Sure, Germany 1 Delta 595. 5915. Thank you. The Oscar Mike station now. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango 595. Thank you, 5915. Thank you, Victor Echo 9 Charlie Bravo. 204 X30 London, London. Delta Lima 4 Kilo Germany 5916. Thank you. Uniform X30 Lima, Lima. United X30 London, London. Contest. United X30 Lima, contest. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango 5916. Thank you, 5915. Thank you. Uniform X30 London, London. Quebec America calling Jumpers. Hello, CQ Jumpers, Florida 4 Echo, Quebec America calling Jumpers. Hello, CQ Jumpers, Florida 4 Echo, Quebec America calling Jumpers. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango. Florida. Italy, Kilo 2, London, Florida, 595. 5915. Joe, Victor Alpha 2, Whiskey Alpha. Oscar November 3. Oscar Mike 0 Echo Tango. Uniform Radio Hotel 595. Thanks, Victor Alpha 2 Whiskey Alpha. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Radio 5 Tango 595. Thanks, Victor Alpha 2 Whiskey Alpha. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mexico. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mexico Alpha Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango, you're 595. Thank you, 5915. Thanks, Victor Alpha 2 Whiskey Alpha. Mexico United. I-4 Oscar. This is Delta Quebec 5 Tango. Delta Quebec 5 Tango 5914. Roger, thank you, 5914, good luck. Yeah, good luck, thanks. Florida 8 Kilo, Charlie 12 5914. Thank you.
Sugar. We gaan zelfs niet nog maar opstijgen. We gaan zelfs niet nog maar hier opstijgen. The Delta Kilo 5 again. We gaan zelfs Oscar Charlie Echo. Guten Tag, vielen Dank, 596 Hotel. CURSOS 63, Radio November 9 Sugar, contact. Oscar Mike 0 Echo Tango. Tango, yeah? Oscar Mike 0 Echo Tango. Ocean Mike 0 Echo Tango, thanks for your 5916. Thank you, your 5915. 15 confirm, thanks. Tá, bom dia pro Cristiano. Grande abraço, tá bom, Cristiano? Seja bem-vindo, bom domingo. Papai Uniforme, Quinto Mike, Hotel Índia. Por Curitiba, Paraná. Legal, hein? Tá bem longe. Abraço, bom domingo. E fica aí com a gente, tá bom, Cristiano? Nome legal, hein? Olha lá. Vai lembrar o Crack. Né? Aquele cara que fatura uma grana por mês, hein? O xará é cheio da grana, hein? O Cristiano Ronaldo ali tem grana que não acaba mais, né? E bate um bolão também, né? Mas tá aí, Cristiano. Vamos em frente. São 9h09. Lembrando dos amigos que 2 colegas nossos já estão fora do hospital, ok? O Sérgio estava hospitalizado pelo seu amigo China e o nosso amigo Magnum também, né? Outro grande radioamador, responsável pelo churrasquinho no ponto de encontro dos radioamadores, ok? Hermelino Matarazzo. Então, para quem não sabe, né, o Sérgio já saiu acho que 3 semanas já, em 2 a 3 semanas que ele está em casa, ok? E o Magnum hoje está completando acho que 1 semana, tá bom? Então, para quem não estava sabendo, né, ambos estão bem de saúde e logo, já com as suas estripulias, né? O radioamador melhorou, vai para a feirinha, sobe na torre, né? Vai mexer no rádio, enfim. Então, boa notícia aí para os amigos. Outra boa notícia, que em janeiro a gente começa aí os cursos, tá bom? Quem quiser fazer com a gente, tá? CW, Legislação e Comando de Rodadas. Né? Então, a gente começa sempre por CW. Por quê, né? Porque é o mais procurado para promoção classe B, ok? Então, fica a dica aí para os amigos. Você pode fazer na parte da manhã, 5 horas, poderá fazer na segunda edição, 17 horas, ou via playlist, ok? Para quem não dá para fazer nesses 2 horários, né, playlist é o mais indicado. São 50 videoaulas, curso completo, e a qualquer momento você tira dúvidas com a gente. Tá? Tem rodada, você entra e tira dúvidas, ok? Sábados, domingos, feriados, primeira edição na parte da manhã, segunda edição à tarde, ok? Qualquer hora é hora você tira dúvidas, tranquilo? Então tá aí. E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Sugar India 9, Yankee Lima 595. Thank you. Kilo Charlie 1, X-ray, X-ray. Lima 2, yeah, this is your radio. Ending radio 595. Radio. Radio 5, Radio Papa 595. United Radio 5, thank you, 595. 76, Kilo Charlie 1, X-ray, X-ray. Oscar Mike 0 Echo Tango. 595. Thank you. Oscar Mike 0 Echo Tango. Radio Whiskey 5 something 595. Radio Whiskey 5 Delta, thank you. Oscar Mike. Oscar Echo 1 Hotel Bravo 5920.
Thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Sierra Victor 3, Delta Charlie X-ray, you 5920. Thank you. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. United Radio 5, X-ray, Mike. United Radio 5, X-ray, Mike, you 5920. 5916. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Charlie Radio 5 Tango. Charlie Radio 5 Tango, you 5920. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Kilowatt whiskey again, please. Whiskey 6, kilowatt whiskey, you 5920. Number Tango again. November 2, November Tango, Roger. Roger, you 5920, thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Yankee Tokyo 5 America, good morning, you 5920. Thanks, QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. US Sierra 1 Quebec, you 5920. Roger, thanks, QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Germany kilowatt again. Oscar kilowatt 1, Germany kilowatt, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Hotel Alpha 3 Mike November, you 5920. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Radio 3 Oscar Mike, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Lima 7 Uniform Radio Hotel, good morning, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. United Papa 2 Lima, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Radio Tango 4 Florida, you 5920. Again. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Thank you, contest. Tango Alpha 7 Oscar Mexico. Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Uniform Tango 0, Radio Sugar. Uniform Tango 0, Radio Sugar, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Hotel Germany 7 Tango, good morning, you 5920. Roger, thanks. QRZ. Echo Alpha 3 Quebec Papa, you 5920. Roger, thanks. QRZ. Echo Foxtrot 2 Oscar, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Lima again, please. United X-ray 0, Lima, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Yes, sir. United X-ray 1, Victor Tango, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Yankee Oscar 8 Papa Sierra 5920. Thanks. Lima Yankee again, please. Lima Yankee 4 Tango, you 5920. Roger, you 5920, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Sierra Norway 3 Alpha, you 5920. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Radio 0 United Tango, you 5920. Roger, thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. United America 9 Radio, you 5920.
Roger, thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. United Papa 5 Bravo. United Papa 5 Bravo, you 5920. Thank you, 5917. Roger, thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Bravo Alpha 3 Whiskey November Lima, Roger. Bravo Hotel 3 Whiskey November Lima, you 5920. 24, Roger. Roger, Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Bravo 7 Charlie, you 5920. QSL 24 copy in the log, thanks. QRZ, Tango America 7 Ontario, Mexico contest. Radio November 8 United, you 5920. Good luck. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Japan Alpha 7 Golf Yankee Papa, you 5920. Good luck. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Anlaşıldı. Charlie şarkı Hotel Zulu 1 Echo Sierra. Hotel Zulu 1 Echo Sierra. 5921 QSL. QSL şimdi daha iyi anlaşıldı. Hotel Zulu 1 Echo Sierra, Tango Alpha 7 Oscar Mike. 5920, 5920 tamam. Tamam 5921. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike contest. Oscar Kilo 1 Mike Delta Kilo, you 5920. Thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Lima 1 Golf Mike Echo, you 5920. Roger, thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Andy Sierra again, please. Sierra Papa 3 Whiskey, you 5920. Thanks. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Mike 2 Hotel Kilowatt, you 5920. Bye-bye. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Roger, Oscar Kilo 1 Kilo Radio India, you 5920. Thank you. QRZ, Tango Alpha 7 Oscar Mike. Agora são 9 horas, 19 minutos. E a gente lembra os amigos da campanha de doação de sangue, ok? Quem puder colaborar, temos aí os hemocentros, temos hospitais, tem sempre um pertinho de casa ou do batente, ok? Dá uma força, colabore. Tá? Como eu faço o pedido aí para os amigos, tá? Vale lembrar que este ano eu fui 3 vezes doar sangue, tá bom? Então a gente pede, né, para os amigos colaborarem, mas a gente também colabora, tá bom? A primeira vez foi em janeiro, para o filho de um amigo nosso, filhinho do Fernando, estava hospitalizado na UTI, o Morilinho, ok? Muita gente deve ter visto a chamada que eu punha na rodada alto-falante, né, para doarem sangue para o Morilinho, o endereço, tudo certinho, ok? E já que ele saiu do hospital, né, a gente foi doar uma segunda vez no meio do ano, né, e agora no final do ano, ok? Então, cada 4 meses a gente faz uma doação de sangue. Não tem o menor risco de contaminação, porque é tudo descartável, ok? Então, quem puder, colabore. Tá? Tem hemocentros, tem hospitais. Na internet você encontra os endereços. Tá? Colabore e salve uma vida. 9 horas e 21 minutos. Oportunidade com bom dia. One set of audio will go to the HD transmitter and one will go to the analog transmitter. And the HD transmitter is often a pre-done group of packets, all IP, that just goes into the transmitter. You can see these are the 2 HD carriers that are being sent out of the transmitter. There's no analog carrier which sits in the middle. So the analog carrier at this site is sent from a different transmitter, and they're mixed at the antenna up on the tower. So this transmitter is a water-cooled transmitter. This particular one, you can see the water system there, but the copper pipe is the transmission out here. It's about 30,000 watts of RF. The
come out, and it'll go through a switching system. It goes through a switching system, and a dummy load for testing goes downstairs to the basement. Both of these transmitters go down. And obviously the HD carriers use a lot less total power. That's why they can use a smaller cable. But you got a 400 amp service comes in the building. We got a generator switch over there to switch in either the building power or the generator power. Some sites like this will have a single site generator. It'd be like a megawatt generator. But when this site was built, each station was on their own, and they still are. So you'll see multiple generators out here, different sizes, depending on what the needs of that station is or that company. And a transformer here, I don't know if you can see that one, a transformer that takes that 480 down to the levels we need it to be. And then it feeds this group of panels, big switches, for that feed all the transmission, transmitters, racks. So let's say the power to the building is cut. So this UPS will kick in right away and then run both the analog and the digital and everything else? It won't run the analog transmitter because that alone is, that would be too much to have one. And remember, this service is 3 rooms here. So this is all the computerized and audio gear. Keep it running so the transmitter will be up when the generator kicks on 10 seconds later, and everything will be back to normal. So this basically keeps the audio running, but the transmitter will have to kick off and then kick back on when the generator kicks in. Yeah, all the audio gear and the remote control gear, which is all computerized now. It's all IP-based stuff. So back in the back corner here, I see the 2 pipes. I'm guessing one is the main analog and one is the backup analog. Yep. And then it looks like HD just kind of goes right past that weird little R2D2 bucket. Right. Yeah. So what does that do? So this is a switch to allow us to switch either transmitter out to the load, which it goes down out to the antenna, which is down here. The other transmitter comes out the other port and it goes to our dummy load. It's a 50,000 watt dummy load. So we can be testing and repairing one transmitter while the other one's on the air. And you said there was one dummy load that's actually outside. This is a dummy load that used to dissipate a lot of RF. It would get very hot. And so the wise engineer of this company put this baby outside, weatherproof box, gets hot, doesn't heat the room up where he has air conditioning. Because I'm guessing if you pump 50,000 watts into this thing, that probably gets fairly hot. When you're testing, all of a sudden both air conditioners will run at full power to keep it cool in here because you're dumping 30 kilowatts into that dummy load. And it's just a bunch of resistors in there, it just gets hot like a toaster. So we have in this particular transmitter a rare sighting of an FM transmitter that is water cooled. TV guys have done this for decades. But it's kind of new on the FM side. So you've got 2 pumps, but you got an in and an out. It circulates out, and most of the heat gets dissipated out there to a fan system. And then the water comes back in, goes through the transmitter, comes back out, gets pumped through the units out there. So we keep an eye on the intake and output pressure. And you have 2 pumps. Either one can make the system work. And just like on your furnace downstairs, you got that little bladder control thing to help you with the water. We have 2 transmitters and 2 antenna systems. One is the main antenna. If they're ever working on that, Y98 here, it has actually a second antenna on the tower. And so it takes 2 switches to switch the 2 transmitters to either antenna, and then one of them is always end up in the dummy load. One of the antennas on this tower, one of many, feeds these receivers through those filter cans we talked about, which we have some spare stuff down here you can see. These used to be the standard way we would do live broadcasts. We'd be out in our van, whip up that mast, shoot it, hit the antenna on the tower, it'd come through here, go through a circuit back to the studio, and we would pot it up and be live. So these frequencies were the ones that we used to do our live broadcast. So I see that the little pipe coming out is teeny tiny. It gets bigger and bigger, and then all of a sudden there's this giant power monitor. Why is it all these weird pipes? Like usually when I see copper like this, you think water. Yeah, so the cable, this cable, they all has loss, right? So when you leave a transmitter at 600 watts, if your cable is too small and the loss is too great, you got to run a couple hundred feet. You might only have 80 or 100, 200 watts at the other end of it. So you want to have some sort of calculated loss. So in this case, a bigger line was chosen for the long run down to the basement and across to the antenna. And you can follow the path from the transmitter to see this one. So transmitter 2 is going to dummy load.
transmitter 1 is going out to here, going out to here, and up to the main antenna. All right, so we're in the basement of the building, and you remember upstairs where the pipes went through the floor. So we're going to pick that up here, and you can see the thicker pipe, the 3-inch, is the analog transmitter, and then the HD transmitter is the little stuff there. And you can follow these, and they will take you all the way over here to this box. So every station upstairs has a combiner module, so they can mix together and form one RF path for all the stations up the tower. So if you look down here, where the end station is, the inputs go, they add up as they go along. So down here you got smaller cable, jumpering in and out, and then all of a sudden you need a bigger cable. You can see at the very end, it's the huge piece that all the energy of all the stations is going into that port. So this system is also an antenna switcher, it just has more RF to deal with. So you've got the, this is actually a switch. So if you get, I don't know if you can get in there and see it, but there's the 4-port switch, just like we saw upstairs for the stations, only this is like a 9-inch version of the same thing. So you can see it's got a controller here so that we can switch the analog and the digital antennas, upper and lower. And so we switch them through this thing depending on what trouble we're having up there, or even if we're just having regular maintenance at the top of the tower. But this is version 3 of the monitoring system. And so all the stations here that go in, this monitors their forward power coming into the system. It monitors all their output power on another screen. It's going out to the antenna, triggers alarms and alerts people individually or as a group to issues that are going on out here. You said that there's a megawatt at the antenna, but adding all these numbers up doesn't quite get there. Yeah, so the antenna system on this tower has a gain factor. It's probably around 4. And so the number of bays on an antenna go from, you know, you put a kilowatt in, you get a kilowatt out of coverage. But if you have 2 or 3 or 4 bays, you can increase the amount of coverage you get putting on the same amount of power in. You get a rare look at the end of a used piece of this coax. So just like your coax you use for your car antenna or radio, whatever you've got at home that uses coax, outer conductor, inner conductor, and then these are Teflon spacers to keep it in the center. And then air flows through. They're usually pressurized to keep them dry so there's no arcing. So you mentioned that there's air inside of that tube, inside of the coax, giant coax tube. Keeping it dry air. But you need it dry air, so that's what this is for? That's what the nitrogen, so these are all nitrogen tanks. And because there's so much line and it's so big, we have multiple tanks backing each other up. You can see everything is monitored. They're monitoring the upper 2, the analog 2 and the digital 2 cables that go up the tower, monitor the pressure, making sure it stays within the realm where it's supposed to, and they end up going out the plastic at the top, and they go all the way across to the lines over there, connect into the lines that go up the building and outside. So here's where they're injected. You can see the injection points of the line. And each one has a little pressure monitor on it. Secondary monitor. If your electronics goes dead, computer goes dead. Safety is a major concern with a tower that pumps out 1 million watts of RF. And just like with electrical systems, they have special RF lockouts to make sure tower climbers don't get killed when they do their work. These are for the upper and lower half of the antenna. So the antenna system has 2 4-bay antennas. And when everything's right, they're both on, they're both working. But if something happened to one or the other, a leak in the line up on the tower or a bay that arced out, then they would shut down that half and all the stations would still transmit, but only through half the antenna, either the upper or the lower half. The purpose of this guy is safety for the tower crew mainly. It's a lockout. When you pull this, you actually run a short across the inside of the conductor. So you would have a lot of smoke and fire if everything was on. So the idea is everything's off and it's going to stay off. So once they pull this, lock them out. When it's locked out, no one can turn their transmitter on without seeing a short. And so the transmitters these days shut off real quick and it's all good. So they got a connection point outside, comes underground, comes into this building, and it distributes this power bus inside of here. And then over the years, they've had to add a couple more meters. Then they got main building distribution points here to get power to the cooling and other systems in the building. So, you know, there were a lot of big stations and big coax and big stuff. There's also, you can see coming in here,
a lot of smaller stuff comes in, and these are for different kind of communication devices, everything from two-way radios, antennas, digital two-way radios, small FM transmitters from 1985. This is the communications area that comes in from companies like AT&T and so forth, and goes out to all the rooms upstairs and downstairs. And so you could see the aging. You know, we had the T1 era, the copper era was started with. You could see that disappearing. And then T1, and now we got fiber everywhere. No. Nobody plugs into the UPSs that are for a specific purpose, right? So no, you don't just plug into a UPS. Because that controls the fiber for the whole building. Yes, that would be the fiber probably for the whole building, probably on that UPS. Yeah, fiber scissors only. Another major safety feature is the tower lights. At nighttime, it's impossible to see a tower if the lights aren't working, so my dad showed me one of the burnt out bulbs and talked about how they make sure the lights are always working. These tower sites have lights for safety. They get monitored, and nowadays there's centers around the country. So you sign up, you register, you put your lights in to be monitored, or you have someone locally, the local engineers monitor it. The super tower, technically called the FM Master Tower, has a lot of history, and my dad was one of the engineers there at the beginning. I asked him a little bit about how things changed over the years. So when this tower was built, that was around the time I was born. Yeah. Were you involved in setting up the initial stuff that went onto it? Yeah, I got involved in it. I remember standing over there when they dug the hole out. The building was empty except for 4 rooms. So you had everything we just walked through. The basement had about a third of what's down there now. And there were like 4 rooms that had activity. The rest of them were just blank rooms. And it's amazing to me to see, so all these cables and all the antennas, all these satellite dishes, when we went through here, there was like a TV station that came and went. There were radio stations that have come and gone. Yeah. Some of them have switched from using satellite for sources to using IP over the internet. Yeah. Some of them are using 4G. There's little, you call them mushrooms, little antennas up on the roof. Yeah. You can barely see a couple of them for GPS and things. Yeah. So all these different things come and go, but I think it's amazing how one tower, this super tower, can have tens, dozens, I don't know, over the years, hundreds of different antennas and transmissions go through it. Yeah, a lot of dreams that started big and then failed, but a lot of dreams that came true and served their purpose, and they're done. So, but they do, that's a constant thing. Every tower owner, which is now that they're usually bigger companies, but every tower owner has had to do that. When a guy leaves your tower, do you take his cable down? Do you leave it up for another tenant, maybe rent it? So this site's been very good about keeping track. Opa, esse áudio eu conheço, hein? Esse áudio é familiar. Bom dia, bom dia. PY2EXU November Charlie Romeo, grande abraço e bom domingo adiante. Opa, bom dia. Paulo, Papa Yankee 2. De Papa Uniforme 2, November Charlie Romeo. Chefe Cris, aqui pela Vila Sônia, Butantã, São Paulo, Patrulheiro 1238. Grupo Escoteiro Tabapuã, São Paulo. Bom dia aí, Paulo, novamente. Bom dia, o pessoal que está no streaming, acompanhando a rodada Alto-falante. E uma porção de corujas aí, prestigiando essa rodada vintenária, com mais 2 aninhos aí, adicionais. Estamos por aqui, Paulo. Eu só entrei mesmo para marcar o pontinho. Estou indo agora para confraternização do pessoal do futebol aí de domingo. E vou mesmo para confraternização, viu? Porque futebol só ano que vem. E vai ser bem legal lá, rever os amigos, da mesma forma que eu revi o pessoal da minha época de exército. E hoje vamos rever o pessoal do futebol. Vamos lá, família, todos reunidos aí num só propósito, que é o bem comum. E já estamos de férias do Grupo Escoteiro. Tem uma boa notícia para informar, tá? Muito embora você não desconhece aí, tá? Porque tem a ver com o movimento escoteiro. Mas nós fomos congratulados aí com o Grupo Padrão. O que é o Grupo Padrão? Todos os grupos escoteiros têm tipo um scout, que ao final do ano a gente qualifica o grupo escoteiro a estar no nível bronze, prata e ouro, tá ok? Se você cumpriu tudo que pede a metodologia do movimento escoteiro,
a parte administrativa, a parte de aplicação do método, né, a aplicação dos jovens, enfim. E você atingindo uma determinada pontuação, você chega até esses 3 níveis. Relembrando, bronze, prata e ouro. Deixa aqui um pouquinho. Retornando para o Uniforme 2, November Charlie Romeo. Então, feito toda essa pequena exploração, para te informar que fomos congratulados aí com o ouro. Então, que é a segunda vez aí que a gente atinge o nível ouro. E o ano que vem a gente pode ostentar no uniforme o distintivo de grupo padrão ouro, ok? Por ter concluído aí as etapas necessárias. A gente fica feliz por ter atingido o propósito. Aí já estamos de férias, trabalho, alguns contratempos no trabalho, e tá dando trabalho, hein, Paulo? Tá dando trabalho bastante lá. Se tiver oportunidade, passo no privado aí, mas a gente tem que ser firmes aí para não perder a cabeça e ser inteligente nesses momentos. Nos momentos de adversidade é que aparecem as pessoas de boa personalidade. Tá certo? No mais, é isso. Todo mundo com saúde, todo mundo de bem, esposa, meu filho, meu pai, enfim, todo mundo aí tá tudo nos quetais, né? A rodada de segunda-feira, ela deu uma parada, que está apresentando alguns problemas na repetidora. Aí o mantenedor está checando isso daí para a gente retornar com tudo em janeiro aí com a rodada Patrulha Baden-Powell, sempre alerta para servir. E aí, Paulo, como é que tá? Família, batente, conte tudo, não esconda nada. E a gente quer também saber do amigo. Papa Yankee 2 de XU, Papa Uniforme 2, November Charlie Romeo, rodada alto-falante aqui. Você fala a todo instante. Ok. PY2 November Charlie Romeo. Cris, parabéns, hein, Cris? Em primeiro lugar, parabéns pela conquista merecida e uma das muitas que virão, né? Com certeza, tá bom? Quanto a aguentar o tranco, não é brincadeira, né? A vida aqui no planeta Terra não é para amadores, não é? Então, a gente vê no mundo inteiro, infelizmente, né, muita gente caindo fora, né? E querendo ou não querendo, né? Alguns, né, infelizmente, partem por conta própria, decidem não viver mais, outros por diversos fatores, né, Cris? E a gente está na luta aí no dia a dia, tem que continuar lutando, né? É preciso navegar, não é? Como já dizia Camões. Então vamos continuar navegando, né, Cris? Parabéns, hein? Parabéns aí pela força e pela perseverança, ok? É o que eu falo, né? Tem que ser perseverante na vida. Então, parabéns. Quanto a família tá boa, tá bom, Cris? Todo mundo aí com saúde, em primeiro lugar, né? Mais do que dinheiro, do que comida, é saúde. Aí depois da saúde, né? Todo mundo aí se alimentando bem, contas pagas, né? Isso é importante. E sobrando alguma coisa, eu ponho lá no porquinho. Manja aquele porquinho? Então, 50 centavos, R$1, né? A gente vai enchendo o cofrinho, ok? Como diz o ditado, de grão em grão, o galo enche o papo, não é? E para as mulheres, a galinha, né? Esse termo não fica bonito, né? Então, de grão em grão, o galo enche o papo, né? Tanto para homens como para mulheres, né? Quem inventou essa história de galinha não pensou em nós homens, e se pensou em mulher, já estava ofendendo, né? Então, vamos ficar só no galo, que é melhor, né? De grão em grão, o galo enche o papo. Então, tá aí, Cris, fica à vontade, hein? Domingo aí bem completo, muita coisa, né, para fazer, então, boas atividades, tá bom, Cris? Ontem quem esteve com a gente foi o Mauro, ok? Ontem o Mauro apareceu na rodada, hoje, por enquanto, ainda não. Tranquilo? Deixa eu abrir espaço. Mais alguém na frequência? Ok. Então, deixa contigo, Cris. E mais um ano que se foi, né? Já finalzinho aí de 2022. PY2 November, Charlie Romeo, adiante. Positivo, positivo.
É mais um ano que no piscar de olhos já encerrando, né, Paulo? Encerrando, mas pelo menos esse ano foi melhor do que o ano passado, né, Paulo? Houve a flexibilidade ante a pandemia, o comércio retornou, né? Retomou as atividades, os grupos escoteiros também. Muitos grupos escoteiros sucumbiram aí à pandemia, como também comércio, atividades profissionais, e enfim, o pessoal retomando. Aí agora, já logo no final do ano, a gente retomando de novo aí as precauções diante aí do fator Covid, com o uso de máscara. Enfim, a gente vai sobrevivendo, né? Como diz o Cazuza, a gente vai sobrevivendo sem nenhum arranhão. Então a gente vai fazendo isso daí, né? Que bom que a família toda também tá todo mundo bem. Depois você me diz uma coisa, a hora que eu liguei o meu celular, estava acompanhando aí a rodada, o filho do Fernando está novamente no UTI, ou eu entendi errado, é só reforçar a campanha de doação. Depois na roda do parafuso me diz aí, viu, Paulo? E obrigado, hein, pelas felicitações referente ao prêmio do Grupo Padrão Ouro. E agora eu penso assim, quando você está lá em cima, a gente tem que se manter, né? Então, é responsabilidade. Opa, foi o ouro, tem que me manter ano que vem, melhorar para manter. Não pode acochambrar, né, Paulo? Então, trabalhar melhor. E como dizia Baden-Powell, na dúvida, ouça o jovem. E esse foi a peça fundamental para que a gente chegasse ao Grupo Ouro, viu, Paulo? Que muitas das decisões que eram tomadas, tanto a nível distrital como a nível local do meu grupo, a gente procura sempre ouvir o jovem. Tá? Que jogo, que atividade, que especialidade, que insígnia. Então, tudo através do jovem. Porque, para quem não sabe, o movimento escoteiro foi feito para jovens, tá? E é o jovem que toca. Tá? E o adulto, ele só direciona. O adulto só direciona. É como se fosse o irmão mais velho. E assim a gente faz o mundo melhor. Tá certo, Paulo? Então vamos ouvir uma sua, tá? E na sequência, tô saindo de banda lá para confraternização, senão não vai sobrar nada, hein, Paulo? Nem palito de dente, nem guardanapo. Papo Yankee 2XU, Papo Uniforme 2, November, Charlie Roller. Ok. PY2 November, Charlie Romeo, Cris. É isso aí, Cris. Maravilha aí quanto aos comentários. E um ótimo domingo, um ótimo almoço, um ótimo evento, tá bom? E se prepara para 2023, né? Respira fundo, descansa um pouquinho, que 2023 está aí, né? Começa uma outra batalha, né? E é tudo junto, né, Cris? É o dia a dia da gente, a nossa preocupação, né, com a nossa alimentação, até para termos força, né? Que não se alimenta direito de manhã, né? O dia é daquele jeito, né? Então, primeiro, cuidarmos de nós mesmos, né? Depois a batalha, família, contas, batente, o escotismo, né? Enfim. Então, muita coisa aí durante o dia exige cautela com a saúde, né? Então, no radioamadorismo também, né? Para quem não sabe, não é diferente, ok? Para segurar a onda aí de uma rodada, vou fazer um contest, mas bem que contest é uma vez ou outra, né? Rodada já é todo dia, como a nossa, né? Indo aí para 23 anos, então tem uma série de cuidados com a saúde, ok? Senão você não segura nem a onda da rodada, nem da família, nem do batente, nem da sua saúde mesmo, né? Então, eu diria que o maior bem nós já temos, né, Cris? Que é a saúde. Né? Carro, dinheiro, né? Se vier uma consequência, né, Cris? Tá bom, né? Se vier um pouquinho mais, tá bom, mas se não vier também, tá bom do mesmo jeito. Né? Porque o mais importante nós já temos, né? Saúde. É ou não é? Então tá aí, Cris. Grande abraço
Parabéns mais uma vez e tudo de bom. PY2 November, Charlie Romeo. Positivo aí, Paulo. Obrigado aí por tudo, que o próximo ano seja próspero, né? E que a gente tenha muita força, energia para encararmos aí as adversidades. Tá certo, Paulo? Boa rodada para você. Obrigado novamente pela oportunidade e essa parceria aí que já tem praticamente acho, quase 5 anos. E eu tenho certeza que eu aprendi muito aqui na rodada, viu? Tanto com você como demais amigos. Fiz amigos aí no rádio, muitos amigos. E isso é bacana, viu? Quem não tem essa oportunidade de ser um radioamador e tá ali com a gente no dia a dia, tá perdendo, viu? Porque a gente ganha amigos, a gente ganha experiência, enfim. É um universo fantástico aí. Tá certo, Paulo? Então vou encerrar por aqui. E pessoal da Rádio Escuta, obrigado aí por nos ouvir. Pessoal do streaming, excelente domingo também. E a gente para por aqui, tá certo? Papo Yankee 2 XU, Papo Uniforme 2, November, Charlie Romeo, rodada alto-falante. Aqui você fala a todo instante. Ponto final. Ok. PY2 November, Charlie Romeo. Aí, Cris, fica à vontade, hein? Grande abraço. E até o próximo contato. Vê se não some, hein? Faça favor, vê se não desaparece. Tá bom? Vai lá que o dia hoje tem muita coisa, né? São Paulo, 22 graus. Hoje, nosso time das 3 ao meio-dia, ok? Estaremos aí com mais de 9 horas de QAP. Lembrando, estamos ao vivo lá na internet, tem a live diariamente, 2 edições, na parte da manhã, na parte da tarde, e domingos, edição única, ok? Sábados, domingos e feriados, edição única. Sempre na parte da manhã, tá bom? E mais dias normal aí, né? Na parte da manhã e na parte da tarde também. Lembrando, os amigos, que em janeiro começando aí mais um curso. Quem pretende fazer promoção classe B, vai se preparando, ok? Dia 2 de janeiro, segunda-feira, iniciando aí. Será um total de 50 videoaulas, ok? Quem não puder fazer via radiofrequência ou via internet na live, faz via playlist. Tá? Em qualquer lugar do planeta, 24 horas por dia, você tem todo o conteúdo à disposição, ok? 50 videoaulas, você faz revisão de aula, entendeu lá uma matéria, né? Faz a revisão 1, 2, 3, 5 vezes, né? Até porque cada aula são 2 caracteres, ok? Então a gente vai numa tocada ali bem suave, bem tranquilo. Tá bom? E deu os 4 meses, você já faz a provinha e vai para a classe B, tranquilo? Quem quiser, né? Então sempre respeito aí o ponto de vista dos amigos. Quem quiser, faz aí o curso com a gente, quem não quiser, tranquilo. Tá bom? E vamos em frente. Olha o Wagner chegando aí, o grande Wagner Medeiros, né? Você precisa trocar essa sua apresentação, Medeiros. Quantas vezes eu dei bom dia para o Wagner e nem vi que era o senhor, né? Tá bom, Medeiros lá por Minas Gerais, hein? Então tá aí, Medeiros. Trouxe um queijinho pra gente? Sempre cobro do Medeiros um queijo, viu, Cris? Por favor, né? Um provolone cortadinho ali, né? Com orégano, azeite. Um pãozinho italiano, né, Medeiros? Pelo menos, né? Pelo menos. Então tá aí, grande abraço e bom domingo. Tá bom, grande Medeiros. Ora em São Paulo, ora Minas Gerais, né? Cada hora num canto. Um pouquinho aí, um pouquinho aqui, né, Medeiros? É isso aí. Bom, oportunidade com bom dia. So let's again. I am very close to the noise peak, and I am tuning to the right and to the left to be able to hear the noise changing in the background. So let's try again. More voice. You see?
Okay, so okay, I am in the band currently on this frequency. Main step is to go to the AM mode. Okay, I am in the AM mode and push the PTT button and watch the SWR here on this graph. I'm transmitting and turning the antenna. You can see the SWR. Now is it detuned? And now is the antenna tuned. You can see the SWR almost 1. This was in AM mode. Then return to the SSB. And now you can working with the magnetic loop antenna and your transceiver. That process you have to repeat if you QSY to the another frequency. So I go, for example, I'm now on 281. I go to 295, for example, or I go to 305. Now you can see the SWR. You can see that the SWR is a bit higher because I retuned, I changed the frequency from the center. So now go back to the AM, push the PTT button and tune the antenna just a very slightly. Perfect. Okay, 1 to 1. So that is the process. Yes, I know sometimes it is a bit tricky, but it just needs some practice, and then tuning with and working with the magnetic loop is so easy. Okay, so let's go. I am on 14305 frequency. I will put the camera on my tripod and let's try to make a few QSOs today with the magnetic loop. Okay, see the reflection? Let me. All right. Oops, I'm sorry for shaking. Okay. All right. Okay, 61 guys on the stream right now. Perfect. One moment. Okay, I'm sorry for these conditions. I took very stupid tripod. It's not very handy. Okay, I need to buy a better one. Okay. It's shaking. Shaky, shaky. Oh gosh. All right, so I am here in the picture. Hope that the picture is fine. Please let me know. I'm turning on the chat, so I am right now on the chat. So let me answer to your messages. Hello, Dons.
from Australia. Good morning, David. Whiskey 6, Oscar Delta. Oh, hey, Rafa. Nice to see you, Rafa. By the way, I have the Zygo X 5105 for sale. If you are interested, Rafa. I think you wanted to buy it. Okay, so what's next? Hello, Gilson, Sao Paulo, Brazil. So greetings to Brazil. Okay, hello, Sugar Papa 8, Kilo Bravo, India. Thank you, serious stuff, for the comment. Great presentation. Yeah, many people was asking how to use the magnetic loop, so I would like to make a video about that. Vidar, hello Vidar. Greetings to Norway. Thank you. Hello, Lichtbild. I think from Germany. Thank you, and hope that you are happy with your MC20 magnetic loop. Gilson Santos, I'm not sure what you are asking. It is in Spanish. Esta antena funciona para todas las bandas. I don't know what you mean. I'm sorry. Try to write it in English. Don't forget to switch to USB. Yes, sure. That's really good point. Okay, I am on the USB now. That was a good point. Hello, Zdeněk. Pozdravujem na Čechy. Hello, Aaron. Mike, Whiskey 7, Oscar Foxtrot, Sierra. Mike 0, Echo Tango, Lima Bravo 1, Lima Juliet. Yeah, one moment, Lima Bravo 1. One moment. I found the X6100 compared to the 705. I don't know exactly to say which one is better, but for sure, I'm sure that the 705 is better because it's also more expensive. Maybe one more price of the X6100. Ahoy, Tomáš Weiss. Hello, Brett from Washington, I think. Okay, greetings to Dorset, United Kingdom, Mike 7, Whiskey X-Ray. Petr Živčić, ahoy, OM4 Ada. Oh, so many guys you are here. Hello, Tango Alpha 2, Alpha Foxtrot Alpha, greetings to Turkey. Yes, I am in USB already. And greetings to Paraguay, Carlos, Zulu Papa 5, Victor India Alpha, Chesterfield. Santa Catarina, Brazil, Papa 5, Zulu Kilo, good morning. And greetings to Switzerland, hello Lichtbild. Yes, I hope that you enjoy your magnetic loop. All right, so let's go to work something. I have here my cameraman, by the way. Hello. I'm not alone today. I have a helper. No, I have not connected the microphone. One moment. Hello, is this frequency occupied, please? I will put the antenna a little bit higher. One moment.
Ô, Ricardo, bom dia, grande abraço. Tudo em paz, tranquilo? Aqui tudo tranquilo, tá bom? E o HT chega amanhã? Depois você comenta, ok? Vou fazer um teste aí com esse Super HT, tranquilo? Grande abraço. Cadê o teu vizinho? Cadê o Bertone, Ricardo? Sumiu também, hein? Quando o Bertone some, você aparece. Aí o Bertone aparece, você some, hein? Mas vocês combinam, hein, Ricardo? Ipiranga é representado hora por um, hora por outro, né? Mas se encontrar o Bertone, eu estou intimando ele para vir para a rodada, ok? Então tá aí. Grande abraço e bom domingo. Lembrando, os amigos, estamos finalizando o curso. Tá? Finalzinho agora de dezembro, a gente entrega os diplomas, hein? Então, espero, né, o mais importante, o pessoal fazer a inscrição, fazer a provinha e passar para a classe B, ok? O melhor pagamento aí para a gente é a promoção classe B, né, Ricardo? Que é o objetivo, né? Quem faz o curso de CW com a gente quer ter um indicativo classe B, né? PY2 alguma coisa, ou não é? Então, nossos votos é que todos vão para a classe B, ok? E demais amigos, vão começar o curso ano que vem, segunda-feira, dia 2 de janeiro, ok? Serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril. E qualquer dúvida, né, tira agora, antes do curso, tá bom? Lembrando sempre que você poderá fazer o curso via radiofrequência, via internet na live e via playlist, tá bom? Lá com o curso no nosso canal, ok? Via playlist para quem não consegue estar nos horários aqui da rodada, ok? Na primeira edição, a aula começa às 5 horas, na segunda edição, 17 horas. Então, bom curso e até o ano que vem, para quem for fazer o curso aí com a gente. Eu não viajo, eu não saio daqui, viu, Ricardo? Esse ano finalizo aqui a rodada e começo o ano que vem com a rodada novamente. Não tem viagem e não tem estripulias, hein? Em épocas de crise tem que segurar a onda, né, Ricardo? Positivo. Legal, legal. Golf, tango terceiro, né? Baofeng, é isso aí. Se você puser na tua antena, ó, vou até te cantar a bola, hein? Na sua antena externa aí, Ricardo, com 5 watinhos do HT, ok? Provavelmente chega aqui 9, tá? Provavelmente. Porque sempre você chegou ao final de escala, ok? Então, pondo uns 5 watts, aí deve ser uns 7 a 9, no mínimo, né? Tá bom. Daí para mais, né? Perigas, de repente, pô, 9 mais 20, né? Quem sabe, né, Ricardo? Você deve ter o adaptador, né? Se não tiver, depois você compra. Tá bom. Na borrachinha mesmo, legal. Tenta, né? Tenta na borrachinha que pode ser que dê certo, né? Bom, oportunidade com bom dia. Bom dia, Paulo. Papo Uniforme 2, Whisky Tango X-Way. Ô, grande Wagner, bom dia. Deixa eu anotar aqui o indicativo. PY2EXU, Whisky Tango X-Ray. Grande abraço. Mais alguém? Então, deixo contigo, grande Wagner. Como que está o amigo aí? Tudo em paz, tranquilo? Ótimo domingo e tudo de bom adiante. Ok, Paulo, meu muito obrigado. Um ótimo domingo para você, para todos aí da frequência. Tô com a anteninha aqui na janelinha, porque ontem eu comecei a fazer manutenção aqui e um radinho aqui de 25 watts, hein? Então pode ser que não esteja chegando tão bem. Bom, então vamos lá. Hoje foi combinado no dia 18 de dezembro fazer o sorteio do HT, então vai ser feito hoje o sorteio, aqui listando todos que estão no canal, e no final da tarde já vai ter aí o sorteio que vai levar o HT para casa, tá bom? Que mais? Bom, vamos falar agora um pouquinho de velocidade. E você viu que o Barrichello chegou, né? Foi campeão aí na Stock Car, então tá de parabéns aí o Pinho Barrichello, hein? Ele é muito simpático, esse cara, hein, cara? Muito, e é um batalhador, hein? E praticamente nasceu no bairro aqui.
Então a gente tem que ficar feliz por ele aí. Tá bom, Paulo? Esse seria o comentário. Ah, e o repetidor, deixa cair um pouquinho. Esse aqui é um rabo quente, esse rádio aqui. Ele esquenta demais. É um Anetone 25 watts. Diz que tem 25 watts, mas isso aqui não tem 25 watts. Repetidora 439700 está no ar. Subtom 123. Pela Zona Sul de São Paulo, tá? Então, o pessoal que está aí pela Zona Sul pode usufruir de mais um repetidor aí para radioamadores. 439700 Subtom 123, chip de menos 5.000. Tá bom, Paulo? Esse seria aí os comentários que eu precisaria fazer com a sua permissão, né, que você me dá sempre de divulgar essas coisas no teu canal e também aqui via frequência. E eu te agradeço muito, viu, Paulo? Palavra sua, Exu, Papa Uniforme 2, Whisky Tango X-Way. Ok. PY2 Whisky Tango X-Ray Wagner Interlagos. Maravilha, Wagner. Obrigado pelos votos. E depois você repete, por gentileza, né, a frequência e o horário do sorteio lá do rádio, ok? Tem muita gente na Coruja vai querer participar do sorteio, né? Aí que ganha um radinho novo aí, legal, né? Olha lá o Ricardo, olha lá, hein? Olha lá, o Ricardo tá de olho, hein? É que você fatura um radinho novo, hein, Ricardo? Aí que legal, hein? Se você não anotou, presta atenção, Ricardo e amigos. Tá? Depois o Wagner repete, né, a frequência, horário, tudo certinho, e as condições para você participar do sorteio. Em primeiro lugar, tem que ser radioamador, né, Wagner? Se não for radioamador, negativo, hein? Ah, que pena, né? Tem uma turminha na Coruja que está se preparando aí para o radioamadorismo. Mas para quem já tem indicativo, depois o Wagner confirma aí todos os detalhes e boa sorte. Tá? Eu não vou participar pelo seguinte, né? Vai que eu ganho, né, Wagner? Vai que eu ganho. Pessoal, o Paulo é amigo do Wagner, não valeu, hein? Marmelada na parada, né, ô Ricardo? Então, para evitar esses comentários, vou deixar a minha oportunidade para os amigos, né, Wagner? Quem tiver mais sorte ganha, né? É isso aí. Quanto ao sinal, sem comentários, hein? Ele vai falar depois, ele já fala a frequência, o horário, né, as condições para participar do sorteio, né, e que rádio que é, né? Depois ele repete o modelo novamente, tá bom, Wagner? O Ricardo já está interessado, hein? Aí, torce aí, Ricardo. Faz umas orações aí, vai que se ganha, hein? É ou não é? Quanto ao teu sinal, é marmelada, hein, Wagner? Olha, com uma antena, com outra, com rádio chinês, americano, japonês, é sempre final de escala, viu, Wagner? Pode estar chovendo, granizo, vendaval, terremoto. Então, o sinal é sempre o mesmo, hein? Sempre tubarão, viu, Wagner? E quanto ao repetidor, maravilha, né? A gente repete aqui, ó. Repetidor novo em UHF. Olha que legal, hein? É bom, né? Tudo isso é mais opções para o radioamadorismo, né, Wagner? Então, seja repetidor em 28 MHz, 10 metros, em 50 MHz, em 144, 220, 430, 900, ou 1.2 GHz, né, que são 7 bandas. Você pode ter repetidor, mas qualquer uma delas é bem-vinda, ok? Então, quem não anotou, anota aí. Repetidor 439.700 MHz, ok? Repetindo em UHF, hein? Tá bom? Se bem que é meio redundante, eu estou passando a frequência, né, a gente já descobre que é UHF. Porém, né, tem que ser bem redundante, chovendo molhado, pessoal, não ter dúvidas. Então, repetidor 439.700 MHz. Subtom 1, 2, 3. Tranquilo? Então tá aí, Wagner. Parabéns aí pelo sorteio do rádio e por tudo de bom aí que está acontecendo por aí, ok? Bom, antes de retornar para o Wagner, mais alguém na frequência?
Ok. PY2EXU, Tango, X-Ray, adiante. Outra coisa, hein? Uma última informação para os amigos. Tá? Tudo e qualquer evento do radioamadorismo, divulga com a gente, ok? Pode ser em HF, pode ser via satélite, pode ser via reflexão lunar, analógico, digital, ok? Não tem problema, tá bom? A gente soma para dividir, né, o Wagner? Então, radioamadorismo é isso, né? Um ajuda o outro e as duas mãos se enxugam, né? Uma mão lava a outra e a gente toca o barco. PY2EXU, Tango, X-Ray, adiante. Ok, Paulo, obrigado aí pela oportunidade. É isso mesmo, hein? É o sorteio, inclusive, quem vai fazer é a minha neta, justamente porque eu tenho muito amigo, então não quero, entendeu? É isso mesmo, você falou certinho, hein? Então, eu vou deixar ela fazer o sorteio, né? Um sorteio eletrônico e vai ser colocado lá no canal o ganhador, tá bom? Como tem várias frequências que a gente fala, né? Então fica meio difícil. Tem os grupos também, eu vou postar lá nos grupos. E o ganhador vai saber hoje. Tá bom, Paulo? E o que mais? Ah, bacana. Obrigado aí pelo tubarão. Tá bom? A gente faz o possível aqui para manter uma estação bacana também, tá? E isso aí a gente leva como o amigo também, para passar assim um incentivo para o radioamadorismo, né? Para ele sempre pesquisar, melhorar a sua estação. Isso que é o legal do hobby, né? Isso que é bacana, né? Então é isso aí que a gente quer. Tá bom, Paulo? Eu vou deixar um grande abraço para você. Eu estou aqui fazendo realmente aqui o trabalho das listas. São muitos assinantes inscritos no canal, hein? Graças a Deus, está indo muito bem. Foram 26 mil visualizações em 4 meses dos vídeos. Então, para o próximo ano, se Deus quiser, 2023, a gente vai fazer um novo sorteio de algum equipamento referente ao nosso hobby. Isso vai ser divulgado aí para o próximo ano. A gente quer chegar em mil inscritos no canal, né? Então, a gente vai batalhar bastante. Tá bom, Paulo? Vou deixar a palavra novamente com você, vou pedir as permissões por aqui, mas eu vou ficar corujando aqui, sempre corujo você por aqui, que é muito importante, muita sabedoria que você passa aí para todos aí. Tá bom? Um grande abraço para você, Papo Uniforme 2, Whisky Tango X-Way, PY2EXU, palavra, rodada do Alto-falante. Obrigado. Ótimo domingo a todos. Ok. Você esqueceu de passar o horário de sorteio, frequência, os dados, né, para os amigos participarem do sorteio. Tá bom, vai. E o modelo do rádio que o Ricardo está guardando, hein? O Ricardo quer saber que rádio é esse, né? Então, por gentileza, Wagner, o horário, frequência, né, como faz para participar, ok? Como se inscreve para participar do sorteio e o modelo do rádio. Por gentileza, Wagner, adiante. Ok. Bom, quanto à inscrição no canal, você pode ser feito lá. Você vai lá no canal, procura lá no YouTube, WTX, tá? Aí você vai ver lá e se inscreve no canal, deixa um like lá no vídeo. E aí a gente vai ter o seu nome aqui, né? Se você não der um like, nada lá, a gente não vai saber. Tem que se inscrever. Quanto ao rádio, é um Baofeng novo na caixa, é o R13 com IP68, ou seja, ele é resistente à água. Baita rádio, hein? Eu medi, ele dá 5 watts de potência mesmo. Ele é dual band, 200 canais, muito bacana. A carga de bateria dele já é um conector C, já coisa moderna, que você pode levar no carro, você pode carregar com o próprio carregador do celular, muito bacana, tá? É um rádio de última geração aí, a Baofeng. Tá bom? Na caixa, bonitinho. Tá bom, Paulo? Não esquece aí. Positivo. Então, tá tudo entendido, Wagner. Anotou aí, Ricardo. Ricardo e amigos, né? Quem for participar do sorteio, tá aí as dicas do amigo Wagner. Então, tá aí, Wagner. Boa sorte, né? Que o canal cresça bastante,
né? Já é um sucesso, né, Wagner? Parabéns. E boa sorte aí para quem, né, merecer o rádio. Na verdade, todos merecem, né? O Wagner falou que o ano que vem ele vai dar um para cada um, né, Wagner? Não é isso? É, o sorteio vai ser no dia 31 de fevereiro, hein? Anota aí. Dia 31 de fevereiro, né, todos que se inscreverem ganham um rádio, hein? Só no dia 31 de fevereiro, né, Wagner? Abraço e bom domingo, Wagner. Ok, muito obrigado, viu? Ah, isso aí era bom, até eu ia querer, hein? É, muito amigo, né? Eu já te ajudei com a data, né? Você vê que, opa, agora sim, né? Um rádio para cada um, tô na fila, hein? Só aguardar, né? Só aguardar a data aí certinho que não tem chabu, né? Aí que o pessoal troca a data, né? Vai saber, né, Wagner? Aí algum maluco mexe na data. Não, vamos deixar fevereiro com 31 dias, né? Aí eu tô frito, né? O Wagner me cobrar de mim, ó. Você que deu a dica, agora se vira, né? Bom, abraço e tudo de bom, Wagner. Mais alguém na frequência? Okay, now AM mode and push the PTT button and tune the antenna. Perfect. Antenna is tuned to 18141 and USB mode. Hello, CQ, is the frequency occupied, please? Hello, CQ 17 meters, Oscar Mike 0 Echo Tango QRP portable. CQ, this is Oscar Mike 0 Echo Tango QRP portable. CQ 17, Oscar Mike 0 Echo Tango QRP portable. CQ 17, Oscar Mike 0 Echo Tango QRP portable. CQ 17, Oscar Mike 0 Echo Tango QRP portable. CQ 17, Oscar Mike 0 Echo Tokyo QRP. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. I see some station here, so let me check. Thank you, Alan, for 55 in UK. Marius, Poland should be fine on 40 meters, not on 20 and not on 17 in this time. Right, so you see that 17 meters is not very occupied. Oh, we got Japan station. Delta Lima 1, Delta Whiskey. Japan Radio 7 Tango, Kilo, Okay, Germany. I turn the antenna towards Japan and I need to tune it. There was a Japan station. Oh, good job, Labarito. Oh, very nice, 59, good coming. Germany, long distance. Always Germany, long distance and not so strong and estimate level, but different and low note.
You are big coming 59. Congratulations. Delta Lima 1, Delta Whiskey Whiskey, Japan Radio 7, Tango Kilo Germany. Back to you, Carter. Right, let me show you until the QSO ends. The area where I am located right now. Okay, Leonardo, and thank you for the next QSO. I'm very happy. Very good. Good luck, good luck. Yeah, we are chilling here on the ground. Tango Kilo Germany. Sayonara. Bye-bye. QRP, Oscar Mike 0, Echo Tango QRP. Another QRV Europe, QRV Europe, QRV Europe. Japan Radio 7, Tango Kilo 1 to Germany. QRV Europe. I'm listening. Oscar Mike 0, Echo Tango, Oscar Mike 0, Echo Tango, QRP. Sugar question. Again, please go ahead. All right, I'm sure that he got a pile up. As you say, but nothing anywhere else. So good to hear you. I heard you work with Philip earlier, G4 DCI, who I know Phil, and I know he's worked with you a few times. You're coming into me, Ron, about 5 and 6. My antenna here is just a cobweb, Ron, which is a nest of dipoles essentially, and I've got you about 5 and 6. Back to you, Ron. Over. Beautiful signal here from the UK. You can see that I turned off the AGC and reception seems quieter with this setting. But if you pick up some very strong signal, it will be distorted. But it is not so bad, especially right now, like now. I'm using... The main difference, Ron, is say the cobweb is just dipoles folded into the square shape. I'm using the version, let me see, version 114, which is not the latest version. We have also 115 already, but there is a problem with RF gain, because there is not working RF gain until 63 level. So I just took the 114 back again and I'm using it. Pity there is no better activity on 17 meters, because I like this band. It's so amazing here, especially when the propagations are open. There is very low noise most of the year. G7 SSE coming back. Okay, Ron, well, you have a great rest of your day. And again, thanks for the contact on another band. Z04 RMS, G7 SSE. 73, Ron. QRP, Oscar Mike 0, Echo Tango, QRP portable. Okay, there is a Zulu Lima station in the background. And whole Europe is calling him. There is the QRP mobile, another station. All right, so I'm going back to 40 meters, or we'll check 15. No, 15 is...
Fortuny seems also very quiet. So I'm going back to 20. I have to tune the magnetic loop. Okay, this is the noise peak, AM mode, and transmit. And pick up the best SWR. Okay, you can see many stations here in 20. Michael Romeo Golf, appreciate the contact. Mike 0, Bravo November Alpha, Roger. Thank you, Gary. Mike 0, Bravo November Alpha. Thank you, sir. And November Alpha calling. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP portable. Oscar Mike 8, Echo Lima. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. We are very good. Agora são 10 horas e 29 minutos. Só uma dica, Ricardo. Você que está ouvindo aí o meu xará, né, fazer uma chamada geral, tá? Na forma que ele está usando, né, para fazer a chamada, estica muito o indicativo, ok? Ele poderia ter deixado que a estação dele é QRP, né, de baixa potência de fora, ok? Ele passando só indicativo, fica mais fácil para quem está ouvindo. Né? Mas como ele fala todo indicativo, né, e no final ainda fala que é QRP, né, que é uma estação operando baixa potência, tá? Quem está ouvindo ali se confunde. Tá? Então, eu deixaria de fora o QRP, só indicativo, né? Eco Mike 0, Eco Tango, acabou, né? Eco Mike 0, Eco Tango, o amigo entenderia, anotaria e chamaria, né? Mas ele deixa a coisa toda muito longa. Né? Eco Mike 0, Eco Tango, QRP. Tá bom? Ou seja, na estação de baixa potência. Tá? Então, tem alguns macetes em DX que você tem que prestar atenção. Por isso, né, muita gente no Brasil pega indicativo com duas letrinhas, ok? PY2, né, e duas letras. O meu indicativo já é um pouquinho maior. Né, PY2EXU. Então, depois do PY2 são 3 letras. Né, por isso que muitos radioamadores pegam indicativos com 2 letras, ok? Por esse motivo. Tá, mas aqui na chamada, ele não presta atenção nesse detalhe, ok? Ele poderia ganhar alguns contatos por dia, né, deixando de fora o QRP, ok? O QRP, né, que ele chama. Né, PY2EXU, Paulo, por exemplo. Né, ou PY2EXU. Só, pronto, acabou, né? O amigo anota o meu indicativo, depois eu passo o nome. Tá, então, tem alguns macetes, né, em DX que você, às vezes, bobeia, ok? E um deles é esse, né? Passa muita informação no início, o cara te pergunta 3, 4 vezes porque ele não entende o indicativo, né? É muito longo, ok? Então, tá aí, né? Esse é um cara bom, ele faz muitos DX, ok? Ele está na Eslováquia, mas ele peca por esse excesso de informação no CQ que ele faz, ok? Então, tá aí. Bom, vamos em frente. 10 horas e 31 minutos. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Bell, Bravo, India, Lima, Lima. QCH is Bolton, just on the outskirts of Manchester, Roger. QSL Bell QSL. The call sign here, Oscar Mike 0 Echo Tokyo. Oscar Mike 0 Echo Tokyo. And the name is Paul. You're 5 and 9 with me. 5 by 9 Bell 59, over. Okay, Roger. So far, we're getting near anyway. My Oscar Mike 0 station.
I'm not 100% on the rest of the call. Echo, Tango, Tango. I'm not 100% no. That's a negative. We've got the Oscar Mike 0. Yeah, the name is Paul. Okie dokie. Your signal is 5 and 5 in the clear. I do have a lot of floor noise on my side, Roger. QSL. The suffix is echo tango, like extraterrestrial. ET, over. Okay, Roger, we'll try again then. Oscar, Mike, 0, Echo, Tango. Yeah, we got it. Okie dokie, Paul, we've got you there in Slovakia. That was a long story. I've got you there, and I will put you in the log, Roger. Yeah, Roger, Bill. I'm very happy to complete my call sign, and I wish you 73. Report is 5 and 9 with me. 5 by 9 here with me. 73. Have a great day. Só dando um retorno para você, Ricardo, você prestou atenção que o outro radioamador teve dificuldades, né, só para pegar o próprio indicativo dele, né? Isso que ele está chegando 5,9. Aliás, isso que ele está chegando 5/5, ok? Ou seja, né, um áudio super limpo, claro, inteligível, ok? Isso que ele não passou, que é QRP, né? Que é uma estação operando baixa potência, tá bom, Ricardo? Então, dizer, como é importante, né, um indicativo sucinto, né, bem pequeno, né, e não extrapolar a condição do indicativo. Tá? Passa o indicativo, né, depois você passa se é QRP, ou você está com 1 kW, 1,5 kW, ok? Então, são coisas que é inútil na chamada, tá bom? Você vê que ele passou só indicativo, né, e o amigo teve dificuldade, né, para pegar as duas últimas letrinhas, né, o eco e o tango, ok? Ele repetiu 2 vezes, na terceira ele pegou, né? Ele ainda usou o código fonético internacional, ainda brincou, né? Eco, tango, ou seja, extraterrestre, né? Aí ele pegou, aí o nosso amigo lá, radioamador, pegou, mas você vê que ele perde tempo, né? Ao longo, né, de um contest, né, isso um dia inteiro, dessa forma, ele perde lá uns 100 contatos tranquilamente, tá bom? De 50 a 100 contatos ele perde. Por quê, né? Porque tempo, né? Esse tempo que ele está perdendo, repetindo, 2, 3 vezes, ele está fazendo 2, 3 contatos a mais, ok? No final de um dia ele perde 100, no outro dia mais 100, né? Não pega, nem pontua, né? Nem perto lá do 10º colocado, ok? Passa longe, né? Então tudo isso é técnica, né, que você usa no DX, ok? Bom, 10 horas 35 minutos. Mais alguém na frequência? If you guys are interested in contact, please go ahead. My frequency will be 280. I need to tune my antenna. All right. I'm here. So go ahead. This is Oscar Mike 0 Echo Tango. CQ20, Oscar Mike 0 Echo Tango, QRP portable. CQ20, Oscar Mike 0 Echo Tango, QRP portable. Frequency 14280. Hello, CQ20. This is portable station, QRP station. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango. Calling CQ and listening. Over. CQ20. Oscar Mike 0 Echo Tango. QRP portable. CQ20, Oscar Mike 0 Echo Tango, QRP portable. CQ20, Oscar Mike 0 Echo Tango, QRP portable. Okay, nobody's there.
watts, and the antenna is a Mostly I see the European stations. It's also raining, so I'm getting quite wet. Okay, thank you very much for the contact, but I'm going to get one more contact in my log, and then I'll consider that I've activated this island. Delta Lima 1, Okay. Mike Hotel Mike, 2 Echo 0, Whiskey Mike Golf Portable. He is on the island with 60 watts. It could work. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP portable. It's mobile. CQ Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. Oscar. Bom, eu falei agora há pouco do radioamador perdendo tempo na chamada, ok? Isso de técnica para DX, ok? Quem trabalha aí 10, 12, 15, 17, 20 metros, principalmente, tá? Ou frequências menores, ok? 30, 40, 60, 80 metros, tá? Não importa, né? Mas a técnica é você não se alongar muito. Tá? Eu estou pondo agora, quem está acompanhando via internet, tá? Um radioamador que é alemão, né? Ele todos os contatos são em inglês, ok? Mas você vê a técnica dele, né? Como é rápida e como ele faz aí em 1 minuto, né? Coisa de 6 contatos, ok? Pelo menos, tá? 4, 5, 6 contatos em 1 minuto. Tá? Mas é pauleira, né? Ele não perde tempo, tá bom? Indicativo, ouvir e tal, confirma no QRZ e tchau e bens. Tá? Então, para quem está pegando essa dica, né, de procedimentos para DX, né, são 2 modos operantes diferentes. Né? O dele aqui que eu estou mostrando, light, é bem tranquilo, não está preocupado, né, em quantidade de contatos, tá? E um outro radioamador que, né, tira aí uns 6 por minuto, pelo menos, tá bom? Então, como que é a técnica? É justamente isso, né? Ser muito rápido, passar indicativo, você pode até falar o nome na volta, e sinal, 55, 5/9, 73 e tchau, né? Já entra outro radioamador, ok? Isso em fonia, porque se for em CW, a quantidade de contatos é bem maior, tá bom? É uma pauleira, né? Se você participa de um contest, você está correndo contra o tempo, ok? Você não fica com papo furado e passando informação inútil. Tá? Para aquela finalidade, né? Tá bom? Então, quem acompanha, dá uma olhada agora como que é a pegada, né, num contest ele mais rápido, ok? Quem acompanha está na internet, no YouTube aí com a gente. Vou pôr agora para o pessoal dar uma olhadinha, ok? Thank you. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. Sierra Victor 3 Delta Charlie X-ray 5920. Thank you, 5920. Roger, thanks. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. United Radio 5, X-ray Mike. United Radio 5 X-ray Mike 5920. 5916. Roger, thanks. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. Charlie Radio 5 Tango. Charlie Radio 5 Tango 920. Thank you. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. Kilowatt whiskey again, please. Whiskey 6 kilowatt whiskey U5920. Number Tango again. November Tango, Roger. Roger, U5920, thank you. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. Yankee Tokyo 5 America, good morning, U5920. Thanks, QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. US Sierra 1 Quebec, U5920. Roger, thanks, QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. Germany kilowatt again. Oscar kilowatt 1, Germany kilowatt, U5920. Roger, thanks. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike.
Hotel Alpha 3 Mike November, U5920. Thank you. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. Radio 3 Oscar Mike, U5920. Roger, thanks. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. Delta Lima 7 Uniform Radio Hotel, good morning, U5920. Roger, thanks. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. United Papa 2 Lima, U5920. Roger, thanks. QRZ Tango Alpha 7 Oscar Mike. Ok. PY2EXU. Quem solicitou, bom dia, adiante. Bom dia, Paulo. Vocês estão ouvindo pouca gente aí. Os dois Papai Yankee Lima é o Brasil aqui, o Paulo. Por gentileza, só dá uma informaçãozinha, para não atrapalhar o QAP. Você tem o telefone, o baixa do Wilson, só aquele que conserta a rádio aí na vergueira. Ô, Brasil, bom dia, grande abraço. PY2, Papa Yankee Lima. Não, negativo não tem, hein? Infelizmente não tem. Já ouvi falar muito dele, ok? Eu vou muito no Celso, no Alex, Walter Turim, ok? São os três que eu mais uso. Tá bom, Brasil, ficar te devendo, hein? Obrigado, sem problema, opa. Eu tenho muita amizade com ele, mas eu tinha o cartão dele, rapaz, e não sei onde foi parar, eu não consigo entrar em contato com ele, também nem lembro mais qual é a frequência que ele fica lá, né? Mas agradeço aí, Paulo, bom dia pra você, hein? Grande abraço mesmo, faz tempo que a gente não se fala, né? Eu arrumei aqui o radinho, aqui, a anteninha certa, aqui, para poder falar um pouquinho. Ok, Paulo, muito obrigado mesmo, viu? Um bom dia para você, um bom domingaço, recomendações em casa. E até outra hora. Preciso procurar esse homem. Para ele me dar um tapa no radinho meu aqui. Ok. Pô, já tá de parabéns, hein? Final de escala no aeroporto de Congonhas. Tá bom, Brasil, só me conta o segredo aí. Que antena e que potência que você está usando, ok? A anteninha é uma que eu coloquei aqui, que eu instalei, que eu fiz um bem bolado com um amigo lá de Guarulhos. Eu peguei uma Pegasus 2/58, né? Eu sempre usei um quartinho de onda. Eu peguei essa tal de Pegasus, montei ela aqui, tá baixinho, né? Só pra teste mesmo. A gente vai melhorar. E o radinho é 5 watinhos, né? Não passa disso. Ok, ô Paulo? A gente vai quebrando o galho por enquanto, até melhorar as coisas. Positivo. Maravilha. Então tá aí, o Brasil. Vê se aparece, hein? Vê se aparece aí mais vezes, tá bom, Brasil? Fica à vontade e boa sorte. Tá bom? Se eu souber alguma coisa, eu anoto e te passo, ok? Do contrário, boa sorte na busca, tá bom? Parabéns também pela antena aí, a estação tá muito, muito boa. PY2, Papa Yankee Lima, fica à vontade, Brasil. Positivo, Paulo. E tem um detalhe importante, bacana. Eu preciso dar uma regularizada no meu negócio lá com os homens, viu? Barbaridade. Mas agora, se Deus quiser, até o finalzinho do mês a gente dá um jeito aí. Vamos melhorar e vamos voltar. Obrigado, Paulo. Bom dia pra você. Tudo de bom. Positivo. Tava vendo aqui, tá tudo certinho perante a Anatel, tá tudo redondinho, hein? Indicativo, o nome, né? O teu nome lá tá certinho, ok? Móvel, base, né? Ou seja, tipo 1, tipo 6, né? Perante a Anatel tá redondinho, hein? Sem problemas, tá bom? Mas boa sorte, deve ter lá algum detalhe, né? Alguma coisa lá para acertar, então boa sorte. Inclusive
tem que anotar o meu novo, o novo não, o antigo endereço, só que estava no outro número, né, na outra rua, que é praticamente vizinho, né? Então eu estaria na rua, não sei se é Josué de Carvalho ou Boiço Nuno, uma das duas, que pega duas ruas lá, na antiga casa minha, né? E agora estou numa outra que é paralelo quase, é outra rua aqui, chama-se Pacuí. Então tem que fazer transferência de endereço, porque às vezes se eles mandam alguma coisa para mim, eu não sei. Calculo que eles mandam alguma coisa às vezes para casa da pessoa, né? Então eu não fico sabendo lá. Mas é isso aí, essas coisas tem que conseguir acertar direitinho. Aí eu vou dar uma chegadinha ali na TEL ali e conversar com o pessoal. Fica mais fácil, né, Paulo? Mas é isso aí, amigão. Um abração pra você. Se você encontrar o meu amigo, porque é difícil eu falar com ele, viu? O meu amigo Pardal, Luiz Carlos, lá de São Pedro, manda um abraço para aquele cabeçudo lá e fala assim, ó, o Brasil falou pra você falar com ele. Ele tem meu telefone, mas não me liga, viu, Paulo? Positivo. Tranquilo. Tá, uma dica, tá bom, Brasil? Hoje pela internet você acerta tudo isso, ok? Mudança de endereço, marca provinha aí, né? Faz a inscrição, classe A, classe B, classe C, ok? Toda e qualquer alteração lá do seu prontuário da Anatel, tudo via internet. Tá bom? Tudo online e tudo aí na boa, rapidinho, ok? Então fica a dica aí pro amigo. Outra coisa, você não aparece quando você está atrasado também, né? Não pagou o COER, 1 ano, 2 anos, pode acontecer, né? Chegar a 3 anos, né? Você não pagou o COER, teu nome está lá bonitinho, ok? Mas corre o risco, né? De repente, zera, né? Some tudo e quando você vai ver, teu indicativo está com outro amigo. Tá? Não é o caso, né? Porque o teu indicativo consta direitinho aqui no site da Anatel, ok? Endereço também, né? Importante, que às vezes chega assim, né? Algumas cartas da Anatel, ok? De algum assunto, de algum débito, né? Você não pagou o COER, ou renovação da licença, né? Então, até nesse ponto, a Anatel é bem tranquila, né? Eu já recebi várias cartinhas aí, é coisa pequena, né? Mas é bom fazer essa mudança, né? Porque assim as cartas vão para sua casa, né, Brasil? Então, tá aí, fica à vontade, hein? Grande abraço e bom domingo. Tá bom, Brasil? P2 Papa Yankee Lima, adiante. Positivo, Paulo. Beleza, opa. Se torna mais fácil mesmo. Acho que eu devo ter um débito sim lá. Pequeno, mas eu tenho. Deve ser, como o pessoal fala aí, deve ser dinheiro de café, né? E de pinga tá caro, né? Dinheiro de pinga. Eu preciso procurar, eu vou procurar, antes de virar o ano, eu vou procurar saber direitinho aí. Mas eu dou preferência em ir lá, viu, Paulo? Pelo menos vou dar um passeio também, né? Um passeio meio perto, mas eu vou. E eu resolvo lá. Falou, Paulo, não vou te segurar não. Deixa eu. Já tô de saída aqui. Tem que correr atrás do prejuízo, porque senão eu tô lascado. Abraço, bom domingo por aí. Ok. Abraço, tá bom, Brasil? Fica à vontade, hein? São 10 horas e 49 minutos. 50 agora, hein? 10 horas e 50 minutos. Lembrando que em janeiro a gente começa mais 7 turmas de CW, ok? Quem quiser fazer promoção classe B, vai se preparando. Serão 4 meses de aulas, serão 3 formas de você fazer o curso. A primeira forma, via radiofrequência. A segunda forma, via internet, com a live. E a terceira, via playlist. A terceira opção, para quem não tem esses horários disponíveis, ok? A primeira edição, 5 horas. A segunda edição, 17 horas. Então, você está saindo, né, para o batente ou está voltando à tarde, não consegue nesses horários. Tranquilo. Tá? Faz via playlist, que é o mesmíssimo conteúdo, ok? 50 videoaulas, cada aula. São 2 caracteres. Tá? Acabando as 26 letras do alfabeto, a gente já entra em números. Acabando números, ditado, ok? E 3 possibilidades: lento, intermediário e velocidade da prova. Tranquilo? O último mês
É tudo ele velocidade da prova, ok? 125 caracteres em 5 minutos. Então, boa sorte. Eu aguardo aí, né? Quem quiser fazer promoção classe B, janeiro, dia 2, segunda-feira. Tranquilo? E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Radio itself. The red one is for the charger only, to charge the internal battery. So if you don't have the internal battery, that really wouldn't even be there, I don't think. Ok, abraço, até mais. To use an external battery, even if you've got the optional one inside, you can bring an external 12 volts into this coaxial jack here and run on an external 12 volt source. Let's take a look at how to use the optional built-in tuner. Z-Match tuner is very nice because it's just 2 controls and there's one combination that gives you the lowest possible reflected power. So you start off by plugging your key or your paddles into the key jack so that you can key down continuously. Reduce the transmit power to some low level to start off with here. Turn the volume up a little bit and switch. I usually like to start off by switching to the wide mode so I can listen to the noise floor. And what you want to do is adjust the 2 knobs in the back. You can reach over the top and adjust for the maximum noise level or the maximum received level. So I'm going to bring the RF gain all the way up and just adjust these back and forth for the maximum noise. Feels like it's right about there. It sounds like I'm in a quiet portion of the band, so we'll just listen a little bit to be sure I'm not going to interfere with anybody before I start keying up to test the transmitter. Okay, so satisfied that the band is, I'm not going to interfere with somebody, we'll start off by just turn the volume down here on the receiver just a little bit. Leave the RF power switch in the reverse position and key up the rig and turn up the power. I can see I'm getting some deflection, some reflected power. So once I start to get some reflected power, then I can key down and start adjusting the knobs to minimize that. All right, so looks like I hit a nice minimum spot there. Once I do that, I can then turn the power up some more. I'm getting more reflected power. Let's see if we can minimize that again. Went the wrong way. There we go. Here we dropped it right down to 0. And then we can turn the power up some more. Now with the power all the way up, I'm not getting that much reflected power, so I'm just about there. And there, boom. Now I've got this thing dialed in, so I've got no reflected power. I'm properly tuned up, ready to roll at full power. Now the only control we didn't talk about is this guy right here. These are the controls for the CW message memory. There are 2 message memories to store an outgoing message, like a CQ call, for example. And you can choose which one you want to play by either hitting the DIT or the DA key. If I switch this over to play, we can see hitting the DIT will play back message 1, the DA will play back message 2. If we hit the DIT, you'll hear my CW POTA call that I've got stored. Similarly, if I want to record message 1 or 2, I flip over to record. And what I would do is hit the DIT to record into message 1, hit the DA to record in message 2. The radio will repeat 1 or 2 in Morse code. Once it finishes sending that, then you send your message. And then once you pause for a few seconds, that will get stored and your memory is there. Well, there you have it. Hope you enjoyed this review of this Pentec TR45 Lite. Just a really great transceiver to operate. Such a great sound in it. Even with the really narrow filter, the receiver almost sounds like a code practice oscillator. No ringing like you have with some of the DSP filters and some of the more modern kind of digital designs or SDR designs. So just a great transceiver. And just a reminder, at the time producing this video, the second week of December 2022, he's just finishing up the pilot production run of these units. I pre-ordered this in September and just got it about 2 or 3 weeks ago. So you may have to be patient if you want one of these. He expects to be in production in early 2023, and then to provide kits for them as well after that. I can tell you that once I got this unit here, I haven't turned on any of my my main rigs here in the shack. I've been making all my contacts on 5 watts with this TR45 Lite.
It's just such a fun radio to operate, very easy with all the manual controls, such a great sound to it. So again, I hope you enjoyed this review of the Pentec TR45 Lite 5-band 5-watt CW only transceiver. If you liked the video, give me a thumbs up. In today's video, we're going to take a look at this new Pentec TR45 Lite, a little 5-band CW transceiver from WA3 RNC. Now, this is from the same gentleman that brought you the 2-band TR25 CW transceiver and the TR35 4-band 5-watt CW transceivers that are very popular amongst folks that do POTA and SOTA and other portable operating. This is the 5-band 5-watt TR45 Lite that is just starting to hit production now. At the time of producing this video, about the second week of December or so, the pilot run for these is just about finishing up, and he's planning on entering in production the beginning of 2023. The plan is to offer both factory wired and aligned units as well as kits in the future. So let's take a closer look at the TR45 Lite. Now, even though this TR45 is considerably larger than the TR25 and 35 kits, maybe not as backpack friendly, I just love the look of this thing. From the vintage panel meter to the well laid out controls, the physical form factor, built-in speaker, and carry handle, I think it's just an awesome looking little radio. The 5 bands covered by this rig are the 80, 75 meter band, the 40, 30, 20, and 17 meter bands. While full band coverage is provided in the radio, the transmitter is optimized just for the CW portions of the bands. The unit I have here has 2 options. One is a built-in 5200 milliamp hour battery, which lasts quite a long time. And the other is a built-in Z-match tuner right on the back of the rig that features both coaxial and banana jack connections. So you can switch between your balanced line and your coax and using the tuner in line or not. The design is a single conversion analog transceiver with a 4.9 megahertz IF. It has a really nice sound with the built-in speaker. Some of the new SDR radios and things like that just sound to me very mechanical. This has a very nice warm sound. And we'll go play with it and take a look at some of the controls. Now, other than the aesthetics of this radio, one of the other things I really like about it is that there's absolutely no menus whatsoever. Everything is controlled by knobs and switches. So let's walk through the various controls. Of course, there's a dial illuminator that can be very bright, which kind of washes out on the video. So we'll go to the dim setting here for the video. The phones jack allows you to plug in headphones, and the speaker is actually still active when you plug the headphones in. There's actually a separate switch here to turn the external speaker, or the internal speaker, on or off. The volume control, obviously right here. There's a variable notch control that when you turn it all the way fully clockwise, essentially moves the notch out of the passband so it's not there. And to simply use the notch, just rotate it down to eliminate that interfering tone that you want. When you don't want to use it, just turn it fully clockwise again. There's continuously variable RF gain. The automatic built-in key or speed is right on the front panel. As you rotate it, you'll see on the display, you can actually change your key or speed. I typically run mine, about 14, 15 words a minute, maybe a little bit more. I'm not the speed demon. I start to struggle when I get above 20 words a minute. It's actually separate inputs for a set of paddles or a straight key. And this is really handy if you actually have both. You don't have to go into a menu to switch between the two. You simply can plug in what you want. You can actually plug in both at the same time. It's also handy when we go to tune up the radio that if you like using paddles, you can actually move the paddles to the key jack and then hit one of the paddles to act like a single key to hold the unit and transmit while you are setting up the tuner. Very handy. The tuning encoder is right here. The default to tune is in the 10 hertz position. If you hit it once, it'll move to the 100 hertz position to tune. If you push and hold, it'll jump to the 1 kilohertz position to tune very quickly. Push and hold again, and it drops to the 1 hertz position if you actually want to do very, very fine tuning. Here's your continuously variable transmit power control. We'll typically use this if you want to operate lower than the 5 watt maximum,
Or if you want your tuning up, you'll tune up generally to lower power, then start increasing it as you get the tuner kind of lined in. We'll actually show you the tuning process here in a little bit. And of course, when transmitting, the S meter or the analog meter can show either forward power or reverse power. We'll typically leave it in reverse power when we're setting up the tuner. And I typically leave it there anyway, just to ensure that something doesn't happen to the antenna. I can actually see what's happening. And there's also a high SWR warning light. Once the reflected power gets too high, that will light up, give you an indication that you might have to either check your antenna or readjust the tuner. Now, a couple of the switches actually are a momentary push button one way or the other with a center off position. This one here will activate a dial lock when you toggle it up so that you won't accidentally change frequencies. Hit it again and turns that dial lock off. Pushing that same button down will go to a battery check, so you can actually check the health of the battery on the meter. And there's also a spot, so you can actually hear your side tone so that you can kind of compare that to what you're listening to see if you're tuned to the station properly, if you've got them zero beated. The switch up here, when you push it up, is a receive incremental tuning that allows you to adjust your receive frequency without changing your transmit frequency. So if someone is drifting off, or if you've got a tone you like to listen to that's different than the side tone that's built into the radio, you can actually adjust that here. The RIT light lights up when the RIT is active. Push it up again, deactivates the RIT. The display obviously shows you the frequency you're operating on, shows you the band you're operating on, shows you the receive mode. There's actually 3 receive modes. There's CW narrow, which is what we're listening to now. CW wide is a wider filter position. And if you push and hold the RX mode switch down, it switches to SSB. It's still the same width, but it changes the essentially the zero beat frequency, if you will, adjust the internal LOs so that the dial frequency matches what you have on a normal ordinary transceiver to listen to a single sideband signal. When you're in CW mode, there's a zero beat offset so that you can actually hear the side tone. The USB display here just tells you that the CW mode is using the upper sideband. And by convention, for 20 meters on up, the upper sideband is used for receive, and then for the lower bands, the lower sideband is used. There are 2 VFOs. You can see the display showing VFO A. This switch here, when you push it down, will switch between VFO A, which I've got set to CW here on 20 meters, and VFO B, which I've got in the single sideband phone portion of the band. Hitting it again brings you back to VFO A. Band selection is done with this switch as well, just by toggling the switch up. We can switch between and now the 20 meter band, the 17 meter band, the 80 meter band, 40 meters, 30 meters, and back to 20. So you simply cycle through all 5 with up pushes on this switch. Now let's listen to a couple of the receive modes here. So here's the CW wide. We can hear a couple of different stations. We switch to CW narrow. Now I really just hear that one station. And there's also a narrow audio filter that you can apply after the IF, which actually makes it even quieter still. It makes it almost sound like a code practice oscillator. I was curious about how wide those filters are, so I took the time to go take a look at them on my scope. So this is a plot of the CW wide and single sideband filter characteristic. Certainly not hi-fi quality, but very, very good for single sideband or listening wide for CW. Probably 500 or 600 hertz to 2300 hertz or so in terms of receive bandwidth in the wide mode. In the CW narrow mode, we're down to probably just about 400 hertz of bandwidth centered on about 700 hertz where the side tone is. You can ignore these little spikes. These were noise spikes being picked up by poor grounding of the probe I was using to actually go take a look at it. When you're in the CW narrow mode, you can engage the low pass or the band pass audio filter, which sharpens up that filter even more right on the side tone frequency. And again, if you're properly zero beated, it almost makes it sound like a code practice oscillator.
So in addition to the long press on the receive mode to switch between CW and single sideband for the local oscillator offsets, there's also a function in the VFO A and B when you long press that. When you long press that, what it will do is take the mode and frequency and all that you've got set up for that particular band and store that in non-volatile memory, so that next time you power on the rig and you switch to that band, that's the band and mode that it will go to. So for example, if I wanted to always be at 14.059 when I come to 20 meters, I would push and hold this down, and then the backlight goes out on the display. That tells you that you've now written that into the non-volatile memory. So if I turn the rig off and then turn it back on again, when I return back to the 20-meter band, or in this case, it'll be in the 20-meter band, it comes back to that particular setting. So if I tune off frequency, turn it off, and then come back on again, we'll see that I'll return back to that 14.059 that I wrote into the memory. Now the back panel is quite simple. Again, I've got the optional Z-Match tuner. This would not be there if you don't get that option. With that tuner in place, you can actually bypass it to go directly out to the antenna connections, or in will allow you to use the tuner in line. And then the RF signal can be routed to the coaxial connector or the balanced line connectors. So in addition to the phone's jack on the front panel, this jack here is for an external speaker. If the nice internal speaker is not what you want, you can plug in your external speaker here. Plugging that in will cut off the internal speaker. There are two DC inputs. Now, pardon these amateur labels here. I put these on. These did not come on the radio itself. The red one is for the charger only, to charge the internal battery. So if you don't have the internal battery, that really wouldn't even be there, I don't think. I'm not sure if it gets populated or not if you don't get that option. And if you want to use an external battery, even if you've got the optional one inside, you can bring an external 12 volts into this coaxial jack here and run on an external 12 volt source. Let's take a look at how to use the optional built-in tuner. Z-Match tuner is very nice because it's just two controls, and there's one combination that gives you the lowest possible reflected power. So you start off by plugging your key or your paddles into the key jack so that you can key down continuously. Reduce the transmit power to some low level to start off with here. Turn the volume up a little bit and switch. I usually like to start off by switching to the wide mode so I can listen to the noise floor. And what you want to do is adjust the two knobs in the back. You can reach over the top and adjust for the maximum noise level or the maximum received level. So I'm going to bring the RF gain all the way up and just adjust these back and forth for the maximum noise. Feels like it's right about there. Now it sounds like I'm in a quiet portion of the band, so we'll just listen a little bit to be sure I'm not going to interfere with anybody before I start keying up to test the transmitter. Okay, so satisfied that the band is, I'm not going to interfere with somebody, we'll start off by just turn the volume down here on the receiver just a little bit. Leave the RF power switch in the reverse position and key up the rig and turn up the power. I can see I'm getting some deflection, some reflected power. So once I start to get some reflected power, then I can key down and start adjusting the knobs to minimize that. All right, so looks like I hit a nice minimum spot there. Once I do that, I can then turn the power up some more. I'm getting more reflected power. Let's see if we can minimize that again. Went the wrong way. There we go. Here, we dropped it right down to 0. And then we can turn the power up some more. Now with the power all the way up, I'm not getting that much reflected power, so I'm just about there. And there, boom. Now I've got this thing dialed in, so I've got no reflected power. I'm properly tuned up, ready to roll at full power. Now the only control we didn't talk about is this guy right here. These are the controls for the CW message memory. There are two message memories to store an outgoing message, like a CQ call, for example. And you can choose which one you want to play by either hitting the DIT or the DA key. If I switch this over to play, we can see hitting the DIT will play back message 1, the DA will play back message 2. If we hit the DIT, you'll hear my CW POTA call that I've got stored.
Similarly, if I want to record message 1 or 2, I flip over to record. And what I would do is hit the DIT to record into message 1, hit the DA to record in message 2. The radio will repeat 1 or 2 in Morse code. Once it finishes sending that, then you send your message. And then once you pause for a few seconds, that will get stored and your memory is there. Well, there you have it. Hope you enjoyed this review of this Pentec TR45 Lite. Just a really great transceiver to operate. Such a great sound in it. Even with the really narrow filter, the receiver almost sounds like a code practice oscillator. No ringing like you have with some of the DSP filters and some of the more modern kind of digital designs or SDR designs. So just a great transceiver. And just a reminder, at the time again, producing this video, the second week of December 2022, he's just finishing up the pilot production run of these units. I pre-ordered this in September and just got it about 2 or 3 weeks ago. So you may have to be patient if you want one of these. It expects to be in production in early 2023, and then to provide kits for them as well after that. Agora são 11 horas, 13 minutos, e a gente lembra os amigos da campanha de doação de sangue da rodada Alto-falante. Quem puder colaborar, temos aí vários hemocentros, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Guarulhos, ABCD, Litoral, Interior, ok? Quem puder, colabore. Faça uma forcinha, vários hemocentros, vários hospitais, ok? Pegando a dica lá, o endereço, é só passar por lá e colaborar, ok? É totalmente seguro, 100%, né? Tudo descartável, tudo hermeticamente fechado, com toda higiene, tranquilo? E você salva uma vida. Então, quem puder, doação de sangue, rodada Alto-falante aí sempre colaborando. Esse ano nós doamos 3 vezes, ok? Eu fui doar sangue no começo do ano, para o filhinho aí do nosso amigo Fernando, ok? O Murilinho, estava internado na UTI, né? Vários amigos colaboraram, e nós também, da rodada Alto-falante, colaboramos. Então, no início do ano, a gente doou sangue lá em nome do Murilo, depois, lá para o meio do ano, novamente, em nome do Murilo, apesar que ele já tinha saído do hospital, ok? E agora, né? Coisa de 1 mês e pouco atrás, também novamente, tá bom? Então, tem gente que doa 1 vez por ano, 2. Né? Eu, quando dá, eu acabo doando 3 vezes por ano, ok? Eu acho uma média boa. É tão pouco, né? Uma quantidade de sangue tão pequena que não faz nenhuma falta, né? E o outro, né? O corpo repõe. Esse pouquinho de sangue que você doa, né, o organismo repõe em alguns dias, ok? É muito rápido isso. Tá, mas eles recomendam, né? Pelo menos a cada 3 meses para doar sangue. Então, a gente dá um prazo até maior, né? E com isso a gente ajuda e salva vidas. Quem puder, colabore. Doação de sangue, tem vários hemocentros, pertinho da sua casa, do batente, vários hospitais também, e boa sorte. São 11 horas 15 minutos, oportunidade com um bom dia. Echo Alpha 1, Charlie, Oscar 1, Oscar Mike 0, Echo Tango. Oscar Mike 0, Echo Tango, Echo Alpha 1, Charlie, returning for final review, my friend. Okay, 100% the copy, a little QSB I have noticed, and I have seen your video on the YouTube channel. No problem at all, thank you very much, and good DX for this morning. 73, my friend, bye-bye. Okay, beautiful modulation, Juan Carlos. Very good audio. 7-3, bye-bye. Bye-bye. 6 Yankee 5, Hotel Oscar, 6 4 Yankee Tango Whiskey. Okay, one moment. We have a 6 Yankee 5, I think. 6 Yankee 5 station. Try again, please. 6 Yankee 5, Hotel Oscar. 6 Yankee 5, Hotel Ontario, over.
Yeah, QSL, the station from Jamaica. 6 Yankee 5 Hotel Oscar. One moment, I have to rotate my antenna more to your direction. Okay, it's almost there. My name is Paul. Papa Alpha Uniform Lima. And your signal report in the next over. Go ahead. Okay, Paul. Oscar Mike 0 Echo Tango. I'm a fan, my friend. I watch all your YouTube videos. I'm your biggest fan in Montego Bay, Jamaica. You're about a 5 and 6. 56 into Montego Bay, Jamaica. Over. Yeah, QSL, Otniel, please, can you, it's really difficult to pronounce of your name, Hebert is your name. Which one, please? Your signal report is a 5 and 3 with me, 5 and 3, QSL. Oscar is easier to use. What's my signal report, or? Okay, by my S meter is your signal report S1. By the S meter is your signal S1, but I hear you very clear and loud. Your signal report by my ears is a 5 and 5. By my ears is the 5 and 5. By the S meter, only S1. Roger? Roger on the S1. Okay, my friend, good to meet you. Good to talk to you. As I said, I watch all your YouTube videos, my friend. Continue the good work. And it's nice to make contact with you this morning from Montego Bay, Jamaica. Over. Okay, I think your name is Oscar. Please, can you repeat again your name? Oscar, Sierra, Charlie, Alpha, Romeo, Oscar. Over. Okay, QSL Oscar, much better for me. Okay, and thank you very much, my friend, for supporting of my channel and for watching the videos. Thank you for QSO and watching my live stream, Oscar. 6 Yankee 5 Hotel Oscar to Jamaica, Oscar Mike 0 Echo Tango. Greetings, bye-bye. 73, my friend, all the best. Keep up the good work. We'll talk again further down the line. Yankee 5 Hotel Oscar, 73. Thank you. Bye-bye. QRZ. Golf 4, Yankee, Tango. Golf 7, Golf, Romeo, Oscar. Okay, we have a couple of England station. Can you try again Golf 4, Yankee, and not the rest? Over. Yeah, the call sign is Golf 4, Yankee, Tango, Whiskey. Okay, Golf 4, Yankee, Tango, Whiskey, Oscar Mike 0 Echo Tango. Good to copy you. Your signal report, I guess, was something more than 5 and 9. Over. Yeah, okay, Paul. Well, the name here is John, Juliet Oscar, Hotel November. And I'm located in the southwestern part of England, near the city of Bristol. And your report, you're about a 5'9", Paul, but there's a little bit of QSB, but nothing to worry about. Go ahead. Okay, John, QSL, you're a 5 and 9, solid 5 and 9, solid 5 and 9. And beautiful audio, clear and loud audio coming out from your equipment, John. Congratulations. Thank you very much. And what is your QTH in England, over? Yeah, I'm located near the town of Weston-super-Mare, which is about a 25-minute drive from the city of Bristol. Go ahead. Okay, QSL, got it. Thank you very much, John. Thank you very much. For the QSO, my QTH is Slovak Republic, central part of Europe. I'm living in the eastern part of my country, which is about 60 kilometers west from the border with Ukraine here. So 73, John, and looking forward to meet you again. John, Golf 4, Yankee Tango Whiskey, Oscar Mike 0 Echo Tango. Yeah, okay, Paul. Wish you 73, and thank you for your videos. My pleasure. My pleasure. And thank you for watching. 73, John. Bye-bye. Yeah, bye-bye, Paul. Mike 0 Echo Tango. This is Golf Mike 8 Zulu Echo Quebec. Okay, there is another UK station, Golf Mike 8, something Quebec. That's Roger. It's Golf Mike 8
Zulu Echo Quebec. The name here is Margaret. Mike Alpha Romeo Golf Alpha Romeo Echo Tango, and the QTH is Northeast Scotland. Yeah, QSL Margaret, thank you and nice to see you. And your signal report is also wonderful. You're 5 and 9 with me, Margaret. 5 and 9 with me, and I think your QTH is Scotland and the city is Benholm. Is that Roger? That's a Roger, although it's not a city. It's not even a village. It's a tiny hamlet. Yeah, Roger. So we are happy to meet you here, and I'm more happy that we have a QSL with the YL station 73 and 88. Margaret, thank you, a QSL. Yeah, 73s and 88s. Bye-bye, and hope to meet you again sometime. 7. Yeah, me too. 73. Bye-bye. Golf 7, Golf Romeo Oscar. Okay, one moment. Golf 7, one moment. Golf 7, Radio Oscar, is that correct? It's Golf number 7, Golf Romeo Oscar, over. Okay, Golf Romeo Oscar. Golf 7, Golf Romeo Oscar. Okay, good afternoon. And the name is Paul, Papa Alpha Uniform Lima. You have a good signal report, 5 and 9, solid signal. And back to you. Yes, okay, Paul, nice to meet you. My name is Dan, Delta Alpha November, Dan, and I'm about 30 kilometres south of Manchester in the northwest of the UK. You're at 5.9 and at times plus 10 dB. 5.9 to 5.9 plus 10 dB, Paul, over. Yeah, wonderful. Thank you for the 5 and 9 plus 10 dB. Can you repeat, Dan, how many miles or kilometers are you from the Manchester city? Yes, I'm 30 kilometres, 30 kilometres, over. Yeah, QSL, 30 kilometers to where, over? Okay, so I'm just 30 kilometres south of Manchester, in the northwest of the UK, over. Yeah, Roger. Okay, I got it. I have an image. Where are you, at least? Thank you, Dan. And your signal report is solid S9 with me in central part of Europe. So thank you for joining me, and I wish you 73. Have a nice evening. Golf 7, Golf Radio Oscar, Oscar Mike 0, Echo Tango. Okay, yeah, 73. Thanks very much, Paul. Good luck, good DX. Good DX. Bye-bye. Okay, please, the station from United States. We have a station from United States. Whiskey 2, question mark. Try again, please. Okay, Whiskey 2, Ocean Sugar Radio. Whiskey 2, Ocean Sugar Radio, over. Yeah, QSL, Bob. Whiskey 2, Oscar Sugar Radio, Oscar Mike 0, Echo Tango. Bob, you're a 5 and 3 with me. A real signal report, 5 and 3 with me, Bob. Whiskey 2, Oscar Sierra Radio, Oscar Mike 0, Echo Tango. Okay, Oscar Mike 0, Echo Tango, Whiskey 2, Oscar Sierra Romeo. You're about a 5 and 4 with me this morning, and I just stumbled across your YouTube live feed this morning, so I figured I'd give you a try. Agora são 11 horas 25 minutos e a gente lembra os amigos que 2023, agosto, aniversário da rodada Alto-falante. Estaremos completando 23 anos de rodada na mesma frequência, ok? Aqui na banda dos 2 metros, em 146.410 MHz. FM no direto, ok? Então, agosto 2023, aniversário da rodada, 23 anos. Lembrando também que o ano que vem, a partir do dia 2 de janeiro, iniciando aí mais 3 cursos na rodada, ok? CW, Legislação
e comando de rodadas. Quem não puder fazer nos horários, a partir das 5 horas, primeira edição, a partir das 17 horas, segunda edição, ok? Faz via internet. Tá? Tem lá no nosso canal, na playlist, são 50 videoaulas e boa sorte. Qualquer dúvida, dá um alô pra gente. Tranquilo? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Bom dia, Paulo. Copia Antônio pelo Brooklyn. Ok. Bom dia, Antônio. Grande abraço, tudo de bom. PY2EXU adiante. Ok, Paulo. Eu tô aqui testando um HT no carro, tá bom? E tô aqui corujando enquanto não sai o indicativo, que tá difícil. Bom dia. Positivo. Você está aguardando faz tempo, né? Tem acompanhado. E outros amigos também, não é só o seu caso. Né? Tenho acompanhado alguns amigos aí que estão aguardando já há alguns meses, né? Realmente a Anatel está deixando o pessoal sofrer, né, o Antônio? Mas tá bom. De resto, tranquilo. Tá? E aqui a gente tocando o barco na rodada, ok? Agora, janeiro começa mais 3 cursos. Quem tiver interesse, mesmo quem não for fazer promoção classe B, ok? Fica a dica, né? Pode fazer os cursos aí com a gente, ok? Sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. Tranquilo? Então fica a dica aí para quem quiser, né, e puder, né, nos horários, fazer com a gente. Ou não podendo fazer nos horários, entra lá no nosso canal, Rodada Alto-falante, e faz via playlist. Tranquilo? Então tá aí. Mas logo, logo tá saindo, né, Antônio? Mas importante, você conseguiu, né? Fazer a inscrição, fazer a provinha, e agora só aguardando as letrinhas, né? Então, menos mal, né? Mais tranquilo. Tá bom, Antônio? Então deixa contigo aí. PY2EXU Paulo, rodada alto-falante. Ok, Paulo. Eu não sei se você continua me ouvindo ou não, mas eu deixo um abraço para você que eu tô guiando aqui também. Tá? Então é melhor não ficar falando e guiando. Um abraço em todos. Ok. Não, te ouvindo. Te ouvindo tranquilo, tá bom, Antônio? Grande abraço, um bom domingo e boa sorte. Né? Que a Anatel libere logo os indicativos, ok? Não só o seu, né? Mas um monte de gente aguardando aí. São 11 horas e 29 minutos. Lembrando, quem quiser pode fazer uma reclamação no site da Anatel, ok? No caso aí do Antônio e demais amigos, né, que já fizeram a prova, já passaram e as letrinhas não saem, ok? Então você pode entrar no site da Anatel, entrar em ouvidoria, tá, e fazer a reclamação, ok? A ouvidoria não passa o seu nome, nem o seu endereço, nem o seu RG, nem CPF para a Anatel São Paulo, ok? Eles passam só a reclamação, mas não falam da onde partiu, tá bom? Então a Anatel corre atrás e tenta, né, fazer isso mais rapidamente, ok? Tem dado efeito, né? E tem dado resultado. Né? Vários amigos que eu dei a dica fizeram isso. No prazo de 2 dias estavam abrindo inscrições, ok? No caso foi para inscrição, né? Então diferente. Né? No caso do Antônio e outros amigos, aguardando ser indicativo, né? Diferente. Tá? Mas reclama também, né? De toda forma, vale a reclamação, tá bom? Então entra no site da Anatel, que é o www.anatel.gov.br, faz a reclamação e aguarda o resultado, ok? Então tá aí. Boa sorte e tudo de bom, ok, Antônio? O Antônio está dirigindo, é melhor não arriscar, né? Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. Foxtrot. 5 Bravo 4, Alpha, Quebec Foxtrot. Nice to see you. My name is Paul, Papa Alpha Uniform Lima, and microphone back to you, Oleg. Hello, Paul. My name is Oleg. I'm from Cyprus near Limassol. Village of Pisuri. Your report is 5-7. Here 5-7. Over. QSL, you're also 5 and 7 with me. You're also 5 and 7 with 100 watts. Thank you, Oleg. Back to you.
Okay, thank you for report, thank you for QSO. I'm working with 400 watts with vertical antenna, transceiver Yasu, SPDX, and over. Okay, QSL, got it. Thank you very much. And you are in the log, Oleg. And greetings to Cyprus from Slovakia, 7-3, and good luck. Okay, thank you for QSO. Best wishes, good luck in the action. 73, Oscar Mike 0, Echo Tango, this is 5, Bravo 4, Alpha, Quebec, Foxtrot. Okay, Oleg, спасибо и до свидания, пока. До свидания, пока. QRZ, CQ, this is Oscar Mike 0, Echo Tango. Okay, the stateside station Kilo 5 and question mark. Try again. Yankee, Victor Yankee. I'm not sure. Is that correct? Okay, wait a second. Joseph or Joe is your name, but you are running only 1 watt. Can you try again, please? Okay. Okay, Joe, 100 watts, and what antenna, over? 80 meter horizontal loop is your antenna, and 100 watts. Okay, Joseph, thank you so much. My name is Paul, Papa Alpha Uniform Lima. Papa Alpha Uniform Lima. Paul is the name, and my QTH is a state of Slovak Republic or Slovakia in Central Europe. And what is your state, Joseph, over? Okay, Mississippi, thank you so much. Thank you so much for the all details. And you are in the log, Joe. Thank you for the QSO. It was my pleasure to meet you here for the first time. 73, Joseph, and looking forward to meet you. If you wish to look at your signal, you can watch my YouTube channel because I am live streaming now. And the name of the YouTube channel is like my call sign. OM0ET is the name of my YouTube channel. You can see the live stream and your signal. Kilo 5, Yankee Victor Yankee, Oscar Mike 0, Echo Tango. Well, that's really good. Okay, Joseph, thank you for watching. 73, and have a good afternoon. Or good morning, Kilo 5, Yankee Victor Yankee, Oscar Mike 0, Echo Tango. By the way, your signal report 5 and 2, 5 and 3, QSL. Okay, thank you, Joseph. I'm giving you a report by my ears. The signal on the screen you can see is a bit lower than the S3, but I'm not sure how the preamp work. But I hear you very good for this distance, Joseph. 73. Have a good day. Okay, so we have a portable QRP station, very low power QRP station, portable. Go ahead, please. Oh. Okay, I'm sorry. I have a strong splatterings here on the frequency. Can you try again, please? What is your call sign? My call sign is Bravo. Oscar Mike 0, Echo Tango. David, Cosmos 7.
There is a big fading. Charlie Hotel or something. Charlie Hotel 7. Can you repeat? Charlie Romeo 7 Bravo Hotel Delta. Okay. Charlie Romeo 7 Bravo Hotel Delta. Okay, wait a second. I have to turn my antenna more to the Portugal. Wait a second. I'm turning my hex beam to the Portugal to have a good, better signal report. So, okay, I'm now beaming to your direction, Pedro. My name is Paul, Papa Alpha Uniform Lima. Back to you. Hello, Paul. Your signal report is 5 and 5. 5 and 5. Yourself? Okay, thank you for the 5 and 5. Thank you very much. And your signal report I will give you in the next over. Can you tell me, Pedro, what is your working conditions? You are running QRP, and what is your antenna over? Okay, very good, Pedro. NFED 49 to 1 UNUN and NFED horizontal wire antenna, multiband, and you have the Zygo X6100 transceiver, and I suppose you're running 5 watts or you're running 10 watts, over? At the moment, I'm running 5 watts, and I'm on the top of a mountain in the Sintra location. Okay, beautiful. So you are on top of the mountain, and you are running 5 watts from the Zygo X6100 and end-fed antenna with the 49 to 1 UNUN. Yes, okay, I got it, 100%. And your new signal report, update of your signal report is a 5 and 3 in the peak. 5 and 3 in the peak, Pedro. QSL? QSL. Okay. 73. Okay, many thanks, 7-3, and enjoy your trip in the mountains, Pedro. 7-3, bye-bye. Charlie Romeo 7, Bravo Hotel Delta, Oscar Mike 0 Echo Tango. Bye-bye. Echo India stroke Uniform Sierra 1 Uniform Mike. Okay, Echo Uniform something again? Michael, Echo India stroke Uniform Sierra 1 Uniform Mike. Echo India stroke Uniform Sierra 1 Uniform Mike. Over. Yeah, QSL. Vladimir, thank you very much for coming in. Echo India stroke United Sierra 1 Uniform Mike. Oscar Mike 0 Echo Tango. Returning, I am going to beam my antenna to the UK, back to the UK. So I hope that you will hear me a little bit better. Vladimir, my name is Pavel, Papa Alpha Victor Echo Lima Pavel, and I am not so far away from your origin country, from Ukraine, I think. I'm about 60 kilometers west from the Uzhgorod city in the western part of Ukraine, in the eastern part of Slovakia. Vladimir, your signal report in the next over, so microphone back to you. Over. Hello, my dear friend, Paul. Paul, my name is Vladimir. From Ukraine. I'm from Ukraine, but this moment now I stay in west part of Ireland. Very strong. Your signal very strong. Report 5959. And very good. Understand about your QTH, about your
antenna. I am use antenna Delta 80 Delta 80 meters band, 84 meters, the loop, delta loop, 84 meters long, and transceiver icon 7000, icon 7000, and now 80 watts output. How copy? Over. Yeah, QSL, Vladimir, many thanks for these all details. And thank you also for your antenna. My power here is 100 watts and the antenna is the hex beam antenna. And I'm beaming to your direction. Your signal report is at 10/9 and 10 dB over 9, Vladimir. Okay, many thanks for the contact. Wish you good luck at 73 Echo India / United Sierra 1 Uniform Mike, Oscar Mike 0 Echo Tango. Thank you very much, Pavel, for this nice QSO, many DX, and 73, thank you very much, 73, Oscar Mike 0 Echo Tango, Echo India / Uniform Sierra 1 Uniform Mike, bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, QRZ, one more station. Then I could QSY to try different band. This is Oscar Mike 0 Echo Tango. Mike 7, Charlie Victor X-ray. Okay, beautiful signal and beautiful audio. Mike 7, Charlie Victor X-ray, Oscar Mike 0 Echo Tango. Good afternoon. Good afternoon, Pavel. I'm a fan of yours. I watch you on YouTube. I'm not watching you at the moment. I'm in the UK, in England, just north of the city of Sheffield, and I am receiving you 5-7 over here. Over. Yeah, QSL, I don't know your name, but your signal report is also 5657 with me, 5657, and I'm very appreciated you're watching my YouTube channel, and thank you very much to be my fan. That's really important for me, and it's a really big motivation to get when I'm getting a good reports or comments about the stuff on YouTube. So microphone back to you, Mike 7, Charlie Victor X-ray, Oscar Mike 0 Echo Tango. Thank you very much. My name is John. I must say you have a delightful voice for the radio. It's quite distinct. I can always recognize it. Over to you, and I'll let you go and move to another frequency, another band. Okay then. Bye-bye. Okay, John, many thanks again. Thank you, John, for a very nice and kind comment, John. And I wish you and your family best 73 and good evening. And thank you for watching the live stream as well, John. Mike 7, Charlie, Victor X-ray, Oscar Mike 0, Echo Tango. All my words were well meant, and I think you deserve it. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Okay, last QSO. Is there any QRP station, please? Any QRP station, but real QRP, maybe portable QRP or mobile QRP, or any DX outside Europe? Is there any station, low signal maybe? And this is Oscar Mike 0 Echo Tango and listening. Over. GW4 FOI QRP. Okay, Golf Whiskey 4 again. Foxtrot Oscar India. Foxtrot Oscar India, over. Okay, okay, John, Golf Whiskey 4, Foxtrot Oscar India, Oscar Mike 0 Echo Tango. So you're QRP 5 and 7 with me, 5 and 7, Roger. Roger, 5 and 7. You're 5 and 8. 5 by 8 is your report. My name is John. You got okay there? Running 10 watts. Output from a Foxtrot Tango 7
B Bravo, over. Yeah, Roger. John, you're 10 watts and 5 and 8 signal report. You're also 5 and 8 with me. 5 and 8 with me with your 10 watt, John. What is your antenna? Antenna is a TH3 Senior Thunderbird beam Mach 3 by high gain. And can you give me an audio report, over? Yeah, you have a good audio report, very punchy, strong and loud, John. Maybe a little narrow. Audio is not very wide, but I think that's the good audio for a DX contacts. Roger, John? Roger, Roger. Many thanks indeed for the call. All the very best to you there. Take care, and here's to the next time. GW4FOI cleared. Okay, thank you, and 7-3. Have a good evening. Bye. Okay, this is Oscar Mike 0 Echo Tango, and now I'm going QSY to 10 meter band. Thank you for listening for now, and 7-3. Okay, so I think that 15 meters is really widely open today, mostly to the UK. And I would like to try 28 megahertz. We still have some sunlight, as you can see in the window, that we still have a sunlight. So I suppose that the propagation could be open here on 10 meters. Here you can see the temperature outdoors is a 4.2 C centigrades. So let me check the propagation graph. And it was a 15. I'm going to 10 meters. I'm going to generate a 10 meter propagation plot. Okay, so here we can see the area where we could work today on 10 meters. So I think I should beam my hex beam to South America, maybe possibly Brazil or even South Africa should work. So I'm going beam to the southwest. All right, so this should be 240, should be the Brazil. All right. Okay, I'm still not sure if you hear the sound of the radio. I hope that yes. And my frequency now is going a bit higher. 466 seems clear. You can see that I have some noise here. It's a local noise from some equipment, I don't know. Okay, Kilo 5, Joe, thank you for the sound report. And now let me try 10 meters, but I see that there is no much activity on 10 meters. So probably the propagations are over. Hello, CQ, is the frequency news? CQ is the frequency news. CQ10, 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 Oscar Mike 0 Echo Tango propagation check. CQ10, 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 this is the propagation check. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango, CQ10. Okay, I will call a few times and then we'll move to the different band.
CQ10, 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 Oscar Mike 0 Echo Tango, Oscar Mike 0 Echo Tango, CQ10. Okay, there is something. Good morning from here. We're just 9 o'clock, a little after 9 o'clock in the morning. Papa Delta 7, Victor from Victor Echo 3, Lima Oscar Echo. Good luck, NE-73. Yeah, Canada is running here, so northern part of the United States. So maybe could be a good idea to go up. So I'm going from south to the North America. Roger, 5-9 costs about sometimes a few dB over S9, so band is really coming up. Somebody's any good luck. He's stronger. Yeah, he is stronger. The propagation report, I think, Ellie, it is the part of the features of these software which I'm using for logging. This is the log4om. Log4om. It's a perfect log, very simple and very useful. And here you can watch the propagation report. Okay, nothing happens here on 10 meters. Let me try again. I will beam to the North America. CQ is the frequency news. CQ North America, CQDX North America, CQDX North America, Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango, CQ North America. There is almost no noise. I have a volume up. Volume is up right there, but the noise is so low, it's barely hearing. Hello, CQ North America, CQDX beaming North America. This is Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango beaming to the North America. Okay, just a quick information for you guys. I don't know if you had seen the video with these little Unons. I made them just a few days ago and created the video for you of the process producing of these little Unons. I will release a new video very soon. I cut it and tested the wire antenna for the 4921 Unon, and I connected the wire to this little Unon, and this Unon connected to my antenna analyzer with great results. 1-to-1 SWR on 40 meters, and very good SWR under 1.5 on 20 meters, and the same on 15 meters. So maybe next time I could make a live stream from the wire antenna. All right, so nothing happens here on 10 meters, so I'm going down to 24. W1 runs around about 900 watts in DC. So Whiskey Bravo 4, please see your suffix again. And by the way, signal report. Okay, there's the question about the waterproofing. Yes, there was a good idea to fill in this tube with resin or something like that, and to make these little tubes waterproof.
acryl, something like acryl glue, or I don't know. You can actually fill these tubes in with these things, and I'm pretty sure that it will last waterproof. But the main problem of this thing is that the PVC tube on which is made this Unon of is this PVC tube is actually not UV radiation protected, so you have to paint this body with something which is again good against the radiation, the UV radiation. So I think that's the bigger problem to the future. All right, so let's back. Yeah, also shrink. The heat shrink could help as well. Yeah, that's a really good idea also. As I kit, maybe I can try to produce them as a kit, but I don't know if somebody will be interested into to build them by self or not. All right, so let's get back to the radio, and we are going down to 70 meters, or still we are on 12. I have not heard him, over. I see that stateside station. And so you've got a couple of contacts. Which power you're running, Dave? 100 watts, over. Yes, I remember you telling me already. 100 watts, yes. Beautiful. Yes, I have nearly 800, 900 here in the peak. So that makes maybe 1 or 2 S units more. Roger, I've got an amplifier, but right now I've got it disconnected, so I'm not able to run it. But it's just a 600 watt amp, over. But it's not necessary, I would say. With the signal report, you do not need an amplifier there. Roger, well, sometimes I do, but you're coming in really good today. And I talked to another gentleman in Germany early, and he was coming in really well too, over. Okay, so 946. Let's try 24.946. Is the frequency in use, please? I'm still beaming to the northwest. If somebody wants to try with me QSO, please let me know your country, and I can beam the antenna to the different direction. Most of the time in this evening time in my country, the propagations are open to this direction, to the northwest. That's the reason why I'm beaming to the northwest now. QRZ again, QRZ, somebody was there, but very weak. This is Oscar Mike 0 Echo Tango station from Slovak Republic. Roger. Oh no, that's really weak. Ellie, it is not yet available as a kit, not yet, but maybe in the future I will. We'll see. QRZ, CQ12, CQ12, CQ12. This is Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango, CQ. CQ, Oscar Mike 0 Echo Tango, Oscar Mike 0 Echo Tango, CQ. November 2 Uniform Lima Charlie. Wow. November 2, and again? Uniform Lima Charlie, QSL.
Okay, QSL. Okay, November 2, Uniform Lima Charlie, Oscar Mike, 0 Echo Tango. Nice to see you, Jed. My name is, oh, sorry, I don't know if this is your name or not. My name is Paul, Papa Alpha Uniform Lima, and you have a wonderful signal here. Back to you. Hi, Roger, Paul. Nice to meet you. You got it right. Name is Jed, Juliet Echo Delta Delta, and I'm located here in the Hudson Valley region of New York State, approximately 65 miles northwest of New York City. Back to you. Yeah, very good, Jed. Thank you very much for this, your QTH in the New York City, very close to the New York City. My QTH is located in central part of Europe, and I'm living in the small state of Slovak Republic, Slovakia, central part of Europe. And your signal report in Slovakia is a 5 and 7, 5 and 7, and wonderful, strong, and beautiful audio coming out from your transceiver. So I wonder, what is your working condition, Jed? Over. Hi, Roger, Paul. You're also a 5.7 here into New York today, and beautiful audio as well. Working conditions here are Yaesu FTDX101MP, and I'm using the Yaesu M1 microphone. I'm also on a 53-foot end-fed wire. Back to you. What are your working conditions there, Paul? Yeah, very good, Jed, and congratulations to the brand new transceiver, or the brand new model of the Yaesu transceiver. Actually, not brand new, but it's a new model. I wish to have this transceiver in one day in the future. And it's sounding really, really good, Jed. My working conditions here is a 2-element hex beam, which is about 8 meters high in the air, and it's on my tower in a garden and in the backyard, and I'm running 100 watts from the ICOM 7610. Back to you. Hi, Roger, on the ICOM 7610. That's also a very nice radio, and it's doing a fine job for you today. Yeah, I've got a DX Commander antenna here as well, but for some reason the horizontally polarized antenna is working a little better today. Got a lot of QSB on the band, but your signal is pretty steady in there between 5.5 and 5.7, and you do have beautiful audio. I didn't catch the microphone that you're using. Back to you. Is that the question about the microphone? Over. Yes. What microphone are you using? Okay, I have the Heil Pro Set 6, the headset microphone, and I have the 8-band equalizer and audio processing between the mic and the transceiver. So that is my audio settings or equipment here. I'm not using the original stock microphone because I like more to be hands-free, Jed. And I see that you're musicians, or let's say, I'm sorry for my English. Back to you, Jed. I'll tell you what, Paul, the audio is fantastic, and that explains why you have fantastic audio. Yes, I am a musician. However, I'm not actively playing, not since the pandemic, which kind of shut down a lot of the venues that we were playing in. So if you're looking at my QRZ profile, that picture was taken a couple of years ago, just before we pushed the pause button on the band. But I do enjoy that. But I think at this point in time, it's going to be a while before the venues come back. So I'm very happy to fill my extra time with ham radio. Back to you. Yeah, wonderful. Thank you very much for the explanation. And I see also the picture of your ham shack, and it looks really fantastic. It looks like an interior of the aircraft. Beautiful, beautiful ham shack, and very clean, by the way. So congratulations to your working conditions, and also again to your signal. So
greetings to the New York area, and I suppose that you have a snow on the ground already. We did not have any snow here yet, but we are expecting maybe next week should start snowing here as well. So that's the situation here. November 2, Uniform Lima Charlie Oscar Mike 0 Echo Tango. Roger, Paul. No snow here. We did have about 2 inches a few weeks ago, but it pretty much melted away the same day. We had 50-degree weather here yesterday. It's about 37 degrees here at 9:25 a.m. Eastern Standard Time, and we don't have any snow in the forecast for a while now. Northwest of us, in the Buffalo, New York region, they had about 6 feet of snow, mostly lake effect snow, a couple of weeks ago, and they're pretty much still buried at this point. But we generally don't get our winter started until late December and into January, February timeframe. Back to you. Yeah, Roger, Jan. That's good to know that you have no snow because I heard that the northern part of the United States is already under the snow. I've seen some pictures of the Canada actually is under the snow, and some parts of the United States as well. Okay, Jet, thank you very much for the very interesting QSO. By the way, if you would like to hear your voice, I am live streaming and recording this QSO on my YouTube channel. The name of the YouTube channel is OM0ET, Oscar Mike 0 Echo Tango, the same name as my call sign. And you can see your signal and hear your voice from the speaker. So thank you, 73, and looking forward to meet you again, Jed. November 2, Uniform Lima Charlie, Oscar Mike 0 Echo Tango. Hey, Roger, Paul. Very interesting. I will definitely check that out and subscribe. Yes, I will go and to thanks for picking me up today. And I hope to catch you again down the band sometime. OM0ET and 2 ULC 73, sir.